ஆ சரி, நேற்று அப்படி வரல, ஓகே ஓகே. உடம்பு ஆ கழுத்து வரைக்கும் தான் வந்து. நாலு ஸ்டூடெண்ட் குறையிறாங்க. இங்க எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. ஆன்லைன்ல 3 பேர் இருப்பாங்க, வருவாங்க. பிரேக் கண்ட்ரோல். Shall we start? எப்போ போன சப்ஜெக்ட் நிறுத்தினாங்க? எப்போ பிரேக் விட்டாங்க? 10:30 10:15? இல்லைம்மா, 10 இல்லை, எப்போ 10 மணிக்கு 10:30 விட்டாங்களா? எப்போ போன கிளாஸ் எப்போ விட்டாங்களான்னு? 10க்கே விட்டாங்க. ஓகே, ஹேட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா எவ்ரி திங். ஷால் வி ஸ்டார்ட்டா? ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கியா? ஓகே. நான் I think online students, 2 or 3 students are yet to come. Okay, let them join. We will revise the previous. Good morning, friends. Shall we start today's discussion? Okay. We will summarize the yesterday's class and then continue the today's class. Okay. Seriya. Now, what we learned in yesterday's class, we started with the chapter time value of money. Correct? Basically, we understood what is the financial management structure of the chapters which are there in financial management subject. I told you, okay, finance, what is the financing decision? Okay, there are 3 decisions which are there in this subject. What are the 3 main decisions? Financing decision or financing decision, then investment decision, dividend decision. What do you mean by financing decision? Where to raise the money? Okay, where to raise the money is called as financing decision. Next, what is investment decision? Okay, what assets we need to purchase or where to put our money, where to invest our money. This decision is called as investment decision. 2 types of investment decisions: long-term investment decision, short-term investment decision. Long-term investment decisions are also called as capital budgeting decision. We have a separate chapter called as investment decisions, or also called as capital budgeting chapter, that we are going to discuss there. Then short-term investment decisions, we are going to yes, day-to-day operations of the business. What is the chapter called as? The chapter called as working capital management. We are going to study there. Okay. Next, dividend decisions. What do you mean by dividend decisions? Yes, see, first of all, whether I should pay dividend or not, whether I should distribute dividend or not. If at all I decide to distribute dividend, evlo dividend pay panna, how much of my net profits I need to pay out as dividend. Are you all understanding? This decision is called as dividend decision. 3 main decisions involved in our subject. Now, we started with the chapter, then we started with the introduction chapter, time value of money, which is mathematics of finance. Without understanding time value of money, will be everywhere, it will be coming. Okay, so you should know how to discount the cash flows. Also, you should know how to compound the cash flows. Hey, online students, am I audible? Yes, sir. I think just now I am audible, na? Till Yes, sir. yes, the mic was off. I don't know, for some reason. Anyway, so we started with the chapter time value of money. Okay. So bank pays interest. Why it pays interest? Because basically of 2 reasons. One is inflation, other is risk. Bank compensates with interest because of inflation as well as risk. Agreed? Now, what we discussed, 4 types of cash flows we discussed. Agreed? Why we take cash flows for our subject? Okay, net profit,
cash flows are superior than net profit. Okay, it shows a clear picture of the company. So whenever you invest in a project, suppose I'm opening a new factory, okay, whether I need to give net profit or I will need to pay the cash. I need to pay cash. Okay, the outflow or inflow will be measured. See, outflow will be measured in terms of cash. Hence, the inflow should also be measured in terms of cash. So generally, in entire subject, mostly we will use only cash flows. We will use only cash flows because they are superior than net profits. Correct? Now we started discussing there are 4 different cash flow streams. Okay, one single cash flow, annuity cash flow, perpetuity cash flow, multiple and even cash flow. What do you mean by single cash flow? Single cash flow means one particular cash flow which you are going to receive after some number of period only once, which means you are not going to receive it many times, only once after some particular period, say after 2 years or after 3 years. If you are going to receive a amount of 1 lakh rupees, this is called a single cash flow. Single cash flow. Now, then there is annuity cash flow. What do you mean by annuity cash flow? Yes, year cash flow. Na? Year 1 to 5 or some number of periods, say 1 to 3 or 1 to 5. What you will receive? Same amount of cash flow, receiving again and again for some particular period. ஒரே amount, okay, 3-4 வருஷத்துக்கு உனக்கு கிடைக்கிறது. This is called as annuity cash flow. Okay, in our example, I think we took 40,000 or something for a period of 3 or 5 years. 1 to 5, how to write it? Year 1 to 5, cash flow will be same, 40,000 amount. Same. Next cash flow is perpetual cash flow. What do you mean by perpetual cash flow? Same cash flow. Okay, till you receive, you will receive till perpetuity, you will receive till infinity. What is the example for that? Suppose you have invested in irredeemable debentures, okay, irredeemable bonds, irredeemable debentures, irredeemable preference shares. இங்கெல்லாம் என்னன்னா நீ 1 லட்சம் ரூபாய் அந்த கம்பெனி கொடுத்தனா they will not give you back the 1 lakh rupees. They will only pay you the interest. That interest will be paid forever. Are you all understanding what I am trying to say? அப்போ உன்னோட கேபிட்டலை திரும்ப கொடுக்க மாட்டான். டிபெஞ்சர் படிச்சிருக்கியா? அக்கவுண்டிங் டிபெஞ்சர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தெரியுமா? நார்மலா ஒரு பேங்க், ஓகே, பேங்க் லோன் இருக்கு இல்லையா? லோன், ஓகே, யூ ஹேவ் டு ரீபே. நீ பேங்க்ல இருந்து ஒரு லோன் எடுத்தா நீ திரும்ப ரீபே பண்ணணும். கரெக்டா? ஆர் சப்போஸ் நீ பேங்க்ல ஒரு எஃப்டி போட்டனா they will pay you interest, they will pay you your capital also. கரெக்டா? But irredeemable instruments, what will happen? Your capital will not be redeemed. Your capital will not be redeemed. Suppose you put 1 lakh rupees, அதுக்கு உன்னோட லைஃப் லாங் அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவான். They will pay you interest till you, okay, till the instrument exists, but they will never pay you back the capital. Capital கொடுக்க மாட்டான். Are you all understanding? This instrument is called as perpetual instrument. Perpetuity cash flow. அதுல இருந்து வர cash flow என்ன? Interest. இப்ப லைஃப் லாங் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றான்ல, அப்ப years 1 to infinity, the cash flow is called as perpetual cash flow. Next, multiple uneven cash flow. What is the example of multiple uneven cash flow? Very simple. Okay, every year you will receive some different amount of cash flow. Okay, since you receive it for many years, it is not restricted for one single year. உனக்கு பல வருஷங்களுக்கு கிடைக்கிறது. Plus ஒரு வருஷமும் சேம் ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோவா, அன்ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோவா? ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோனா சேம் கேஷ் ஃப்ளோ. annuity. அன்ஈவன்னா என்ன? இட் இஸ் வேற நம்பர் பா. ஒரு வருஷம் 50,000 கிடைக்கிறது, ஒரு வருஷம் 1 லட்சம் கிடைக்கிறது, நெக்ஸ்ட் இயர் 2 லட்சம் கிடைக்கிறது. வாட் எவர் இட் இஸ் uneven. It is not even, same. Multiple ஏன்? Because of many number of years. So பல வருஷங்களுக்கு வேற கேஷ் ஃப்ளோ கிடைக்கிறதுனா this I call it as multiple uneven cash flow. Most probably practicalaன thing இதுதான். இந்த cash flow தான் most practical. If you see in the capital budgeting questions and all, or in the chapter, everywhere you will see this. ஏன்னா பிசினஸ்ல ப்ராஃபிட் சேமா இருக்குமா? Rarely it happens. Rare casesல தான் annuity, single cash flow எல்லாம் வரும். Simple. Most probably the cash flows, okay, majority cash flows in the capital budgeting எல்லாமே multiple uneven cash flows தான் இருக்கும். Same. What we are going to discuss in the time value of money, the chapter is all about what? Okay, say, can say first year you receive 1 lakh rupees, second year you receive 2 lakh rupees, third year you received 5 lakh rupees. 1 plus 2 plus 5, can you add and say total 8 lakhs? No. Why? Time value of money principle prohibits that. Unlike accounts, you cannot just simply add all this, because cash flows are not of same time frame. ஒரே வருஷத்துல receive cash flow கிடைக்கல. ஒரு வருஷத்துல 1 லட்சம் கிடைச்சது, 2 லட்சம் கிடைக்கிறது ரெண்டாவது வருஷம் முடிவுல, மூணாவது வருஷம் முடிவுல 5 லட்சம் கேஷ் கிடைக்கிறது. So you cannot simply add it. Time value of money principle இதான். Okay, different time frame ஓட கேஷ அப்படியே சும்மா ஆட் எல்லாம் பண்ண முடியாது. What you should do? You should either bring in the future cash flows to present value terms. இதுக்கு என்ன டெக்னிக் பேரு? Discounting. This technique is called as
Bringing the future year's cash flows to present value terms is called as discounting. Taking the current year's cash flows to a future date is called as compounding. Okay, either you should value on one single day, either you do it today or on a given future date. Okay, but you cannot club all these cash flows, correct? Say, what we are going to learn now, effectively we are going to find out how to find out present value of all these different cash flows. Present value of single cash flow, present value of annuity cash flow, present value of perpetuity cash flow, and the present value of multiple and even cash flow streams. This is what we are going to learn under discounting. Discounting முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will go to compounding. Okay, how to compound னு பார்க்கணும். So அங்கே இங்க கொண்டு வரது discounting we are learning. After this we will learn compounding. Shall we proceed? Say next one by one சொல்லுப்பா. How to find out discounting of present value of the single cash flow? Tell me children, how to find out present value of single cash flow? Very simple. After a period of 3 years, there are 3 ways. One, I can use the table. I can use the formula. I can use the calculator. 3 methods are there, correct? Table, okay. I have also given you in the group, I shared the PDF table. Why? Because I'll tell you, few things only can be taken in table. One of the question can be only solved using table value. That's why I given the table. Nowadays, okay, institute directly gives the value. So don't worry about it much. They will give you the direct extract of the value. Enna pandrana ipella what the institute are doing na, what they will give you na, present value annuity factor, okay, annuity factor for 3 years, say 12%. Like this they will give you number. Present value annuity factor, okay, another number they will give you, some number here, okay, 3 years but 13% they will give you. Then present value annuity factor 3 years 14% they will give you some value. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இந்த மாதிரி மூணு கொடுத்துருவான். கொடுத்துட்டு okay, whatever you are getting number na, அந்த நம்பர் எதோட மேட்ச் ஆகுதோ அவ்வளவு பர்சன்டேஜ்னு அர்த்தம். So understanding? So nowadays it's very clear, it's not issue. Earlier what you need to do na, table பார்த்து கரெக்ட்டா இந்த 12% எங்க, okay, 3 years எங்கன்னு மேட்ச் பண்ணனும். அந்த டேபிளை எப்படி படிக்கிறது நான் சொல்லி I will make you understand how to read the table. அதெல்லாம் ஜுஜுபி மேட்டர். ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிளா பார்த்தாலே புரிஞ்சிரும். புரியுறதா? So don't worry about it. But what I'm saying, nowadays what they do, அந்த டேபிள்ல மூணு டேட்டா கொடுத்து இதுல இருந்து கரெக்ட் ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணுன்ற மாதிரி they will give you. So that is even more easier. புரியுதா உனக்கு? You don't need to search the entire page. They give you 3. Out of this இதுல எது match the following மாதிரிப்பா. எதுல உன்னோட ஆன்சரோட இந்த மேட்ச் ஆகுதோ அதை you will select. Okay, that percentage you will select. Anyway, this is what we will learn in the later stage. சரி, இப்ப சொல். Present value, how to find out present value of single cash flow? Tell me children, how to find out? சரி, present value factor இருக்கு இல்லையா? This you found out using table method விட்டுருப்பா. Formula method விட்டுரு. Formula method சொன்ன how to find formula method, how to apply na, future value is equal to present value 1 plus r raised to the power n compound interest formula வச்சு தான் போட போறேன். கரெக்ட்டா? அப்ப compound interest formula பார்த்தா n assume is 3 years na, here it will be n, correct? So which means very simple, you need to find out present value. Now we are discussing present value, future value, present value. Discounting தான படிக்கிறோம். அப்ப you need future value, present value, present value. அப்ப present value is equal to future value divided by 1 plus r raised to the power n, correct? Or I can rewrite is equal to nothing but future value into 1 divided by 1 plus r raised to the power n. This 1 divided by 1 plus r raised to the power n is nothing but present value factor. இதுதான் present value factor. PVF at 10% போடுவான். அப்ப 0.9091 or 0.8264, whatever you are getting, it is nothing but present value factor, which is nothing but 1 divided by 1 plus r raised to the power n. தான் simplify பண்ணிருக்கு. If n is 3 years na, what you will do? Okay, calculator சொல்லுப்பா. How will you use the calculator? 10% is the discounting rate, 3 years. 1 divided by 1.1 is equal to how many times? 3 times. Okay, press GT or don't press GT? Don't press GT. This is single cash flow. அப்போ single cash flow ல மூணாவது வருஷத்துக்கான 3rd year's present value factor you need to find out. Now just push the is equal to 3 times, you will get the value. Comfortable? Sorry, one more thing. 8.56% present value factor at 8.156%. How to find out? 1 divided by 1.0856 is equal to 3 times, you will get the value. Are you all comfortable? All these things, if you, okay, I think in the previous lecture itself I discussed elaborately. To make you comfortable, I am summarizing. Shall I proceed? Can you recollect what I am saying? Can you recollect? Okay, whatever
happens in our previous lecture, we will summarize in the next lecture and then proceed with the classes so that you will also get the grip over the subject. Shall I proceed? Okay. Next, how to find out present value? Idu enna pananum? Multiply with the value. Okay, multiply with the future value. You will get the present value. Agreed? இந்த 1 divided by 1 plus 1 is equal to plus பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் கிடைக்கிறதுல 0.9091 0.82649. இந்த நம்பர் என்ன பண்ணணும்? You should multiply with the cash flow. You will get the present value. Are you all understanding? Next, present value of annuity cash flow. How to find out present value of annuity cash flow? Tell me children, present value of annuity cash flow. How to find out present value of annuity cash flow? Yes, calculator sollupa. 1 divided by 1.1. Let's assume 12% is the value. Okay, and for 5 years you are finding. What you should do? 1 divided by 1.12 is equal to how many times? 5 times. Press GT, you will get the annuity factor. In the annuity factor, what you should do? Multiply with the annuity cash flow. To put it simply, I can show it like this. 1 second. Where is that? See here, what happens is that I told you in the entire time value of money discussion, okay, you have 4 value. One future value, present value, R and N. Agreed? Idhila future value is nothing but this is all I call it as cash flows. Yana future cash flows nu solradam future value. Correct? The present value is nothing but discounted cash flow. Are you all understanding? And the table when we put it in table, okay, this I write it as cash flow. Nyabor kappa. Year cash flow. Present value factor at 12% assume. Discounted cash flow no table pandra. Correct? Multiple uneven cash flow table use pandriya. And that ellathikume use panla. But then this is the presentation. Now if you see here cash flow is there na. This is nothing but future value. Are you all understanding what I am trying to discuss? And then the discounted cash flow is nothing but also if you see in your book discounted cash flow DCF ku badala they may also use PV nu simply use pannirpa. PV nu use panna. So you need to know all the terminologies. Adana நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண புரியுதா? அதாவது புக்ல you will see PE னு பாப்ப PV னு பாப்பாங்க. ஓகே, இங்க FV னு யூஸ் பண்ண மாட்டா. பட் இங்க cash flow னு யூஸ் பண்ணிட்டு இங்க PV னு போட்டுருப்பான். என்ன PV னு நீ அப்ப வந்து யோசிக்க கூடாது. nothing but present value. அப்ப இந்த PV னு எழுதினாலும் discounted cash flow னு எழுதினாலும் ஒண்ணுதான். கரெக்ட்டா? It's nothing but present value of the cash flows. Are you all comfortable? Shall I proceed? சரி, the annuity factor na what you do? Present value அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா present value factor க்கு பதிலா present value annuity factor னு எழுதணும். Are you all understanding? என்ன டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? அங்க ஏன்னு ஒரு வேர்ட் அடிஷனலா ஆட் ஆயிருக்கும். அதான் annuity factor. இந்த books and all of you see அது IA போடுவான். நிறைய வித்தியாசமா போடும். You can see and understand. பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் என்ன பண்ணிருக்கான்னு. புரியுறதா? கான்செப்சுவலி தெரிஞ்சா ஒண்ணும் இல்லப்பா. இந்த present value factor 12% இருக்குல்ல. சப்போஸ் இங்க நான் 1 to 5 போட்டுட்டு ஓகே 10,000 is the cash flow னு போட்டுட்டு இங்க நான் வந்து 3.169 அப்படி ஏதாவது போடுறனாலே இது annuity factor. present value factor will never be more than 1. இப்படி வெச்சுக்கோப்பா. present value factor இருக்குல்ல அது 1 க்கு மேல இருக்கவே இருக்காது. Are you all understanding what I am trying to say? Present value annuity factor will never be less than 1. புரியுதா என்ன சொல்றேன்? வெரி சிம்பிள் பா. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பா. See, let's say present value factor at 10% for first year 0.9091 கிடைச்சதா? 1 divided by 1.1 is equal to எவ்வளவு கிடைச்சது? 0.9091. Again press is equal to 0.8264 some number கிடைச்சதா? Again 0.7513. இது அப்படியே நோட்ரோயிடும்பா. Every day we will use a 10% is a frequently used number. அதனால நமக்கே அந்த நம்பரே நோட்ரோயிடும். கரெக்ட்டா? இப்போ பாரு. 0.9091 is greater than 1 No, ஏன்னா 1 divided by some number. Anyway, you are dividing it by 1 நாலே it will be less than 1. 1 divided by 40 will be more than 1 less than 1 1 divided by 12 less than 1 more than any number. Okay, if you are dividing it with some number, yeah, okay, more than 1 what is going to be? It is going to be less than 1. Agreed? அப்ப present value factor நாலே it will be less than 1. It will be easier to read. Understanding? இந்த மாதிரி decimal இருந்ததுனாலே the present value factor. Annuity factor நாலே இது ரெண்டுத்து டோட்டல் பண்ணு. It will be always more than 1. Understanding what I am trying to say? ஏன்னா 2 வருஷத்துக்கு more than 1 year னா உனக்கு கிளப் பண்ண it will be addition. இப்போ இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண you will get 2.4868 some number we calculated, remember? அப்ப இந்த number is more than 1. புரியுதா? அப்ப present value factor எப்படி போட்டுருக்கான்னு அதை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடும். Sometimes அப்ப சேம் cash flow வரதா இன்ஸ்டிடியூட்ல புக்ல you will see the annuity factor or present value factor. Are you all understanding the difference between present value factor and present value annuity factor? Okay, இது என்ன ஏன் நான் சொல்றேன்னா future value annuity factor இல்லாம வரப்போகுது. அப்ப நான் உனக்கு I will show you how you should understand. சரியா? At that time
I will recall, I will connect the concept there. Seriya. Shall I proceed? Okay, next. Present value of perpetual cash flow. How to find out present value of perpetual cash flow? What is the formula? There is a shortcut formula available. What is that? Cash flow divided by R. See, in the cash flow, future value. Are you all understanding? So this cash flow divided by R, up present value of perpetual cash flow is nothing but cash flow divided by R. Okay, next. But present value of multiple and even cash flow, how to find out? Very simple, you have to open these 4 columns. Here, cash flow, present value factor, discounted, cash flow and solitaire. Manually, you have to find out and find out the total of the last column, discounted cash flow. Each year, cash flow, you should multiply with the respective years discounting rate and find out the discounted cash flow. Total the discounted cash flow, you will get the value of all the cash flows, present value of all these cash flows. Shall I proceed? This is what we discussed. We will continue doing few questions and we will learn few more concepts in this regard. Shall we? Okay, take question number, see, take question number 1, 2, 3, we finished. Yes, annuity cash flow. Question number 4, 1 second. Yes, take question number 4 for a discussion. Determine the present value of rupees 700 each paid at the end of each year for next 6 years. Assume at 8% rate of interest. Okay. Okay. I think 2 people are absent online. Okay. Right. Now, discounted cash flow, annuity cash flow. What they are saying, present value of rupees 700 each paid at the end of each of the next 6 years, assumed 8% of interest. What is really happening? What they say, na? See, next 6 years, up a year, okay, 1 to 6, next 6 years, what is happening? 700 rupees is paid at the end of the year, which means cash flow, same cash flow, different cash flow, same cash flow, 700 rupees. Are you all understanding how to find out present value of this? This is annuity cash flow. Present value factor, present value annuity factor, present value annuity factor. Present value annuity factor at what discounting rate? 8% interest rate. Tell me children, how to find out? 1 divided by 1.08. Can you share me a calculator? Anyone? The calculator. Thank you. Okay, see. What you are doing? Present value annuity factor. See. 1 divided by 1.08 is equal to how many times? 6 times. Press GT. Total it. How much you are getting? 4.623. Let's round it off like this, or 4 digits, right? We will round it off to 4 digits. 229. Yeah, 229. Okay, 2287. So 9. 2287. 8. See, in the 8 9 4 digit round off pannona. Round up. You cannot write it fully, anyway. Last 4 digit 6229. Last 4 digit decimal kapram 4 digits. See, 4.62287 varudalla 9 put. That is how you round it off. Okay. 4 decimal round off pannona eppadi pannom? 4.6229. Are you all comfortable? Now, this is presented, then discounted cash flow. Here, page illa, I just can solve here. Okay, see here, we will solve it. Okay. Question number 7, 4. Okay. Here, cash flow, present value, annuity factor. Present value, annuity factor at 8%, discounted cash flow or present value. Okay, both are same. PV or DCF. DCF na discounted cash flow, PV na present value. Here 1 to 6, 700 is there. Present value annuity factor in 4.6229. Tell me children, 4.6229 into 700. How much it is coming? 3,236. Okay, round it off. 3,236. Okay, now this is the discounted cash flow. Are you all understanding what I am trying to say? Which means value of 700 rupees received every year for a period of 6 years is not 7 into 6, 4,200.
is only 3236. Are you all comfortable? Shall I proceed? Okay, next question. போட்டியாப்பா கூடயே சால்வ் பண்றேன். You need time to copy. Okay, someone needs time to copy. Simple தானே இதெல்லாம். Okay, quickly we will move on. Yes. எப்படி கூட போடலாமா சார் ஆட் பண்ணி இதை ட்ரை பண்ணுங்க ரஃபா ஆட் பண்ணி போட்டு ஆன்சர் வந்து மோர் ஓவர் சிமிலரா தான் வருது அது ரவுண்டிங் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இல்ல ஸ்டெப் இப்படி போடலாமா பண்ணலாம் பட் டைம் வேஸ்ட் தானே. சேம் ஆன்சர் யூ வில் கெட். ஸோ unnecessary you don't have to waste time. 7 years same 700 பண்றது, டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் ஆட் பண்றது, you don't need. That's what you did in calculator na. is equal to போட்டு GT போட்டாலே இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் ஆயிடும். You don't need to show separate. இதை மல்டிப்ளை பண்ணி திரும்ப காமிச்சு. Just need to use the calculator. Okay. என்னம்மா GT இல்ல. அது GT இல்லாத calculator I told you how to use it. Okay, again shall I tell you? Very simple. What do you do? 1 divided by 1.08 1 divided by 1.08 is equal to, okay, is equal to கிடைக்கிறதா? ஒரு is equal to memory plus use பண்ணு. is equal to போட்டு memory plus, okay, m plus, again is equal to m plus, again is equal to m plus, like this 6 times you do. is equal to m plus, is equal to m plus, is equal to m plus போட்டியா? Now memory recall, MRC ன்னு இருக்கு பாரு, memory recall, getting a 4.6229. understanding? Okay, if there is GT na fine, there is no GT now, you can just add it to the memory and find out. Shall I proceed? Okay, next, see, take question number 5. Discount cash flow perpetuity. What is the present value of each cash flows? Each illappa idu cash flows, present value of cash flow, printing mistake, cash flows, make a correction, cash flows of rupees 750 per year forever at an interest rate of 8% and at an interest rate of 10%. So 750, what is the present value of perpetual cash flow? Question number 5. Okay, see what happens. Year cash flow, if you notice, year 1 to infinity, what is the cash flow you are going to receive? 750. What is the discount rate given? First option A la 8%, then 10%. See, 8% you will find out, then you will find out at 10%. You tell me, children, what is the formula? See, present value is equal to, I'll just see here, present value of perpetual cash flow is equal to, okay, present value is equal to what? Cash flow divided by R is equal to 750 divided by 8%. How much is the value? 9,375. 9,375 is the value for 8%. Correct? Now, you need to find out also for 10%. For 10%, what is the value? Present value, if interest rate is 10%, 750 divided by 10%, which is 7,500. Are you all understanding? 7,500. If you all notice, if you are all really awake, okay, if you are all not sleeping, notice one thing. When discount rate is only 8%, the value is more. When the discount rate increases, the value reduces. Hence, the discount rate and the value are inversely proportional. Are you all understanding what I am trying to say? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? Interest rate 8% இருந்தது. What is the value? நமக்கு என்ன value கிடைச்சது? Discounted value 9,375 value இருந்தது. Discount rate அப்ப மார்க்கெட்ல interest rate 2% ஏறிடுது. 10% interest இருக்குன்னா value என்ன? 7,500 குறைஞ்சிடுது. Are you all understanding? அப்ப discount rate ஏறிதுன்னா value will reduce. Discount rate குறைஞ்சதுன்னா value will increase. ஏன்னா they are inversely proportional. Are you all understanding? அதனாலதான் market interest rate RBI, if they are reducing the interest rate na, okay, the share market la ஏறும். RBI when announces interest rate குறைக்க போறோம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாதான் வெச்சுக்கோ, okay, share market la எல்லா விலை எல்லாம் ஏறும். When they announce interest rate is going to increase னு வெச்சுக்கோ, தபதபதன்னு எல்லாம் விழும். share market la அந்த அடிச்சு பிடிச்சு விழும். Why? Because asset value will get reduced. Everyone would like to sell the asset. எல்லாம் minute things you need to understand. Okay, இதெல்லாம் புரியும்பா. மேல we are going to என்ன சார் இதெல்லாம் cash flow divided by R னு you won't believe.
one of the toughest paper they asked in CA final May 2026 AFM இந்த வாட்டி என்ன தெரியுமா எல்லாரும் toughest அதுல perpetual cash flow present value கேட்டு adjustment கொடுத்திருக்காங்க. You won't believe it. சொல்றது புரியுதா உனக்கு என்ன சொல்றேன்னு? அப்போ ஃபைனல் லெவல்ல வரும்போது கூட students even don't know this also. This is the reality. Then they feel okay, this is the toughest paper. அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மென்ட்லாம் கொடுத்தாலே இது ஏதோ புதுசா இருக்கு அப்படின்றது. Why I'm saying இத ஒரு அட்ஜஸ்ட்மென்ட்டா கொடுத்திருந்தானா இந்த ஸ்டெப் பண்ணாதான் அடுத்த ஸ்டெப் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி கொடுத்திருக்கான். இது புதுசா இருக்கு, இது இன்டர் லெவலே படிச்சிருக்கணும். சரியா படிக்கல. புரியுதா? ஃபார்முலா நோட் பண்ணிட்டு அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டானா அங்க ஃபைனலி இது வரைக்கும் கேட்கறதுல அந்த மாதிரிலாம் கேட்கல. பேசிக்கா ஒரு டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணில இருந்து ஒன்று கேட்டுட்டான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அது என்ன பண்ணணும்னே தெரியல. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் the importance of the discussion, which means it may not be used in current paper or you may not know how it will help you intangibly. புரியுதா? இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம்ல when you are writing, okay, you are expected to have these knowledge when you write the examination. புரியுதா? எங்க வேணா கேட்கலாம். ஏன்னா சிலபஸ்க்கு வெளிலன்னு சொல்ல முடியாது, சிலபஸ் உள்ளதானே இருக்கு, அதனால எங்க வேணா கேட்கலாம். அது மாதிரி கேட்போம். புரியுதா? I will show you the paper also, you will understand the beauty. Okay, எப்படி கேட்டிருக்கான்னு கூட கேட்கறேன். அது அட்ஜஸ்ட்மெண்டா அதை தெரிஞ்சாதான் அதை எழுத முடியும்ன்ற மாதிரி கேட்டிருப்போம். Okay, anyway, shall we proceed? Okay. Now, next, question number 6. Discounted cash flow, annuity immediate. Now we have not discussed a concept called as annuity immediate. So one or two concepts we will learn. Thereafter we will come back and solve few more questions. Are you all comfortable? இப்போ படிச்ச கான்செப்ட் வரைக்கும் questions பண்ணியாச்சு. இப்போ புதுசா ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் கான்செப்ட் இருக்கு, அதையும் படிச்சுட்டு we will proceed with the question answers. Okay, கொஞ்சம் elaborate we will discuss few more things. Okay, don't think இது என்ன சார் சிலபஸ்ல இல்லாத சாப்டர் இவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்றேன்னு நினைச்சுக்காத. Okay, it has profound implications. அப்புறம் அடுத்தடுத்த சாப்டர்லாம் அப்படி போகும். Okay, you will know how to discount compounding, உள்ள பூந்து விளையாடுவேன். Okay, all about discounting compounding. Okay, valuation, debenture எப்படி வேல்யூ பண்றது, ஷேர் எப்படி வேல்யூ பண்றது, எல்லா இடத்துலயும் இதே கான்செப்ட் தான் வரப்போகுது. Okay, the perpetual cash flow, growing perpetual, level perpetual, how to value, everything you are going to learn. சரியா? Say, you have to have some patience. Mostly today's class we will finish off the time value of money. We will see in the next chapter, next class onwards, we will start with the chapter leverages or other financing decisions based chapters. We will start. See, what do you mean by annuity immediate? Annuity immediate. See, in the annuity, okay, I classify broadly into three types. மூணு விதமான annuity I am going to discuss, my dear friends. See, in the annuity la normal annuity pa year 1 to 7 cash flow இப்ப படிச்சல அது normal annuity னு வெச்சுக்கோ. At the end of the year you will receive the amount. Normally year cash flow. Okay, year 1 to 7, say 50,000 you are receiving. This is annuity, yeah? Yes. This annuity, normal annuity which we discussed, correct? What is the understanding? At the end of year 1, at the end of year 2, year 3, year 4, year 5 to 7, you will receive 50,000 every year, correct? ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்? nothing told na, you will assume it to be at the end of the year னு சொன்னேன், கரெக்ட்டா? இப்ப annuity immediate னா என்ன தெரியுமா? I will tell you. This is one type of normal annuity. Okay? Now, annuity immediate னு இருக்கு. Annuity immediate. Then there is mid annuity. இந்த மாதிரி மூணு விதமா இருக்குப்பா. Okay, broadly you can classify. What is the understanding சொல்றேன். ஒன்னு சொல்றேன், புரிஞ்சுக்கோ. Normal annuity already உனக்கு தெரியும். You already know that how normal annuity operates. Now the point is, what happens? Insurance is there. You have taken a health insurance. Insurance companies எல்லாம் பார்த்திருக்கியா? நீ இன்சூரன்ஸ் எடுத்தா என்ன தெரியுமா பண்ணணும்? You will pay the first installment instantly. புரியுதா உனக்கு என்ன சொல்றேன்னு? வெரி சிம்பிள் பா. பிரீமியம் இருக்கா? நீ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்க, அதுக்கு என்ன சொல்லுவான்? 4000 ரூபாய் பிரீமியம்னு சொல்லுவான். வருஷம் 4000 ரூபாய் பிரீமியம் கட்டுன்னு சொல்லுவான். புரியுறதா? வருஷம் 4000 ரூபாய் பிரீமியம் கட்டுனா அப்ப அந்த பிரீமியம் ஃபர்ஸ்ட் பிரீமியம் கட்டறல்ல, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரீமியம் will be at the beginning of the year. Very simple, my dear friends. இங்க பாரு சொல்றேன். இப்போ what is the suppose is 1/4/2026 னு வெச்சுக்கோ. assume today 1/4/2026 financial year beginning னு வெச்சுக்கோ. நீ calendar year எடுத்துட்டாலும் 1/1/2026 னு வெச்சுக்கோ. ஏதோ ஒரு நம்பர் பா, just to show you the இது. see 1/4/2026 இருக்கா? up to what? 31/3/2027, கரெக்ட்டா? இப்போ என்ன பண்ற? when you know insurance companyக்கு பிரீமியம் பே பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ, கரெக்ட்டா? நீ பிரீமியம் பே பண்ணால வருஷம் ஃபைன். இதுல என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேவே உனக்கு இன்ஸ்டால்மென்ட் கேட்பான். annuity
immediately you need to pay the first installment of the premium. Are you all understanding? சொல்றது புரியுதா உனக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பிரீமியம் இருக்குல்ல, அது முதல்ல நீ பே பண்ணுவ, அதுக்கப்புறம் வருஷம் நீ முதல்ல பே பண்ணிட்டே இருப்ப. முதல்ல பே பண்ண லிட்டரலி சி இந்த லாஸ்ட் டே என்ன 31/3/27 இந்த 31/3/27 14/27 ஒண்ணுன்னு சொல்லலாமா? ரஃப்லி மோர் ஆர் லெஸ் சேம் தானப்பா, ஒரு நாள் தானே வித்தியாசம். சொல்றது புரியுறதா? ஒண்ணும் இல்ல, ரெண்டாவது வருஷம் ஆரம்பத்துல இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ற, முதல் வருஷம் முடிவுல பே பண்றான், ரெண்டு ஒண்ணு தானப்பா. ரெண்டாவது வருஷம் ஆரம்பத்துல பே பண்றேன்னா முதல் வருஷம் முடிவு தானே அதுக்கு அர்த்தம். இயர் ரெண்டுல யூ ஆர் பேயிங் which is nothing but next year beginning. I can also say it very simply, this year closing stock will become next year opening stock. அவ்வளவுதான்ப்பா விஷயம். அதே மாதிரி தான். கரெக்டா? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே? அவன் என்ன பண்ணுவானா, நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இம்மீடியட்லி பே பண்ணிடுறேன். அப்ப என்ன ஆகுது, இயர் ஜீரோலயே ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணிடுறேன். கரெக்டா? நார்மலா நம்ம இயர் ஜீரோனா என்ன, நவ் இட் செல். அப்ப இப்பவே கொடுத்து ஒரு 50,000 ரூபாய் பே பண்றேன். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட். அப்ப நீ சப்போஸ் 7 இன்ஸ்டால்மெண்ட் இருக்குன்னா ரியலி ஸ்பீக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எப்ப நீ பே பண்ணும், இப்பவே பே பண்ணிடுங்க. அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இன்ஸ்டால்மெண்ட் நீ எண்ட் ஆஃப் த இயர் பே பண்ண போற? 6 இன்ஸ்டால்மெண்ட். 1 இன்ஸ்டால்மெண்ட் நீ முதல்லயே பே பண்ணிட்ட. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? சரி, இங்க பாரு. If you are not understanding even further, I will just elaborate. இங்க இயர் கேஷ் ஃப்ளோ we are discussing. நார்மலி என்ன பண்ணுவ, ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல you will pay. ஃபர்ஸ்ட் இயர் end you will pay. Year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agreed? This will be the cash flow. Normal annuity ki. Inge pa. Ipo, this is normal annuity. This is annuity immediate. Annuity immediate la எப்படி பே பண்ணுவ தெரியுமா? இயர் 0ல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட், இயர் 1ல செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட், இயர் 2ல தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட், 3, 4, 5, 6 வரைக்கும் தான். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஏன்னா 6வது வருஷம் முடிவிலேயே 7வது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் யூ வுட் ஹவ் பெய்டு. ஏன்னா முதல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நான் இப்பவே பே பண்ணிட்டேன். புரியுறதா என்ன சொல்றேன்? புரியுறதா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? டைமிங் தான் டிஃபரன்ஸ். அப்போ ஆனுவிட்டி இம்மீடியட்னா அந்த ஆனுவிட்டி வருஷம் முடிவுல ஆரம்பிக்காது, இம்மீடியட்லி ஆரம்பிச்சிரும்ன்றான். அதுதான் ஒரே வித்தியாசம். புரியுறதா? சரி, இது இம்மீடியட்டுக்கும் வருஷம் முடிவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒரு வருஷம் வித்தியாசம். அப்ப ரியலி ஸ்பீக்கிங் முடிவு வருஷம் முடிவுல 6 இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இன்ஸ்டன்டாவே இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? சரி, இப்போ ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு திஸ் வில் இம்பாக்ட் த வேல்யூன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, லெட்ஸ் சே 7 ஆனுவிட்டிக்கு இயர் கேஷ் ஃப்ளோ. அக்ரீடா? இயர் 1 to 7ல ஆனுவிட்டி இமிடியேட்ல என்ன நடக்கும்? இயர் 0லயே பேமெண்ட், செகண்ட் பேமெண்ட் 1 எண்ட்ல, இது ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட், இது செகண்ட் பேமெண்ட். ஓகே, தேர்ட், ஃபோர்த் பேமெண்ட், ஃபிஃப்த் பேமெண்ட், சிக்ஸ்த் பேமெண்ட், செவன்த் பேமெண்ட். ஓகே, இங்க செகண்ட் இயர்ல தேர்ட் பேமெண்ட், செகண்ட் இயர் எண்ட்ல தேர்ட் பேமெண்ட், தேர்ட் இயர் எண்ட்ல ஃபோர்த் பேமெண்ட், ஃபோர்த் இயர் எண்ட்ல ஃபிஃப்த் பேமெண்ட், ஃபிஃப்த் இயர் எண்ட்ல சிக்ஸ்த் பேமெண்ட், சிக்ஸ்த் இயர் எண்ட்ல செவன்த் பேமெண்ட். ஆர் யூ ஆல் ஹேவிங் த கிளாரிட்டி? இப்போ எப்படி இதோட வேல்யூல இம்பாக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றேன் பாரு. கேஷ் ஃப்ளோ, லெட்ஸ் சே கேஷ் ஃப்ளோ 50,000 பா. ஒரு வருஷமும் 50,000 பே பண்றேன். இங்க 50,000 பே பண்றியா? இங்க 50,000. Like this 50k 50k every year you will pay. இப்ப பாரு 50k என்ன ஒண்ணும் இல்லமா 1000. are you all getting? சரி, அது இப்ப பாரு. இப்ப present value factor கண்டுபிடிக்கிறே இல்லையா? at 10% போட்டு, ரைட்? what will be the present value factor? இங்க 1ல இருந்து எனக்கு டவுட்டே இல்ல. 1 divided by 1.1 is equal to press பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்கும்? 9091. அது இங்கே இருந்து எழுதின்னு போங்க. செகண்ட்ல இருந்து 0.9091, 0.8264, 0.7513 அந்த மாதிரி you will continue. That is not an issue. But first installment க்கு what is the discount present value factor, discounting factor? 1. ஒண்ணும் இல்லப்பா, value of 50,000 you pay today, receive or pay today after 1 year today. அப்ப இன்னைக்கே நீ ஒரு 50,000 பே பண்றா, இந்த 50,000 ஓட வேல்யூ என்ன? 50,000. Are you all understanding? You need to discount, you don't need to discount. No need to discount. பா, இன்னியோட பைசாவோட வேல்யூ இன்னைக்கு தானே நீ வேல்யூ பண்ற. present value of 50,000 today என்ன சொல்ல போற? present value of 50,000 தான். அப்ப discounting factor 1. discounting factor will be 1. அப்போ எங்க there is certain cash flow where the year 0ல you are making payment or you are receiving some amount. Okay, it can be outflow or inflow. bracketல போட்டா outflow நீ பே பண்றனா உனக்கு கிடைக்கிறதுனா inflow. புரியுதா? இன்னைக்கு இயர் 0ல உனக்கு நீ பே பண்றியோ கிடைக்கிறதோ இருக்குன்னா இதுக்கு பிரசன்ட் வேல்யூ என்ன? பிரசன்ட் வேல்யூ will be same 50,000. அப்ப
50,000 is the present value, cash flow is the 50,000. அப்போ present value factor என்ன 1. 50,000 any number multiplied by 1 will give you the same number. Are you all understanding? அப்போ present value factor னு போட்டனா இங்க 1 னு இருக்கும் புக்ல, கன்ஃபியூஸ் ஆகாத. which means year 0ல இன்னைக்கே நான் பே பண்றேன்னு அர்த்தம். ஹையர் பர்ச்சேஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஏதாவது ஃபவுண்டேஷன்ல படிச்சிருக்கியா, ஸ்கூல்ல ஏதாவது ஹையர் பர்ச்சேஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்? ஒன்றும் இல்லைப்பா. ஓகே, சப்போஸ் ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஃபர்ஸ்ட் யூ பை ஏ ஏசி ஃபார் இன்ஸ்டால்மெண்ட். ஒரு ஏசி வாங்கணும் 40,000 ரூபான்னு வச்சுக்கோ. 40,000 rupees is the price of AC. You have bought a AC. 40,000 rupees you need to pay to the shop. கரெக்டா? அதுல சரி என்கிட்ட வந்து 5,000 rupees தான் இருக்கு, என்கிட்ட இவ்வளவு ரூபாய்லாம் இல்லை. நான் என்ன பண்றேன், ஐ ஹேவ் a choice. எய்தர் 40,000 நான் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பே பண்ணலாம், பட் எதுக்கு 40,000 இஎம்ஐல பே பண்றது? நான் என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் மேக் அ டவுன் பேமெண்ட் ஆஃப், இதுக்கு என்ன பேரு, டவுன் பேமெண்ட் பேரு. ஒரு 5,000 ரூபாய் நான் முதலீடா கொடுத்துருவேன், ஃபர்ஸ்டா கொடுத்துருவேன். இதை வச்சுக்கோப்பா, நீ இத ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோ. பேலன்ஸ் 35,000 ஐ வில் பே யூ as a installment, ஈக்குவேட்டட் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட், இஎம்ஐல நான் பே பண்றேன்னு சொல்லுவேன். பாசிபிள் ஆர் நாட்? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? என்ன சொல்ல புரியுதா? எனக்கு 40,000 ரூபாய் என் கையில இருக்காது, பட் 5,000 rupees தான் கையில இருக்குன்னா அதை நீ பெருடுவியா? இப்ப நீ இந்த 5,000 பே பண்றல, இதோட பிரசன்ட் வேல்யூ எவ்வளவு? 5,000 லெஸ் than 5,000 மோர் than 5,000 5,000. அதனால இந்த 40,000 அப்படியே 5,000 ரெடியூஸ் பண்ணிடுவேன். கரெக்டா? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே? ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் வாட் யூ டு இன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டி. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஓகே, சரி, இதே தான் இங்க நடக்கிறது. அப்ப பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் 1, பாக்கி எல்லாம் இருக்கு. அப்ப வெரி சிம்பிள். இப்ப ஆனுவிட்டி இமிடியேட்டுக்கு ஃபார்முலா வேணும்ல. Can I say annuity immediate க்கு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட்டா? How to find out? ஃபார்முலாவா இல்ல சார் எப்படி பண்ணலாம் இத அப்படினா வெரி சிம்பிள். ஏனா இந்த கேஷ் ஃப்ளோ will be same. அதனால எல்லா இயர் கேஷ் ஃப்ளோ பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் மொத்தம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. What you need to do is that, see, very simple. Okay, let's say present value annuity factor you need to find out for 7 years. But annuity is annuity immediate. 7 வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும், பட் annuity immediate. அப்ப என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? 6 வருஷத்துக்கான present value factor கண்டுபிடி டோட்டல். புரியுறதா என்ன சொல்றேன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இங்க பாரு, இது 7 இன்ஸ்டால்மெண்ட். அப்பா இங்க பாரு, how many installment are there? இது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவு? 7 இன்ஸ்டால்மெண்ட். பட் ரியலி ஸ்பீக்கிங் 6 வருஷத்துல 7 இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்றேன். ஏன்னா முதல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் முதலே பே பண்ணிடுறேன். கரெக்டா? அப்ப இங்க 6 வருஷம் தானே ரியலி இருக்கு. இப்ப இந்த 6 வருஷத்துக்கான டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கோ. 0.9091 இருக்குல்ல. அப்ப 1 divided by 1.1 is equal to 6 வாட்டி பண்ணிக்கோ. பிளஸ் ஜிடி. அப்ப 6 வருஷத்துக்கான ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் கிடைச்சிருமா? பிளஸ் 1 போட்டுக்கோ. அவ்வளவுதான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் 1. ஏன்னா யூ பே இமிடியேட்லி. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் ஃபார் ஆனுவிட்டி இமிடியேட்? வெரி சிம்பிள். இப்ப நம்ம क्वेश्चन பண்ணலாம். क्वेश्चन மூலமா நீ புரிஞ்சுப்ப. Okay, shall we do the question, then you will understand in a better manner. Shall I? See. Okay, I will come back to one more annuity, mid annuity. அது அடுத்த क्वेश्चनல பண்றேன். இந்த கான்செப்ட் பண்ணிட்டு ஒரு क्वेश्चन பண்ணலாம், so that you will get comfortable with the concept. Thereafter we will do one more concept. See, இங்க பாரு, take question number 6. Discounted cash flow annuity immediate. Use the relevant formula to find the present value of an immediate annuity of rupees 1 lakh for 6 years at 10% compound interest. 10% compound interest. Okay, see what happens. Online friends, are you all there? Understanding? Yes, sir. Okay, now see what happens with respect to annuity immediate. Inna sollirukam paru. Find the present value of immediate annuity of 1 lakh. அப்ப annuity எவ்வளவு amount என்ன? 1 lakh. For 6 years at 10% compound interest என்னன்னா 6 வருஷத்துக்கு 1 lakh பே பண்ற. என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இயர் 0லயே பே பண்ணிடுவேன். அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 5 installments. Are you all understanding? Really speaking, 6 years is there, but payment will be paid at the beginning of the year. Every payment will be made at the beginning of the year. Annuity immediate னு சொல்றான். அதான் அர்த்தம். அவன் சொல்றது புரியுதா? இயர் 0ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்லி இமிடியேட்டா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட், செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 2வது வருஷம் ஆரம்பத்துல, முடிவுல தானே நம்ம பண்ணிருந்தோம் நார்மல் ஆனுவிட்டில. இதுல ஆரம்பத்துல 2வது வருஷம் ஆரம்பத்துலனா it is as good as first year end. 3வது வருஷம் ஆரம்பத்துலனா 2வது வருஷம் முடிவுல. Like this, if you see how many installments are to be there, 5 for 6 years na 6 payments னு வெச்சுக்கோ. Okay, 6 year beginningல பே பண்ற. கரெக்ட்டா? Really speaking, annuity எவ்வளவு வருஷம் முடிவு, you know, the year end annuity எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்? 6 years 6 installment னா 5 installment எடுத்துக்கணும். கரெக்ட்டா? அப்ப what you should do, present value annuity factor
for 5 years at what rate? 10% போடு. 1 divided by 1.1 is equal to 5 வாட்டி பிரஸ் பண்ணியா GT பிரஸ் பண்ணு. How much you are getting? 3.79 plus 1 போட்டுக்கோ. First year discounting rate 1. How much is that? 4.79. 4.79 is the present value annuity factor. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரிஞ்சுதா? Into cash flow. What is that? 1 lakh. Upper 4,79,000 is the value. Are you all comfortable? Shall we do it formally? Okay. Now, see, இதை வந்து செக் பண்ணோம்னாலும் you can verify. Can we all verify? Yeah? This can be verified? Okay. See what happens. We will verify also so that you will get comfortable. இங்க பாரு. என்ன நடக்குதுன்னா year. Okay. Immediately you pay year 0 னே போட்டுக்கிறேன். First installment. Correct? Next 1, 2, 3, 4, 5 தான். ஏன்னா 6 installments over. Okay. 6 years na year beginning is as good as year end. Correct? Now, tell me what is the cash flow? 1 lakh. Same 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Agreed? Present value factor at what is the rate? 10%. அப்ப நான் இதை போடுறேன்ப்பா. First you tell me children, first cash flow க்கு present value factor என்ன? 1. தூங்காத. Are you all listening? 0.90 என்னன்னு பழக்கத்துல சொல்லிடக்கூடாது. Okay, why year 0 னு போட்டிருக்கேன். Year 0 னா should be 1. Immediately it is being paid. Immediately first installment is being paid. முதல் installment எப்ப கட்டறான்? உடனே கட்டிடலாம், கையோட கட்டிடலாம். கரெக்ட்டா? Second, next கட்டிக்கிற 1 lakh what is the present value factor? 0.9091. இது இப்படி போடணும்னு கூட அவசியம் இல்ல. I am just verify. Next என்ன? 0.8264, 0.7513, 0.683. Last one என்னமா? 1 divided by 6209. 6209. Are you all understanding? Next discounted cash flow. Okay, 1 lakh into 1 எவ்வளோ? 1 lakh into 1 எவ்வளோ? 1 lakh. 1 lakh into 0.9 90,910. Okay. Next 1 lakh 82,640, 75,130, 68,300. Next 62,090. Total it 4,79,000 கிடைக்கிறதா போட்டு பாருப்பா. கிடைக்கிறதா? Roughly it should be 4,79,000. Some number we are கிடைக்கிறதா? 4,79,000. அவ்வளவு. அது give it to beggar. Some rounding off. Are you all understanding what I am trying to say? புரியுறதா? அதெல்லாம் போட்டு சண்டை போடாத. கிடைக்கிறதா? This should be same. இது I have explained it what is happening. How to present it? You can present it like this simply. Here cash flow present value annuity factor at 10%, but this bracket la you can put that immediate annuity immediate nu போட்டுக்கலாம். Discounted cash flow year 1 to okay year 1 to 6. See year 1 to 6 ன்னு காட்டணும். year 0 to னு எழுதணும். annuity immediate இல்லையோ. year 0 to okay 0 1 2 3 4 5 னு போட்டுக்கலாம். Are you all comfortable? அப்படி கூட எழுதிக்கலாம். Okay, next what is that? Cash flow is 1 lakh. Okay, then present value annuity factor 10%. What is the annuity factor? 4.79. 47,000. 4,79,000. Okay, rounding off. Are you all understanding? 2 digit like round off பண்ணதுனால if we take full 4 digit we will get the value. புரியுதா? Very simple. நீ போட்டு பாரு. 1 divided by 1.1 1 2 3 4 5 GT 3.7907 4907. Okay, so 49070 or something. Are you all understanding? Shall I proceed? புரிஞ்சதா என்ன சொல்றேன்னு? இதான்ப்பா annuity immediate. Are you all having the clarity? We did one question. Shall I proceed to next area? Okay, next பாரு. Next என்னன்னா annuity mid annuity னு ஒரு concept. There is a concept called as mid annuity here. இந்த question copy பண்ணிட்டியா? See, this is also solution. Question number என்னப்பா இது? Question number 7 6 6 இது question number 6. Okay, இதுவும் question number 6 தான். வேற விதமான presentation. இது alternatively போட்டுக்கோ. Alternatively you can present it like this. Shall I proceed? No.
Copied everyone? I will give you time to copy. ஒன்னும் சொல்ல copy பண்ணிக்கிறேன். Copy time இருக்கு இல்ல you already copied? Shall I proceed? Everyone? Okay. 3. Next concept என்னன்னா mid-annuity ன்னு ஒரு concept. Mid-annuity ன்னு ஒரு concept. See, very simple. What happens is really, say ஒரு example கொடுக்கறேன்ப்பா. Let's say I am a person, okay, aged suppose 50 years. I am a 50 years old person. Assume example க்கு அவ்வளவு வயசு ஆல எனக்கு, but still example க்கு 50 years old வெச்சுக்கோ. 10 வருஷத்துல ரிட்டையர் ஆறேன். 10 years I am going to retire. ஒரு ஆவரேஜா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல 60 years retirement period. 60 yearsல I am going to retire. Okay, by 60 years. அப்பனா என்ன, அடுத்த 10 வருஷத்துல I am going to retire from the job. Agreed? அப்போ I would like to add up a security. எனக்கு பைசாவை security secure பண்ணிக்கணும். So some kind of pension if I receive after a year of 60 years. முன்னல்ல pension scheme இருந்தது government job. Then they removed the pension scheme. இப்பெல்லாம் pension என்ன தெரியுமா, நம்ம பைசாவை நம்ம கிட்ட வாங்கி நமக்கே கொடுப்பான். ஓகே, அதான் ஸ்கீம். நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் ஒரு ஸ்கீம். அது ஸ்கீம்ல என்னன்னா நம்ம பைசா நம்மகிட்டே வாங்கி நம்ம சேலரியில இருந்து பிடிச்சு வைப்பான். இவ்வளவு வருஷத்துக்கு பிடிச்சு வச்சு நமக்கிட்டே கொடுப்பான். ரிட்டையர் ஆச்சு அவ்வளவுதான், நம்ம பைசா வாங்கி நமக்கிட்டே கொடுக்குறான். ஓகே, அதுதான் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம். அவ்வளவுதான். ஓல்டு பென்ஷன்ல என்ன பண்ணிருந்தா எம்ப்ளாயர் will also contribute to the same amount. Okay, he will also contribute whatever is the bulk amount they used to pay as pension. அதுல அவன் நீ 10,000 ரூபாய் பென்ஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணனா equal amount employer will also contribute to the pension amount. அந்த மாதிரி இருந்தது, இப்ப இல்ல. Anyway, what I am saying is இப்பெல்லாம் நிறைய இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்லாம் வந்துருது. பென்ஷன் ஸ்கீம் பார்த்திருக்கியாப்பா? LIC ஓட some plans are there. If you see ஜீவன் சாந்தி அப்படிலாம் ஒரு பிளான் இருக்குப்பா, அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்குப்பா. நம்ம ஜீவன் சாந்தின்னு ஒரு பிளான் இருக்கு. ஓகே, ஃபார் salaried employees who are going to retire னா ஒரு 10-15 years they are going to retire னா இப்பவே ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஃபண்ட், ஒரு பணத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த ஃபண்டை மாசம் you will contribute, you will give. either you can pay it as a பல்கா நீ 10 லட்சம் கொடுத்தாலும் ஓகே, ஆர் மாசம் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுனாலும் ஓகே. ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் கார்பஸை you will build. This is called as retirement corpus. இதை என்ன பண்றேன்னா, இது மாதிரி ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம்லாம் இருக்கு, LIC எல்லாம் இருக்குல்ல, அங்க போய் டொனேட் பண்ற. நீ 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்குன்னா LIC கிட்ட கொடுத்துரு. ஓகே, திஸ் இஸ் த LIC ன்னு வெச்சுக்கோ. திஸ் ஹாஸ் a pension fund. இந்த பென்ஷன் ஃபண்ட்ல 10 lakhs rupees you deposited today. டுடேனா என்ன, உனக்கு எவ்வளவு வயசு? 50 வருஷம் உனக்கு வயசு, 50 years. பட் you tell me children, இந்த பென்ஷனை இப்ப கொடுப்பானா 10 வருஷம் கழிச்சு கொடுப்பானா 10 years கழிச்சு கொடுப்பான்? Are you all understanding? அப்ப என்ன விஷயம்னா, இந்த LIC இன்னைக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் உங்ககிட்ட வாங்கிப்பான். 10 லட்சம் ரூபாய் அவன் வச்சுப்பான் கையில. முன் பைசா வச்சுட்டு பேங்க்ல டெபாசிட் மாதிரி அவங்க கிட்ட டெபாசிட் பண்ணிடுறேன். கரெக்டா? 11வது வருஷத்துல இருந்து 11th இயர்ல இருந்து என்ன ஆகும்? ஓகே, அந்த ஸ்கீம் டாக்குமெண்ட் படி சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, உன்னோட லைஃப் வரைக்கும் அவன் பே பண்றேன்னு அக்ரி பண்ணுவான். ஆர் தேர் ஆர் ஸ்கீம்ஸ் வேர் நீ உன்னோட லைஃப் ஓகே ஏதாவது ஆகி நமக்கு ஏதாவது ஆச்சுனாலும் ஃபேமிலிக்கு பே பண்ணுவோம். ஃபேமிலி பென்ஷன் அது கன்வெர்ட் ஆயிடும். நம்ம லைஃப்க்கு அப்புறம் வைஃபுக்கு பே பண்றது, சில்ட்ரனுக்கு பே பண்றது. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? பென்ஷன் வில் பி கோயிங் த்ரூ அவுட் த பீரியட். நாமினி இருப்பாங்க, நாமினிக்கு கொடுப்பான். அக்ரீடா? இப்ப மெயின் விஷயம் என்னன்னா, இந்த 10 lakh rupees you are depositing when at the age of 50 years, but the cash flow, the pension which you will receive, when you will receive from 61st year, அதாவது 61வது வருஷம்னா 60 வருஷத்துக்கு அடுத்த வருஷத்துல இருந்து 60 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல இருந்து every year they will pay you some fixed amount. Understanding what I am trying to say? நீ எவ்வளவு டெபாசிட் பண்றியோ அதுக்கேத்த கொடுப்பான். அப்பயே ஸ்கீம்ல கொடுத்துருவான். நீ 10 லட்சம் டெபாசிட் பண்றனா மாசம் உனக்கு 4000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். ஓகே, வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வருது? 4 into 12 48,000 வருஷத்துக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவான். அந்த மாதிரி if you increase the amount, the pension amount will be increasing. Are you all comfortable what I am trying to say? ஓகே, ஸ்லோவா ஏன் சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் புதுசான கான்செப்டா இருக்கலாம், எப்படி ஃபினான்ஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்றதுக்கு. புரியுதா? அப்ப என்ன பண்ணுவான், உங்ககிட்ட இருந்து 10 லட்சம் வாங்கிட்டு they will lock in the amount. அவன் பைசாவை 10 வருஷத்துக்கு லாக் பண்ணிப்பான். இந்த 10 வருஷத்துக்குள்ள நீ வித்ட்ரா பண்ண முடியாது, ஒரு பைசா வராது. பட் 11வது வருஷத்துல இருந்து you will get the amount. இதுல கூட பென்ஷன்ல 10 year ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, 20 year ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்கு. லைஃப் லாங் எனக்கு எவ்வளவு வருஷம் இருப்பேன்லாம் தெரியாது, 5 வருஷத்துல கொடுத்துறியா? நான் கொடுத்தத கண்ணில் உயிரோட இருக்குச்சே நான் பார்க்கணும். நீ 40 வருஷம்னு சொல்லிட்டு நான் எதுக்கு, எனக்கு 40 வருஷம்லாம், எனக்கு பைசா செலவிக்கிறது கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஆப்ட் ஃபார் 20 year ஸ்கீம், 10 year ஸ்கீம், நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. உனக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த லிஸ்ட்ல பார்த்தா என்னென்ன பிளானோ எல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சப்போஸ் அவன் நீ என்ன ஸ்கீம் சூஸ் பண்ணா 15 year ஸ்கீமை சூஸ் பண்ண, என்ன 15 year ஸ்கீமை சூஸ் பண்ணிருக்க. இப்ப இந்த 15 yearsக்கு உனக்கு பென்ஷன் கொடுப்பான். கரெக்டா? எப்ப கொடுப்பான்? from tomorrow, next year onwards, from 11th year onwards. சீப்பா, உனக்கு இப்ப 50 வயசு, 10 வருஷத்துக்கு நீ டெபாசிட் பண்ணிருக்க, 11வது வருஷத்துல இருந்து உனக்கு கொடுக்க போறான். கரெக்டா? அப்ப from 11th year onwards up to 25th year, from 11th year onwards
25th year 15 இயர்ஸ்க்கு they will pay you. அக்ரீடா? அப்போ இதுவரை பார்த்த கொஸ்டின்ல till now what you saw இயர் 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, இயர் 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு பேமெண்ட் யூ ஹேவ் சீன். கரெக்டா? இந்த கொஸ்டின்ல என்ன விஷயம்? ஆனுவிட்டி. ஓகே, மிட் ஆனுவிட்டினா என்ன சார்? பேமெண்ட் நடுவுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. கேஷ் ஃப்ளோ இட் இஸ் பிகினிங் நாட் ஃப்ரம் டுடே, நாட் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் இயர், பட் ஃப்ரம் சம் ஃபியூச்சர் இயர்ஸ். இப்ப சப்போஸ் ஓகே உனக்கு 60ல இருந்து 75 வயசு வரைக்கும் பேமெண்ட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கானா? உனக்கு இப்ப வயசு 50 இயர்ஸா? இந்த 50ல இருந்து 75 he is not paying. Understanding? But the payment starts from 61st year. 61, 62, 63, 64, 65 ல இருந்து 75 வரைக்கும் 15 years time frameல 15 இயர்ஸ்க்கு, இந்த 15 இயர்ஸ்க்கு you are going to receive pension. Are you all understanding? cash flow புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? ரூபாய் இன்னைக்கு கிடைக்க போறது இல்ல, இன்னில இருந்து 10 வருஷத்துக்கு இல்ல. ஓகே, இது 10 வருஷம் கழிச்சு next 15 இயர்ஸ்க்கு up to 25 years. Are you all understanding this? I call it as mid annuity factor. அதாவது mid annuity cash flow. mid annuity cash flow annuity தான், பட் mid annuity cash flow நடுவுல சில வருஷங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுப்பா. நடுவுல இருந்து சில வருஷங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, இப்ப ஆரம்பிக்கல. How to find out present value of this mid annuity factor is the issue under consideration. Are you all understanding what we are trying to find? இது எப்படி தெரியுமா கண்டுபிடிக்கிறது? Very simple. You tell me children, suppose 50ல இருந்து 75 எவ்வளவு வருஷம் இருக்கு நீ சொல்லு? 25 இயர்ஸ் இருக்கா? டோட்டல் பீரியட் பாரு, இன்னில இருந்து till the annuity end எவ்வளவு இயர்ஸ் இருக்கு? 25 இயர்ஸ் இருக்கு. 25 இயர்ஸ்க்கு annuity factor என்ன பண்ணுவ? 1 divided by 1.1 is equal to 25 times press GT. You will get what? 25 years annuity. Hello, good morning friends. எனக்கு நான் கேக்குறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டியா? வெரி குட். see என்ன சொல்றேன் பூச்சன் இருக்கியா? first of all what I am trying to say, understood? 25 yearsக்கு how will you find out annuity factor? 1 divided by 1, 10%. Yeah, 10%. 25 years, how will you find out? இன்னில இருந்து 25 இயர்ஸ்க்கு 1 divided by 1.1 is equal to 25 times you will press GT, you will press you will get 25 years annuity factor. Very simple. What you do, உனக்கு annuity factor but எதில இருந்து வேணும்? 11ல இருந்து 25, not from 1 to 25. அப்ப simple என்ன தெரியுமா? What you do, first step, find out annuity factor for okay 25 years. 25 years. Are you all understanding? புரியுறதா? annuity factor 25 இன்னில இருந்து till the annuity ends, how many years you see? annuity factor you find out. minus first 10 years annuity factor remove பண்ணிடு. Are you all understanding what I am trying to say? அப்ப minus என்னப்பா? 0 to 25 years annuity factor எடுத்துக்கோ, minus first 10 years annuity factor எடுத்துக்கோ, balancing number 11th ல இருந்து 25 கான annuity factor. அவ்வளவுதான்ப்பா. Are you all comfortable? So minus என்ன? first 10 years annuity factor. If you will find out minus first 10 years annuity factor, you reduce it, you will get the balance 15 years annuity factor. Are you all comfortable? Say we will solve the question, then you will have comprehensive understanding. Take question number, okay, I'll come to the question number 7 later. Adu irukattom. Okay, yes, question number 8 eduthukoppa. Okay, question number 8. Exactly 10 years from now, Sri Chand will start receiving a pension of rupees 3,000 a year. The payment will continue for 16 years. How much is the pension worth now if Sri Chand's interest rate is 10%? Is the question that is being asked. Enna kettirukkan nanna paru. See, Sri Chand will receive pension how much rupees? 3,000 per year. But எப்ப கிடைக்க போறது? After how many years? 10 years. After 10 years he is going to receive. The payment will continue for how many years? Next to 16 years is going to continue. Up first 10 years outre, next to 16 years. Up total how many years? 26 years are there. Total period in 26 years. Adila first 10 years he is not going to receive anything. But balance 16 years every year he is going to receive how much? 3,000. Correct? Appo how much is the pension worth now? Now na enna? Present value. You need to find out what is the pension worth now. Abdin. சார் பென்ஷன் இப்போ எதுக்கு சார் வருது? அப்புறம் தானே கிடைக்க போறது, இன்னைக்கு என்ன வேல்யூ எல்லாம் கேட்காத. there is a process called as commutation of pension. அதாவது பென்ஷன் இருக்கு இல்லையா, பென்ஷன்ல நீ ஜாப்ல பென்ஷன் போனனா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு உங்ககிட்ட.
நீ பென்ஷனை ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் மாசம் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு வாங்கலாம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குப்பா. இல்லைன்னா பென்ஷனை கம்யூட் பண்றதுன்னு ஒரு ஆப்ஷன், கம்யூட்டட் பென்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன். என்னன்னா எனக்கு 30 வருஷம்லாம் என்னால அவ்வளவு வருஷம்லாம் பொறுமையா இருக்க முடியாது, வருஷம் எனக்கு ஒரு வாட்டி தான் பேமெண்ட்லாம் வேணாம், எனக்கு பல்கா ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருங்க. இதை தான் கம்யூட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். என்ன பண்றது? கம்யூட் பண்றதுன்னு. பென்ஷன் நான் வருஷம் வாங்குறது ஒரு ஆப்ஷன், அதை கம்யூட் பண்றதுன்னு ஒரு ஆப்ஷன். அதை நீ எம்ப்ளாயர்கிட்டே நீ டிஸ்கஸ் பண்ணி தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். எம்ப்ளாயர் நீ வேலையை விடுறதில்ல, உனக்கு முடியறது இல்லை, உன் பீரியடு ரிட்டையர் ஆறல, அப்போ நீ கம்யூட் பண்றதுன்னு முதல்ல நீ அக்செப்ட் பண்ணா, ரிட்டையர் ஆச்சு உனக்கு பல்கா ஒரு அமௌண்ட் பண்ணு. அந்த கம்யூட்டேஷனும் நீ 40% பண்ணலாம், 20% பண்ணலாம், 70% பண்ணலாம், உன் இஷ்டம். நான் சொல்றது புரியுதா? நீ இது வரைக்கும் ஒரு கார்பஸ் டெபாசிட் பண்ணிருப்பியா, அந்த டெபாசிட்டுக்கு ஒரு வட்டி வந்திருக்குமா, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்குமா, அந்த இன்ட்ரெஸ்டோட உன்னோட பங்கு இருக்குல்ல, அந்த பங்கு நீ எய்தர் எனக்கு 20% இப்பயே மூலமா கொடுத்துரு, அப்புறம் நான் பென்ஷனா பாக்கி வாங்கிக்கலாம், பேலன்ஸ் 80% நான் வருஷம் வாங்கிக்கிறேன்னு கேட்கலாம், ஆர் 80% எனக்கு இப்பயே கொடுத்துரு அப்படின்னு கேட்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஹவ் யூ ரீச் த அக்ரிமெண்ட் வித் த எம்ப்ளாயர். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு. நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப எதுக்கு சார் இந்த பென்ஷனை வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்காத, அந்த மாதிரி கம்யூட் பண்ற ஆப்ஷன்ல அப்ப நீ உனக்கு தெரியணும்ல ரியலா அதோட பிரசன்ட் வேல்யூ என்ன, இன்னைக்கு நான் கம்யூட் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்க போறது அப்படின்னு தெரியணும்ல. சோ டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ஆல் த கம்ப்யூட்டேஷன். ஓகே சரி, இப்ப பார்ப்பா, இப்போ நீ கண்டுபிடிக்கணும் பிரசன்ட் வேல்யூ வென் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸா டுடேயா, டுடே. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு வருஷம் இருக்குப்பா, 26 இயர்ஸ் இஸ் தேர் டோட்டலியா. இப்போ நான் இங்க இருக்கிறது இயர் 0ல, கரெக்ட்? இங்க இயர் 26th இயர் இங்க இருக்கு, கரெக்டா? என்னைக்கு ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் தான் 10 இயர்ஸ் இங்க இருக்குன்னா இங்கேருந்து இந்த பீரியட்ல தான் எனக்கு பென்ஷனே கிடைக்க போறது. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? பட் வேல்யூ எப்ப கண்டுபிடிக்கிறேன்? ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வேல்யூ டுடே. அப்ப என்ன பண்ணணும்? 25 இயர்ஸ் ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் எடுத்துக்கோ, மைனஸ் 10 இயர்ஸ் ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் ரெடியூஸ் பண்ணு, பேலன்சிங் நம்பரா உனக்கு ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் ஃபார் தீஸ் 16 இயர்ஸ் கிடைக்கும். மல்டிப்ளை வித் 3000 you will get the value. Shall we solve the question? Okay. ரொம்ப குழப்பிக்காதப்பா, அது I will just solve one by one. I will solve. See, now shall we find out? Tell me children, what happens really? 26 years க்கு annuity factor கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்டா? First step என்ன? Question number என்ன? 7 8 8. Step number 1. Okay, annuity factor AF னா என்ன? Annuity factor for 26 years at 10% discounting rate கண்டுபிடி. How much is the value? போட்டு சொல்லுப்பா. Calculated 1 divided by 1.1 1 divided by 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 26 ஆச்சா? GT 9.1609. Are you all getting? முடியலப்பா. Are you all understanding what we are doing? போட்டியா? first 26 times is equal to press பண்ணியா, இல்ல என்ன மட்டும் தான் press பண்ண விடு. போட்டியா? கிடைக்கிறதா? Are you all getting same value? கிடைக்கலனா ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம். one more time you see, check it, verify. Are you all getting 9.1609? What is this? 26 years annuity factor at the rate of 10%, கரெக்டா? இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும்? minus annuity factor for how many years? 10 years. Annuity factor for 10 years at 10%. போட்டு சொல்லு. Okay, 1 divided by 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT. How much is the value? 6.1445. Either reduce பண்ணுப்பா. Okay, when you reduce this, how much you are getting? 9.1609 minus 6.1445. 3.0164. 3.0164. What is this called? Annuity factor for, okay, what? 11th to 26th year. Are you all comfortable? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இந்த 16 வருஷத்துக்கான annuity factor எவ்வளோ? 3.0164. Are you all comfortable, my dear friends? புரியுறதா? Those who are understanding, please raise your hand. Those who are understanding, please raise your hand. Those who are not understanding, you want me to explain, please raise your hand. திரும்ப சொல்லட்டா? வைக்கப்படாத, முதல் நாளே சொல்லிட்டேன், கேட்கறதுக்கு சங்கோச்சப்படக்கூடாது. ஓகே, பட்டனா சாப்பாடு மாதிரி உனக்கு தான் கஷ்டம். புரிஞ்சுதா? Shall I proceed? இப்ப பாரு. சரி சரி, இப்ப என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? வாட் இஸ் த பென்ஷன் அமௌண்ட்? எவ்வளோ? 3000. அப்போ 3000 is the pension amount into
3.0164 present value is equal to cash flow into annuity factor is equal to how much? Is equal to into 3000, 9049.2. Are you all getting the answer? 9049.2. Getting say. This is all about mid annuity factor. Shall I proceed to the next area? Okay. See. Next. Question number 7. Mixed cash flows. How to find out present value? Sorry, என்ன சார் present value bore அடிக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறியா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கு, புதுசா இருக்குல்ல? ஓகே, something new you are learning with every question. I will not repeat any question. If you see, all my questions will be adding some new value. புரியுதா? ஒரு கொஸ்டின்ல ஏதோ ஒரு புதுசா இருக்கு கத்துக்கிறதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அதனால தான் ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்றேன். Shall I proceed? See, take question number 7 and tell me how different is this question from the previous question. A firm is due to receive 1 lakh rupees for a year for the next 5 years and rupees 1,40,000 at the end of 6th year. Money is worth 12%, interest rate is 12%, and what is the present value of the cash flow stream? Go take a minute time, read the question, understand the numbers, then I will ask few questions. Read the question. இல்லப்பா என்ன படி கொஸ்டினை படி. ஓகே, have you all read the question? Now tell me children, firm is due to receive 1 lakh rupees a year for the next 5 years ன்றான். What they are saying, அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு வருஷா வருஷம் ஒரு லட்சம் கிடைக்கிறதுன்றான். புரியுறதா? பட் 6வது வருஷத்துல எவ்வளவு கிடைக்க போறது? 1,40,000. அப்ப என்ன சொல்றான்னா, இது என்ன கொஸ்டின்? மிக்சட் கேஷ் ஃப்ளோஸ்னு சொல்றேன். புரியுறதா? உனக்கு என்ன சொல்றேன்னு, முதல் 5 வருஷத்துக்கு annuity, first 5 yearsக்கு annuity, same cash flow you are going to receive at the end of year 1, year 2, year 3, year 4 and 5. But 6வது வருஷம் திடீர்னு பார்த்தா 1,40,000. Are you all understanding என்ன சொல்றேன்? புரியுதா? அப்ப it's a mixture of annuity come normal payment. Are you all understanding? Shall we do how to solve this question? See, இப்ப இத சால்வ் பண்ணோம்னா 1 2 3 4 5 6 ன்னு ஃபுல்லா போட்டு கூட பண்ணலாம். Are you all understanding? மல்டிபிள் இயர்னா உனக்கு டவுட் வருதுன்னா மொத்தமே போட்டு பண்ணு. But if you know the concept, you won't do like this. அது ஒரு ஐடியா, ஒரு மெத்தட். அப்ப என்ன பண்ணும்? 1 lakh 1 lakh 1 lakh ஃபர்ஸ்ட் 5 வருஷம் போட்டுக்கோ. 6வது வருஷம் 1,40,000 போட்டுக்கோ கேஷ் ஃப்ளோ. Present value factor every year you take 0.9091, 0.8264, 0.7513 discounting factor எடுத்து multiply பண்ணு, total பண்ணு, you will get the value. But I will show you the different presentation, combined presentation. Are you all understanding? See, I'll just show you how to. Question number என்னமா? 7 ah? See, question number 7. Here, cash flow present value factor at what rate? 10% அப்பா? 12% சரி. present value factor நான் எப்படி போடுறேன்னு நோட் பண்ணிக்கோ. present value factor or present value annuity factor at 12% போட்டுக்கிறேன். Are you all understanding? எங்க present value factor தேவையோ அங்க present value factor, or எங்க present value annuity factor அங்க annuity factor. Examiner will understand. We don't need to complicate. நம்ம நம்பர் எடுத்துட்டா போறோம். ரெண்டுமே போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா ஏதாவது ஒன்னு போட்டேன்னா இன்னொன்னு வர போறது, ரெண்டு கம்பைன் பண்ண போறேன்ல. அப்ப நீ ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு present value factor and present value annuity factor at 12% போட்டுக்கோ. Discounted cash flow. Are you all understanding? Simple shortcut சொல்றேன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு. You need to be comfortable with that. இது வந்து பெருசா போடுறேன்னு போடக்கூடாது. 100 வருஷத்துக்கு இருக்குன்னா 100 வருஷமா போட முடியும். ஓகே, கால்குலேட்டர்ல இஸ் ஈக்குவல் டு 100 வாட்டி அடிச்சிடலாம்.
பட் எழுதணும்னா 100 வாட்டியும் கேஷ் ஃப்ளோ எழுதணும் 100 வருஷத்துக்கு. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ வாட் யூ டூ, ஹவு மெனி இயர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிசீவ் 1 lakh அது பார்த்து சொல்லு. 5 இயர்ஸா? அப்ப இயர் 1 to 5, இயர் 1 to 5, how much is the annuity? 1 lakh. Are you all understanding? Year 1 to 5, this cash flow you are receiving, same cash flow repeated 5 வருஷத்துக்கு கிடைக்கிறதுல. அப்ப இத I call it as annuity cash flow. Annuity ACF னு போடுறேன். உனக்கு புரியறதுக்கா ACF னு போடுறேன். Don't okay write in examination. Annuity cash flow. அது understandable. Year 1 to 5, 1 lakh you are going to receive. கரெக்ட்டா? இப்ப இந்த annuity cash flow multiply பண்ண போறல்ல, அத annuity factor ஓட multiply பண்ணனுமா, present value factor ஓட multiply பண்ணனுமா? Annuity factor ஓட multiply பண்ணனும். அப்ப annuity factor எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? 12%, 12% க்கு 5 இயர்ஸ்க்கு how will you find out annuity factor? 1 divided by 1.12 is equal to how many times? 5 times plus GT. What is the value? 3.6047. Are you getting a? இப்ப இத நம்பரை மல்டிப்ளை போட்டு சொல்லு. 3.6047. Okay, 3.6047 into 1 lakh. What is the value? 3,60,470. Are you all understanding? இது 5 வருஷத்தோட முடியறதா? Next write the 6th year cash flow. 6th year இங்கே 6 ன்னு போட்டு. Are you all understanding? இது first cash flow stream, இது next cash flow stream. Single cash flow 6வது வருஷத்துல கிடைக்கிறதா? அப்ப 1 to 5 ஒரு குரூப்பா, அத நான் குரூப் பண்ணிட்டேன். Next 6th year தனியா இருக்கா? I put it simply as 6th year cash flow. How much is the 6th year cash flow? 1,40,000. அப்ப cash flow 1,40,000 எழுதிக்கோ. Okay, இங்க சொல்லு present value factor-ஆ, present value annuity factor-ஆ? present value factor. அப்ப present value factor 5 வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிப்பியா, 6வது வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிப்பியா? 6 years present value factor. How to find it? 1 divided by 1.12, 12% னா அப்ப போட்டு சொல்லு. 1 divided by 1.12 is equal to how many times? 6 times. How much is the value? இங்க GT அமுத்தணுமா அமுத்தக்கூடாதா? அமுத்தக்கூடாது. Are you all comfortable? 0.5066, 0.5066. Are you all comfortable how to find out the value? இப்ப சொல்லு 0.5066 into 1,40,000. 0.5066 into 1,40,000. How much is the value? 70,924. What is the total value? இப்ப இது this is the value for 1 lakh, discounted value for 1,40,000. but 5 வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் கிடைச்சது. அதோட வேல்யூ 3,60,000. டோட்டலா எவ்வளவு வந்தது? Tell me children. 3,60,470. What is the total? 4,31,394. Are you all comfortable? இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு புரியுதா? This is how you find out present value of mixed cash flows. ஏன் இத mixed ன்னு சொல்றேன்? Year 1 to 5 I get an annuity cash flow and year 6 இது single cash flow. Okay, when both are mixed, okay, this question has both the adjustments and I call it as mixed cash flows. Are you all comfortable? புரியுதா? இப்ப எப்படி cash flow கொடுத்தாலும் you should identify and find out. புரியுதா? பட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல போடுற மட்டும். Once you slowly acquire knowledge, you can use any shortcuts. Present value கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளவுதான். calculator சக்க சக்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடுவேன் 5 நிமிஷத்துல. You won't use the table or book setup. You can use the calculator and simply play with the calculator. It's just to make you understand the concept and slowly moving. Shall I proceed to the next area? See. Till question number 8, we discussed about the present value. I will continue discussing about the compounding and other aspects also. We also have some discussion regarding present value, the growth opportunity, growth alla irukku. But from question number 9 to question number 11, question number 9 to 11, this is regarding R. This is regarding rate of return, which means in the previous discussion, நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னா, okay, it is something like square na சொன்னேன் கரெக்டா? Okay, time value of money la future value will be given, cash flow will be given, discounted cash flow and R and N. Till now, good morning friends. அது எதுக்கு பா நடுவுல பேசி why ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? I will explain. You don't talk among yourself. Okay, if you don't understand, ask me, I will explain. என்ன கிளாஸ் ரூம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் okay, you can talk. Not strictly ஒன்னும் சொல்ல, just okay, so that the flow will get affected. அதனால என்ன ஆகும்னா நடுவுல பேசினா அடுத்து நான் சொல்றதும் கவனிக்க மாட்டேன். இப்போ பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள அது டவுட் முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் அடுத்த கான்செப்ட் சொல்ல ஆரம்பிப்பேன். திரும்ப அதுவும் உனக்கு புரியாது, திரும்ப அதையும் டவுட் கேட்கற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. ஓகே, ஸோ வாட் ஐ சே, 1 or 2 things you may miss out. பட் அதை திரும்ப நம்மகிட்டே அதை ரிவைஸ் பண்ண உனக்கு நான் சொல்லணும்னு when I ask you if you want me to repeat, நான் I'm here to repeat. நான் ரியலி
சீரியஸா தான் கேட்கறேன். ரிப்பீட் பண்ணமான்றது சொல்ல புரியா? ஒரு ஜோக்குக்கு ரிப்பீட் பண்ணமான்னு கேட்டுட்டு ஆமா சார்னு சொன்னா எப்படியும் ரிப்பீட் பண்ண போறது இல்லை. இது எதுக்கு எஸ் சொல்லணும், மேல போங்க சார்னு சொல்ல வேணாம். ஓகே, ஈவன் இஃப் ஒன் பர்சன் இஸ் ஆஸ்கிங் மீ டு ரிப்பீட் த கான்செப்ட், ஐ வில் ரிப்பீட் சீரியஸ்லி. புரியலன்னா எதுக்கு பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ now till now what we discussed is finding present value when all the other details are given, which means in the previous questions cash flow கொடுத்திருப்பான், R கொடுத்திருப்பான், N கொடுத்திருப்பான், நம்ம டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்தது. கரெக்டா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? அடுத்த 3 கொஸ்டின்ல 9, 10 and 11 கொஸ்டின்ல what will be given na cash flow will be given, present value will be given. அதாவது cash flow will be given, discounted cash flow will also be given, N will be given, or we need to find out rate of return, we need to find out. Are you all comfortable? ஒண்ணு இல்லமா, future value is equal to present value 1 plus r raised to the power n ல இந்த r என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவோம். That is what we are going to find out in the next 3 questions. Shall we proceed? Okay, இது எங்க யூஸ் ஆகும்னு கேட்காத. Capital budgeting decision, very very important discussion. Everything has relevance. புரியுதா? Capital budgeting chapterல IRR னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. This concept is nothing. இங்க r னு படிக்கிறது அங்க IRR னு படிக்க போறேன். அங்க டைம் வேல்யூ பண்ணில டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். அதே தான் இங்கன்னு சொன்னா ஓகே அப்படினு போய்டுவேன். உனக்கே புரிஞ்சிரும். அங்க இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணாத அங்க மொத்தத்தையும் இத டிஸ்கஸ் பண்ணியாகணும். ஓகே, அங்கேயும் ஓபி அடிச்சனா எக்ஸாம்ல போய் தான் இங்கி பிங்கி பாங்கிப்போம். எது கரெக்ட்டா ஆன்சர் இருக்கும். Understanding? So this you need to understand. Question number 9, through numbers we will explain this. Okay, question பார்த்து questionல இருந்தே நம்ம ஆன்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணி கான்செப்ட் சொல்றேன். ஓகே, see. Mr. X deposited 1 lakh rupees today in a fixed deposit scheme. In a fixed deposit scheme. See. After 5 years, it matured to rupees 1,61,051. Calculate the rate of interest earned on the above deposit. இப்ப சொல்லுப்பா, very simple. Mr. X deposited how much? 1 lakh rupees. Today வா after 5 years today. அப்ப இந்த 1 lakhன்றது present value ஆ future value ஆ? present value. Are you understanding? டைமிங் தான் முக்கியம். அப்ப இந்த 1 lakh rupees இன்னைக்கு டெபாசிட் பண்றானா 5 வருஷம் கழிச்சு டெபாசிட் பண்றானா? இன்னைக்கு டெபாசிட் பண்றான். கரெக்ட்டா? சரி, இப்ப you have present value. Agreed? You have present value given. எவ்வளோ? 1 lakh is the present value. கரெக்ட்டா? Now how many years he is depositing? 5 years. அப்ப 5 years n கொடுத்துட்டான். கரெக்ட்டா? Future value in the deposit பண்ண 1 lakh ஓட maturity value எவ்வளோ? What is the maturity of value of this 1 lakh? 1,61,051. What is this? Future value. That is also given. அப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் நீங்க டெபாசிட் பண்ணா 5 வருஷத்துக்கு ஒரு ஆள் டெபாசிட் பண்ணிருக்கான். ஓகே, 5 வருஷம் கழிச்சு அந்த டெபாசிட் குட்டி போட்டு எவ்வளவு ரூபாய் எடுத்து? மெச்சூரிட்டி வேல்யூ என்ன? 1,61,051 ஆயிடுத்து. என்ன ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ல டெபாசிட் பண்ணியிருந்தான்னா 1,61,500 1,61,051 ஆயிருக்கும்னு கேக்குறான். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணது 1 lakh, 5 வருஷம் கழிச்சது கிடைச்சது அவனுக்கு இவ்வளோ. அப்ப என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க் கொடுத்துருக்குன்னு கேக்குறான். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஷ்யூவா? சரி, ஹவு டு கம்ப்யூட்? வெரி சிம்பிள். இப்ப சொல்லு, இது சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோவா, ஆனுவிட்டி கேஷ் ஃப்ளோவா, மல்டிபிள் அண்ட் ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோவா, பெர்பெச்சுவிட்டி கேஷ் ஃப்ளோவா? டெபாசிட் பண்ணிருக்கான்ல பேங்க்ல, வருஷா வருஷம் 1 லட்சம் டெபாசிட் பண்றானா, ஒன் டைம் ஷார்ட்ல இன்னைக்கு ஒரே வாட்டி 1 lakh டெபாசிட் பண்றானா? அந்த மாதிரி யோசி. ஏதாவது வேற வேற வருஷம் ஏதாவது பண்ணிருக்கானா வேற வேற அமௌண்ட்? ஒன் டைம். சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோ. சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோல ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட்? திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் திஸ் क्वेश्चन. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கேஷ் ஃப்ளோ சிங்கிள் தான். ஏன்னா ஒரே இன்னைக்கே போய் 1 லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணிட்டான், அதுக்கப்புறம் பேங்க் பக்கமே போல. 5 வருஷம் கழிச்சு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து எல்லாம் டோட்டலா எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு? 1,61,051. வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்? அப்ப என்ன பண்ணணும்? சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோ தானே. அப்ப சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், நார்மல் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணு. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? See, I will question number 9. Question number 9. Okay. Present value is equal to how much? 1 lakh. N is equal to how much? 5 years. Future value given how much? 1,51,051. 61. Okay, no problem. 61. Okay, now. Okay. Sorry, pa. I was sleeping. அப்படிதான் ஒரு கிளாஸ்ல நான் குட் மார்னிங் சொல்லுவேன்னா அவன் குட் மார்னிங் சார் அப்படின்றான். சி 1,61,000 கரெக்ட் தானே? 051 தானே? Now listen, what we need to do, use the formula.
present value is equal, future value is equal to present value 1 plus r raised to the power n. கரெக்டா? present value கொடுத்திருக்கான், future value கொடுத்திருக்கான், no issue. கரெக்டா? அப்ப r தான கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப rearrange it. 1 plus r raised to the power n is equal to what? Future value divided by present value. Agreed? 7th 6th 7th maths pa algebra. Are you all comfortable? ஒன்னும் புதுசு இல்லையே, இது கம்ஃபர்டபிளா? சரி இல்லப்பா, இதுக்கு நிஜமா தானே சொல்றேன், கம்ஃபர்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நான் இப்போ நமக்கு வேண்டியது என்ன? ஆர்னா. சரி, இப்போ இது ஓகே, 1 plus r raised to the power n, இந்த n அங்க கொண்டு போணுமா? கரெக்டா? how to do it? very simple. 1 plus r okay raised to, இங்க n என்ன 5 years raised to the power 5 is equal to future value divided by present. future value என்னப்பா? 1,61,051 divided by 1 lakh. okay, how much is the number? இந்த நம்பர் மட்டும் சொல்லு, ரைட் ஹேண்ட் சைடுல 1.61051. okay, இப்ப பாரு, 1 plus r raised to the power 5 is equal to this number. 1 plus r is equal to what? Fifth root of 1 point, see n na 5 inga, fifth root of 1.61051. are you all having this doubt? are you all having the clarity? புரியுறதா என்ன சொல்றேனே? இந்த r பவர்ல இருந்த r அங்க எடுத்து போனா என்ன ஆகும்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆகும். ரூட் fifth root போட்டுக்கணும். கரெக்ட்டா? இப்போ என்ன இஷ்யூ தெரியுமா? அப்ப r is equal to what? fifth root of 1.61051 okay minus 1. இந்த 1 அங்க கொண்டு போனா ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு -1. அப்ப இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு you should reduce -1, you will get the percentage. கரெக்ட்டா? இப்போ இஷ்யூ என்ன தெரியுமா? how to find out the fifth root of 1.6105? சொல்லு. ஃபவுண்டேஷன்ல படிச்சிருக்கேன், அதாவது காலேஜ்ல படிச்சிருக்கேன் கால்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி. ஏன் தெரியுமா? இது கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் இஸ் நாட் அலௌட் இன் யுவர் எக்ஸாம். புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? நார்மல் கால்குலேட்டர்ல fifth root use, fifth root of 1.61051, fifth root is there in calculator, is not there in calculator. calculatorல இருக்கா இல்லையாப்பா? fifth root ன்னு போட முடியுமா? என்னால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்ல. அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? you need to know na. இந்த calculator வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியணும். கரெக்ட்டா? there is a step. okay, foundationல இது வரும், but then no issue, I will just explain. see what happens. take out your calculator. let's, before going to fifth root, let's take some simple root. third root of 27 third root என்னப்பா? 3 into 3 9, 9 into 3 27, 3 தானே. அப்போ cube root ஒண்ணு இல்லப்பா, cube root of 27, how much is the value? 3. அது ஏன்பா 9 னு சொன்னேன்? நானே பயந்துட்டேன். cube root of 27 3 வருதா? இப்போ இத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், I will tell you the steps how to do it in calculator. This is a trick. calculator யூஸ் பண்ற trick தான், எல்லாருக்கும் தெரியும். no issue. throughout the final எல்லா இடத்துலயும் வரும், இது யூஸ் ஆகும். சரியா? see what I will do, take your calculator, first type the number you want to find out the square root of which cube root, whatever root. 27 இருக்கா? அப்ப 27 டைப் பண்ணிக்கோ, 27 னு போட்டுக்கோ. okay, I can write it like this. type the number. okay, type number you want to find out the root. okay, type number na என்ன நம்பரோ உனக்கு என்ன ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நம்பரை போட்டுக்கோ. 27 or 1.6105 நமக்கு வேணும். I will come back to that later. first we will find out how to find it. சரியா? 27 இருக்கா? இப்போ என்ன பண்ணு? press. okay, this is 27 what do you need to do next? okay, press square root 27 times. 12 times, sorry, 27 times, 27 number போட்டுருக்க 12 times. press, இது first step பா. second step, press what is that? square root button இருக்குல்லப்பா, அது 12 times press பண்ணு. 12 times or 15 times for more accuracy. 12 வாட்டி press பண்ணிக்கோப்பா. square root இருக்குல்ல பட்டன், 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 12 times you press da, do nothing. okay, அப்படியே விட்டுரு. நான் சொல்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணு, வேற எதுவுமே பண்ணு. okay, you did. இப்ப பாரு, third step என்னன்னா, what you should do, -1 னு போட்டுக்கோ. okay, -1 னு போட்டுக்கோ. are you all understanding? -1. okay, is equal to லாம் போடாத, அப்படியே வை. is equal to போட்டியா? போடாத. okay, அப்படியே வெச்சிரு. -1 போட்டியா? next fourth step என்ன? நான் simultaneously writing and then telling, so that திரும்ப அது போய் எழுதுவேன். next என்ன? what you do, divide it by the square root you want to find out. அதாவது root you want to find out. இப்போ third root தான, cube root தான நீ கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப divided by 3. fifth root கண்டுபிடிக்கணும்னா divided by 5. புரியுதா? நான் சொல்றேன், then I will tell you what is really happening. okay, அப்ப divided by 3 இங்க பண்ணனும். கரெக்ட்டா?
அப்ப இப்ப போட்டுக்கோ 1 போட்டியா அப்படியே டைரக்டா டிவைட் பண்ணு இஸ் ஈக்குவல் டு போடாத டைரக்டா டிவைடட் பை 3 வேற எதுவுமே அமுத்தாத இஸ் ஈக்குவல் டு போடாத டிவைடட் பை 3 போட்டியா இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணு பிளஸ் 1 போட்டுக்கோ பிளஸ் 1 பிளஸ் 1 போட்டியா வேற எதுவும் பண்ணாத அப்படியே விட்டுரு ஓகே நெக்ஸ்ட் 6th ஸ்டெப் என்ன into is equal to see into is equal to இது once அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா into is equal to இது ஒரு வாட்டி பண்ணியா அந்த மாதிரி 12 வாட்டி பண்ணணும் ஒரு வாட்டி நீ ஆல்ரெடி பண்ணிருப்பியா அப்ப இன்னும் 11 times you do understanding into is equal to like that 12 times you need to do okay அப்போ 1 into is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 are you all getting 3.0000 கிடைக்கிறதா இதான்பா கண்டுபிடிக்குது are you all understanding what I am trying to say what really happens நான் சொல்றேன்னா அதுக்கு அப்புறம் into is equal to 12 times okay very simple யா press square root பண்ணிருக்கல 12 வாட்டி நீ 12 வாட்டி square root பண்ணல into is equal to னா ஸ்கொயர் பண்றது முதல்ல ரூட் எடுத்ததா அப்புறம் நீ ஸ்கொயர் பண்ற இங்க ரூட் எடுத்ததா இங்க லாஸ்ட்ல ஸ்கொயர் அப் பண்ற இங்க -1 பண்ணதா இங்க +1 பண்ணல நடுவுல மட்டும் என்ன ரூட் வேணுமோ அதை டிவைட் பண்ணிடுறேன் are you all understanding to remember the trick okay this is to use the calculator to make you comfortable அப்ப நீ calculator தேவையில்லைப்பா okay இப்போ 3 கிடைச்சதா cube root of 27 we found out like that we need what fifth root of 1.61051 கண்டுபிடிக்கணுமா அப்ப என்ன பண்ணணும் first step என்ன press the number what number you want to find out root எது கண்டுபிடிக்கணும் root 1.61051 கண்டுபிடிக்கணுமா அந்த நம்பரை போட்டுக்கோ போண்டியா நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் 12 வாட்டி ஸ்கொயர் ரூட் போடு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 போட்டியா வாட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன -1 சொல்லி பண்ணு -1 நெக்ஸ்ட் என்ன டிவைடட் பை 3 5 5 ஏன்னா நமக்கு வேண்டியது 5th ரூட் 3 அது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் டிவைடட் பை 5 next என்ன +1 next என்ன is equal to போடாத into is equal to போட்டுட்டு into is equal to how many times 12 times into is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.10000 கிடைக்கிறதா சரி அப்போ see இப்போ இங்க என்ன 5th root of 1.6105 is equal to how much 1.10 னு வெச்சுக்கோப்பா 1.10 அதெல்லாம் 00 rounding off okay 1.10 minus 1 எவ்வளவு கிடைக்குது 1.10 minus 1 என்ன 0.10 percentageல what is the meaning 10% decimal தான் 0.10 இந்த percentageல இதுனா 10% are you all comfortable how to find out this understanding அந்த ஒண்ணும் இல்லப்பா இந்த क्वेश्चनல ஒண்ணுமே இல்ல அந்த ரூட் கால்குலேஷன் தான் ஷார்ட்கட் தான் ஒரே ஆஸ்பெக்ட் பாக்கி எல்லாம் என்ன அந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா திருப்பி போட்டா வர போகுது கரெக்ட்டா சால்வ்டா ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் finish the solution also okay very good சரி with this we are through with the question number 9 shall we solve the question number 11 and 12 we will finish off the rate of return I will give you time to copy yes you are copying anyone else is copying still okay take time to copy Copy da. Shall I proceed? Copy. Last one, copy. Shall I proceed? Okay. See. 2 more questions, then I will give you break. Okay. See. Quickly we can understand. See, problem number 10. Rate of return. Any amount deposited in Kisan Vikas Patra with post office doubles in 8 years.
calculate the rate of interest earned by Kisan Vikas Patra. Simple கொடுத்துறோம். What is the question? Any amount deposited will be double in 8 years. 8 yearsல டபுள் ஆகுதுன்னா ரொம்ப நினைச்சுக்காத. ஓகே, மொக்கு ரிட்டர்ன் அர்த்தம், ஒன்றும் பெரிய ரிட்டர்ன் இல்லைன்னு அர்த்தம். புரியுதா? 8 வருஷத்துல பணம் டபுள் ஆகுதுன்னா, 1 லட்சம் இன்னைக்கு போட்டோன்னா 8 வருஷத்துல பணம் டபுள் ஆகுதுன்னா அது என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஆர் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சார் இதுல ஒண்ணுமே டீட்டெயிலே கொடுக்குறியே, கேஷ் ஃப்ளோவே ஒன்றும் கொடுக்கலையே அப்படின்னா நீயே அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. பிரசன்ட் வேல்யூ 1ன்னா ஃபியூச்சர் வேல்யூ 2, பிரசன்ட் வேல்யூ 1 lakhனா ஃபியூச்சர் வேல்யூ 2 lakh, பிரசன்ட் வேல்யூ 8 lakhsனா ஃபியூச்சர் வேல்யூ 16 lakhs. என்ன சொல்றான்னு புரிஞ்சுதா கொஸ்டின்ல? See, I'll explain what they say in this question. Question number 10 na? Question number 10. Any amount deposited in this Kisan Vikas Patra doubles in 8 years ன்றா. என்ன அமௌண்ட் நீ டெபாசிட் பண்ணாலும், எவ்வளவு பைசா போட்டாலும் 8 வருஷத்துல அது டபுள் ஆயிடும்ன்றா. அக்ரீடா? அப்ப சப்போஸ் என் கையில ஒரு 5000 rupees இருக்கு, 5000 rupees இருக்கா, 8 வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகும்? இது டபுள் ஆச்சுன்னா how much will be the amount? 10,000 rupees. Are you all understanding? Suppose 8 lakh rupees is there, டபுள்னா என்ன ஆகும்? 16 lakh rupees ஆகும். கரெக்டா? 1 rupee is there, டபுள்னா என்ன? 2 rupee ஆகும். அவ்வளவுதான்ப்பா. அப்ப என்ன? present value is 1 rupee, future value will be 2 rupee. present value 8 lakhs na, future value 16 lakhs. present value 5,000 na, future value 10,000. Are you all comfortable? அப்ப என்ன சொல்றா? அப்ப present value is given, future value is also given, n is also given as 8 years, same computation, or we need to find out. Are you all understanding? அப்ப எப்படி சார் fill up பண்றதுனா, future value is equal to present value 1 plus r raised to the power n. agreed? Future value என்ன? 2 ன்னு எடுத்துப்போம், 1 எடுத்துப்போம். present value 1 எடுத்துன்னு சால்வ் பண்ணா you will get by to take 8,000 10,000 எதை எடுத்தாலும் டிவைடட் பை பண்ணா 1 2 கிடைக்க போகுது, 2 கிடைக்க போகுது. கரெக்ட்டா? சோ 2 divided 2 is equal to present value என்ன? 1. ஒரு ரூபாய் தான டபுள் ஆயிருக்கு. 1 into 1 plus r, okay, raised to the power n எவ்வளோ? How many years? 8 years. Are you all understanding? அப்போ to put it simply, 1 plus r is equal to what? 2 by 1, அதாவது 8th root of 2 by 1, or r is equal to 2 by 1 na 2 தானே, அப்ப 8th root of 2 minus 1. agreed? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? 8th root of 2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த 12 டைம்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஸ்கொயர் ரூட்லேயே யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஏன்னா 8 is nothing but 2 into 2 எவ்வளோ? 4 into 2. கரெக்டா? அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் 3 வாட்டி பிரஸ் பண்ணாலே யூ ஷுட் கெட் த 8 வேல்யூவா கால்குலேட்டர்ல. வெரி சிம்பிள்யா. 2 இருக்கா, 2 போட்டுக்கோ, அமௌண்ட் போட்டியா கால்குலேட்டர்ல, புட் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கோ. 1.4142 கிடைக்கிறதா? இன்னொரு வாட்டி ஸ்கொயர் ரூட் அம்த. 1.189 கிடைக்கிறதா? அகைன் புட் ஸ்கொயர் ரூட். 3 times press square root. How much you are getting? 1.0905. Are you all getting? Okay, minus 1. இதான் பா Q. See, 8th root is simple na. 3 வாட்டி ஸ்கொயர் ரூட் தானே பா 8th root. Are you all comfortable? அது கம்ஃபர்டபிள் தானே? ஒன்றும் ஓகே. சரி, ஏன்னா ஒருத்தன் கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு டைம் வேல்யூ முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் புரியலன்னா எனக்கு ஷாக் ஆயிடுது. ஓகே, அதனால கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஒரு பேட்ச்ல அப்படி ஆச்சு. ஓகே, எல்லாம் சரி எஸ் சார், முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சார் இது எப்படி சார் 8 root 2 அப்படிங்கிற என்ன லைக் திஸ் தே ஆஸ்க். தட் இஸ் வை ஆஸ்கிங் அவுட் ஆஃப் ஜெனுவின் கன்சர்ன். ஏதோ உனக்கு கேலி பண்ற கிண்டல் பண்றதுக்கெல்லாம் கேட்கல, எனக்கு தெரியல. ஓகே, எவ்ரி ஒன் வில் பி கமிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட். we don't know genuinely how much they have studied in school. இதுல வேற சில பேர் என்ன போன பேட்ச்ல கோவிட்ல ஸ்கூலே போகாதவங்க படிச்சவங்க தான். ஓகே, ஸ்கூல்ல நியாயமா சொல்லித்தரல, சரியாவே சொல்லி தரல. the problem என்ன தெரியுமா? சில ஸ்கூல்ல பேசிக்கா இதெல்லாம் ஸ்கூல்லே சொல்லி தந்திருக்கு. but we don't know how much they have taught, how much they have not taught. so when we start with intermediate, that to a subject which is new at this level, okay, இதுல இருந்து நீ வந்து ஒரு வீடு கட்ட போறப்பா, உன்னோட பேஸ்மெண்ட் பில்டிங் ஸ்ட்ராங், பேஸ்மெண்ட் வீக் மாதிரி இருக்கக்கூடாதுல்ல, வடிவேல் சொல்லுவாங்க ஒரு ஜோக்ல, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, the foundation I am laying a strong foundation. 2-3 கிளாஸ் எடுத்தாலும் பேசிக் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் we can quickly move on to the chapters. அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஈஸியா புரிய ஆரம்பிச்சு. see, இப்போ 8th root of 2 னா என்ன? 1.0905 minus 1 என்ன? 0.0905 or 9.05%. rate of interest is 9.05% or round it off simply 9% கூட சொல்லலாம். okay, rounding off, no issue. are you all understanding the solution? shall I move on to the next question? okay, say let us take a break and then we will discuss the next question, or we will finish next question. say one more question pa. can you be patient? One more question. okay, then I will give you 10-15 minutes break. okay, see, question number 11. Mohan bought a share 15 years ago for rupees 10. It is now selling for rupees 27.6.
what is the compounded growth rate in the price of the share. See, இந்த compounded growth rate ஒன்னும் இல்லப்பா R ன்னு சொல்லுவோம். Okay, இது also called as in a market termsல CAGR ன்னு பேரு. What is the name? CAGR ன்னு பேரு. Compounded annual growth rate. What it is called? Compounded annual growth rate. என்ன சொல்றேன்னா வெரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது. வெரி சிம்பிள். அந்த ஃபார்முலால 1+R கிடைக்கிற R இருக்கு இல்லையா, that is what effectively is called as compounded annual growth rate. Okay, the company, if you see that is why I told you economic times எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா market newsலாம் if you see the CNBC அத பாத்திருக்கியாப்பா, ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி எவனோ வருவான். Okay, two people are very famous. One நம்ம ஆளு என்ன ஸ்டாக் மார்க்கெட் எக்ஸ்பர்ட் ஆர் finance persons are very famous. Okay, if you open the everyone will listen to that. புரியுதா? இன்னொருத்தன் என்ன ஜோசியக்கார் பாத்திருக்கியா, ஓபன் பண்ணாலே தான் யூடியூப் ஓபன் பண்ணாலே இப்ப ஜோசியன் இந்த நட்சத்திரம் இந்த ஆள் வர இது வர இதே சொல்லிட்டு இருப்பான், எல்லாரும் பார்ப்பான். ஓகே, முதல்ல இதுவா மாதிரி இருக்கும்பா, அப்புறம் குரு உச்சத்துல நிக்கிறது, சுக்ரன் எப்படி நிக்கிறான், அப்படியே ஏதாவது சொல்லுவான். கரெக்டா? அப்ப everyone will listen to that. Why I am saying அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் குருஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் பாபாஜி சுவாமிஜி ஏதாவது சொன்னான்னா சரி இங்க ஏதோ சாந்தி பீஸ் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அங்க போடுவோம். Two persons are very famous. The spiritual gurus and financial gurus. நீ ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு ஸ்டாக் மேல போறதா குறைய போறதா 9 மணிக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆரம்பிச்சதா எல்லாம் டிவி போட்டு மார்க்கெட்ல ட்ரேட் பண்றோம். நீ பார்த்தனா போறோம் கை கால்லாம் உதறம் குடிக்கிற மாதிரி they want to trade every day. நீ பாத்திருப்ப, யாரா பாத்திருப்ப, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் if you see போன்லயே பண்றப்பான், ட்ரேட் பண்றான்னு 9 மணிக்கு பிரைஸ் என்ன ஆகுது, ஷேர் குறையறதா ஏறதா பைசா போறதா. Are you all understanding? So they will see the market carefully. 9 o'clock the market opens na, அதுக்கு முன்னாடி 8:30 they will come. இன்னைக்கு இந்த ஷேர் ஏற போறது ஏதோ சொல்லுவான்பா, கிளி ஜோஸ் சொல்ற மாதிரி சொல்லுவான்பா. நடக்குமா நடக்காதுன்னா அவன் ஏற போறதுன்னா இறங்கும்னா ஏறும். ஓகே, யூ நீட் டு ஹேவ் எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ். அவன் சொல்றதை வச்சு நம்ப முடியாது. யூ நீட் டு அனலைஸ். அது தெரியாத இவன் பாட்டுக்கு அவன் ஏறும்னு சொல்லிட்டு இவன் வாங்கிட்டு இவன் பைசா நஷ்டப்பட்டா அவனா திருப்பி கொடுக்க போறான். So anyway, people will come and say all these things. The share is going to raise, the share is going to reduce. இதெல்லாம் சொல்லுவான். பாத்திருக்கியா? Why I am saying this? Okay, see what happens here. அங்க compounded annual growth rate யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? compounded annual growth rate. The company sales has been CAGR. The company sales CAGR is this much. Company profit has grown at this rate. Company share price CAGR அப்படிலாம் சொல்லுவான். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? வெரி சிம்பிள், compounded growthனு அர்த்தம். இந்த 1+R இருக்குல்ல, சிம்பிள் டேர்ம்ல ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தான் அவன் சொல்றான். புரியுறதா? இப்போ வெரி சிம்பிள். இந்த क्वेश्चनல வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்னா 15 வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஷேரை வாங்கியிருக்கான். Okay, 15 years back, this person has bought a share. At what price he bought the share? எவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினா? 10 rupees கொடுத்து வாங்கியிருக்கான். கரெக்டா? இன்னைக்கு what is the price? 27.6. Are you all understanding? Very simple. I'll just show you here. என்ன நடக்குதுன்னா, see, 10 வருஷம் ஆச்சு, 15 வருஷமாப்பா என்னப்பா சொல்லியிருக்கான்? 15 years-ஆ? சரி, 15 years back. நீ டைம் டிராவல் பண்ணி முன்னாடி 15 years back. Today assume you are standing 15 years before. இன்னைக்கு 10 ரூபாய் கொடுத்து you have bought a share, ₹10. Correct? This 10 rupees share price became how much after 15 years? 27 point? பார்த்து சொல்லுமா? 6. 27.6. Are you all understanding? 10 ரூபாய் இருந்த ஷேர் 27.6 rupees ஆயிருக்கா? Very simple. 10 rupees is what? Present value. Today I deposited 10 rupees. After இது 15 years time frame. இது 15 years time frame. Correcta? In the 15 years la, how much it has grown? 27.6. This is the future value. Are you all understanding? Appa very simple, yeah. Present value given, future value given, time 15 years given, n given, R we need to find out. Same ditto, same issue. Shall I proceed? Appa so what is the formula? Same future value is equal to present value 1+R raised to the power n. Okay, is equal to what? Okay, 1+R is equal to nth root, n in 15th root of, okay, what is the future value in 27.6 divided by present value in 10. Are you all understanding? Is equal to what? 27.6 divided by 2.76. Appa is equal to 15th root of 2.76. Okay, how much is the 15th root of 2.76? சொல்லுப்பா. அப்ப கண்டுபிடிக்கணும். Tell me children, how to find out? என்ன சொல்லு? கால்குலேட்டர்ல ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணுமா? என்ன நம்பரை போடணும்? 2.76 first போட்டுக்கோ. 2.76 square root. How many times I need to press square root? 12 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. acha next என்ன? minus 1 minus 1. next என்ன? divided by what is the root you need to find out?
15th root அப்ப 15 போட்டுக்கோ போட்டுண்டியா next என்ன plus 1 plus 1 next என்ன into is equal to 12 times into is equal to 1 into is equal to 2 அந்த மாதிரி 12 times you need to press into is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 how much is that 1.07 1.07 அப்ப 1 plus r is equal to 1.07 r is equal to 1.07 minus 1 is equal to okay 0.07 or 7% or 7%. Are you all understanding? இப்போ ஒரு சூப்பர் ஷார்ட்கட் சொல்லட்டா ஓகே கால்குலேட்டர் வச்சிருக்கியா see here what happens 10 rupees தான 27.6 rupees grow ஆயிருக்கு அப்ப என்ன ஆயிருக்கு 10 ரூபாய் நீ டெபாசிட் பண்ணா 7% இன்ட்ரெஸ்ட்ல நீ டெபாசிட் பண்ணா 15 வருஷத்துக்கு டெபாசிட் பண்ணா அது 27.6 ஆயிருக்கு ஃபியூச்சர் வேல்யூவா ஆயிருக்கு கரெக்ட்டா அப்ப கால்குலேட்டர்ல 10 ன்னு போட்டு you put the 10 in the calculator are you all doing this 10 ன்னு போட்டுனியா into okay 1.07 into 1.07 see very simple இங்க காமிக்கிறேன் 10 rupees இருக்கா into 1.07 னா என்ன 7% is the interest 1 rupee is the principal அப்போ first year க்கு 7% interest ஆகும் compound interest how much is that 10 into 1.07 how much is the value 10.7 கிடைச்சதா இத மாதிரி into 1.07 into 1.07 how many years you need to do 15 years you need to do 1 year நீ already போட்டு 10.7 கிடைச்சதா இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் இருக்கு 14 வருஷம் இருக்குல 14 times 1.07 1.07 போடு 27.6 கிடைக்கும் just to check it verification are you all understanding into 1.07 into 1.07 3 into 1.07 4 into 1.07 5 into 1.07 6 1.07 7 into 1.07 8 into 1.07 9 into 7 10 into 1.07 11 into 1.07 12 into 13 are you all getting 27.59 rounding off yeah give it to beggar 27.6 are you all understanding என்ன சொல்றேன் புரியுதா அப்ப 7% 7% 7% you keep on compounding for 15 years the compounded value will become 27.6 from 10 rupees are you all comfortable rate of return calculation everyone online students don't think I'm ignoring you okay on the flow la I'm missing are you all comfortable are you all understanding Vimal Renuka okay okay Hari Hari nu varudhu Shrisha Hari நேத்து இருந்தீங்களே are you the same person or நம்ம சாரான்னு தெரியல okay anyway shall I proceed okay take 10-15 minutes break then we will come back and discuss the next concept sir I'm Shrisha yes okay that is why I was wondering where is Shrisha okay okay that got it understood okay I am audible na properly yes after break I'll correct it sir yo no problem see friends I'm not starting costing now there is a reason சரியா ஏன் காஸ்டிங் ஆரம்பிக்கல நினைக்காத okay that subject alone we will start the first half of September reason is that costing needs continuity okay நான் என்னன்னா I will in between for 20 days I will travel to Kerala I have classes in Kochi CA final classes at Kochi okay அதனால I'm traveling so what will happen is that if I start the subject now I don't want to leave costing in between okay FM நாலும் you can continue costing la there is compulsorily you need to have continuation ஏன்னா பேசிக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு 4 or 5 chapters should be continuously learned it's a very new the first time you are learning at intermediate foundation லயோ இதுலயோ ஸ்கூல்ல எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது costing is a totally new subject
ஓகே, ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல பேசிக் அண்டர்ஸ்டுட்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணிலாம் யூ கேன் பிக் இட் அப். அதனால ஐ எம் நாட் willing டு ஸ்டார்ட் தட் அண்ட் தென் லீவ் ஒன் ஆர் டூ சாப்டர்ஸ் விட்டுட்டு நடுவில் இன் பிட்வீன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ஓகே, பிகாஸ் ஐ ஒன்லி ஹேண்டில் த காஸ்டிங். ஸோ டோன்ட் வரி. ஓகே, வில் ஸ்டார்ட்னா அதுலேருந்து கண்டினியூஸாக வில் பி டிஸ்கஸிங். பிகாஸ் ஐ ஹேவ் 2 ஸ்லாட்ஸ் நடுவில் ட்ராவல் பண்ணுறதுலாம் இருக்குது. அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ப்ரிமெச்சுவர்லி ஸ்டார்ட் இட் அண்ட் தென் நடுவில் டாடா பைபேன்னு சொல்லிட்டு 2 சாப்டர் கேட்டு. நோ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட் ஃபார் காஸ்டிங். சரியா? ஏன்னா ஃபுல் 100 மார்க்ஸ் இஸ் தேர், வெயிட்டேஜ் இஸ் தேர், பிக் வெயிட்டேஜ். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் யூ சி குரூப் 2ல மோஸ்ட்லி தே ஃபெயில் இன் காஸ்டிங், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட். அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு எஃப்எம் கூட ஃபார்முலா சரியா படிக்காதவங்க கூட ஃபார்முலா அவுட் பண்ணி பாஸ் பண்ணுங்க. காஸ்டிங் கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லீவ் இட் இன் பிட்வீன். அதனால வி வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் ஐ கம் பேக் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, அது வரைக்கும் நம்ம எஃப்எம்ல வி வில் கண்டினியூ ஆஸ் மச் அஸ் வி. இது இங்கேயும் காஸ்டிங்கோட கான்செப்ட்லாம் வரும். அங்க ஐ வில் எலாபரேட் வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் எஃப்எம். ஐ வில் எலாபரேட் தட் மச் காஸ்டிங். பட் வாட் எவர் இஸ் கோர் காஸ்டிங் என்ன வருதோ அதெல்லாம் அங்க காஸ்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். போயிட்டு வரணும், போயிட்டு வா.
சார் எங்கே இருக்கீங்க சார்? ட்ரிப்ளிகேனா? சரி சரி, நான் இது பிரேக் விட்ருக்கேன். இங்கே வாஷ்ரூம் எப்படி சார் போகிறது? இங்கே அன்றைக்கி கீழே காமிச்சிங்களா தானே? சரி சரி. இல்லை, இப்போ விட்ருக்கேன். என்ன பண்ணலாம், திரும்ப இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் பிரேக் விட்ட மாதிரி விட்டேன். இல்லை லஞ்சே விட்டுலாமா இப்பயே பேசாம? லஞ்சு சொல்லலை. சரி, 1:30 விட்டுறேன் இப்போ. சரி. ஆ ஆ பட் ஏகப்பட்ட ஹவர்ஸ் ஆகுது சார். இல்லை இல்லை, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆ ஆ அதான். சரி, நான் பார்க்குறேன். சரி பார்க்குறேன். லஞ்சு விட்றேன் 1/2 ஹவரில், அப்புறம் திரும்ப முடிச்சுட்டு வைப்பேன். சரி. ஹலோ. ஆ ஆமாம் ஆமாம். டீட்டெயில்ஸ் அதான் 17th ஸ்டார்ட் ஆகுது பேட்ச்சு. 17th to 20 what is that 30 அதான் போட்டிருக்கேன் அதில் இல்லையா? அது ஆன்லைன் லைவ் இருக்கு, ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருக்கு. லைவ் அதான், லைவ் தான், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தான். ஃபீஸ் 1000 rupees, ஃபேஸ் டு 1000.
Okay. Shall we restart? Online students, am I audible? Hello? Okay. See. Now, I will come back to the question number 12. Good afternoon, friends. Shall we start? See. I will come back to the question number 12 later. Okay. We will discuss a concept called as EMI. Okay. I will discuss half an hour. Then I'll give you lunch break. Thereafter, after lunch, we will continue one more session. Okay. So, see, I will discuss the concept of EMI now. We will try to do question number 13 using that. Thereafter, I will come back to question number 12 and other things. Okay. First, EMI concept shall we discuss in this slot. I just want to finish in this half an hour. That is why I am taking this concept. Shall I? See. What is the concept of EMI? See. Okay. Where are they? Should we wait or just give a call if you have a number? Can. Okay. Now we are going to start a concept called as EMI. First, what is EMI? Have you heard about EMI? What is the full form of EMI? Equated monthly installments. Generally use monthly, but annually also. Okay, the word is given as monthly, but annual installment are also called as EMI installment. They will use. See, tell me what is the thing happening now? I will give an example. Through the example, we will try to understand the EMI. Okay, and the question given data way I will take, and then we will understand the EMI concept. See, assume we have taken a loan. Assume we have taken a loan or something you have borrowed. Okay, which means suppose you have taken, you have purchased a bike for EMI. Okay, assume you bought a bike or you have borrowed 1 lakh rupees. Assumed you borrowed 1 lakh rupees. Rupees evlo? 1 lakh you have borrowed. At what rate? At suppose 10% interest rate for a period of 3 years. For a period of 3 years. Now, I will tell you what is the formula for EMI. Then I will tell you how really the formula, okay, how it operates, everything, how it is getting calculated. Seriya? See, EMI amount. If you see the EMI, EMI will have two portions. EMI na one single payment. Payment will be one single payment, equated. But this payment na beauty na, there will be principal portion, there will also be interest portion. Are you all understanding? Interest kum principal kum சேர்த்து இருக்கும். For example, EMI ki formula என்ன தெரியுமா? Loan amount, okay, or the required amount, whatever is that, divided by present value annuity factor. Present value annuity factor. Okay, for this number of years, 3 years at 10%. Now you will take present value annuity factor for 3 years at 10%. Are you all understanding? First of all, tell me children, what is the loan amount? 1 lakh rupees. Don't think I'm just making you, by heart the formula. That's the issue illa.
We will get the number through numbers, we will understand what happening really. See, 1 lakh irukka, in the 1 lakh is the loan amount divided by present value annuity factor. Tell me children, present value annuity factor, find out, nothing new. 1 divided by 1.1, 10% dana 1.1. How many years? 3 years. 1, 2, 3. Enna padu? 1 divided by 1.1, 1, 2, 3. GT. How much is that? 2.4869. 4869. 2.4869. Are you all getting this amount? So tell me children, 1 lakh divided by 2.4869. How much you are getting? 40,000? 210.7. Okay, 211 eduklama. 40,000. 211. Are you all understanding what I am trying to say? This is the value. Now tell me children, what they are saying, 3 years you need to pay, assume. The 3 years, see, how much totally you need to pay? 1 lakh rupees is the principal amount, correct? If I 3 years na pay pannala varsha varsham, 1 lakh divided by 3 evlo? 1 lakh divided by 3, summa some number solle. How much is the number? 33,333. Idana number pa. If I pay every year 33,333 every year to bank, which means I am giving zero interest here. Bank is, okay, we are paying zero interest. Correct? Loan amount enna? 1 lakh. 1 lakh 3 வருஷத்துக்கு நீ திரும்ப கொடுக்கணும்ல. Loan amount should be repaid. 1 lakh divided by 3 ன்னு only 33,333 3 வாட்டி நீ 33,333 ரூபாய் 3 வாட்டி நீ பே பண்ற. 1 lakh rupees அப்ப என்ன அர்த்தம் இதுக்கு? இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. Interest free loan pa 1 lakh rupees directly divided by 3 pannana, only principal you are paying in 3 installment, but not interest. But 1 lakh rupees free 3 வருஷத்துக்கு கொடுத்துருவானா bank? அதன 10% interest போட்டுருக்கு. கரெக்ட்டா? Are you all understanding what I am trying to say? அப்போ வருஷா வருஷம் you are not paying every year 33,333. You need to pay how much? 40,211 rupees. Are you all understanding? This 40,211 rupees will have both interest portion as well as principal repayment. Shall we see the schedule actually how it is happening? Very simple. Here I say 1, 2, 3. Okay, first year, what is the principal amount first year outstanding? 1 lakh. How much is the principal? 1 lakh. Starting la 1 lakh principal. Tell me, first year what is the principal interest portion? 10%. Appa 10% will be applicable on 1 lakh. 1 lakh 10% வட்டி சார்ஜ் பண்ணுவானா ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு? அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? 10,000. Are you all agreeing? 10,000 is the interest due. நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட வேண்டியது எவ்வளோ? 10,000. But how much I am paying? EMI payment என்னப்பா? 40,211. கரெக்டா? EMI I am paying how much? 40,211. இதுல 10,000 is the interest. 10,000 is attributable to interest. அப்ப balance principal repayment எவ்வளோ? Principal repayment, how much is the principal repayment portion? 40,211 minus 10,000 எவ்வளோ? 30,211. Are you all understanding என்ன சொல்றேன்? புரியுறதா? அப்ப நான் பே பண்ணது எவ்வளோ? 40,211. ஓகே, அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? முதல் வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? 10,000 ரூபாய். 10,000. அப்ப பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இவ்வளவு அதிகமா பே பண்ணிருக்கல, 30,211 அதிகமா பே பண்ணிருக்க. அது எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்? பிரின்சிபல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். Are you all understanding? அப்ப 1 lakh rupees பிரின்சிபல் இருந்ததுன்னா at the end of the year I pay 40,211. 10,000 rupees due interest will be reduced. இன்ட்ரெஸ்டுக்காக 10,000. பேலன்ஸ் 30,211 ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிரின்சிபல் ரெடியூஸ் ஆகும். அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? பிரின்சிபல் எவ்வளோ? How much is the closing balance? 1 lakh minus 30,211. போட்டு சொல்லுப்பா. 1 lakh minus 30,002 what is it? 1 second. 211. 69,789. Are you all understanding? சொல்றது புரியுதா? நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வா. அப்ப ஓபனிங் என்ன? previous year closing principal, next year opening balance. அப்ப ஓபனிங் பிரின்சிபல் என்ன? 69,789. பிரின்சிபலே இவ்வளவுதான் பாக்கி நான் பே பண்ணணும். கரெக்டா? அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிரின்சிபல். அப்ப இதுக்கு 10% ரெண்டாவது வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட். செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் 1 lakhல சார்ஜ் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ஏன்னா 30,211 அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுதுப்பா முதல் வருஷமே. அப்ப பேலன்ஸ் என்ன? 69,789. இதுக்கு 10% வட்டினா எவ்வளவு வரும்? How much is the interest? செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்னா 6979. ஓகே, ரவுண்டட் ஆஃப். Are you all understanding? 6979 இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? இப்போ செகண்ட் இயர் EMI how much I need to pay?
Same 40,211. Same 40,211. ஏன்னா equated. அதான் சொன்னேன். Okay, the payment will not be changed. It's an annuity payment. Amount will be same. But the amount will have principal portion as well as interest portion. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? சரி இப்ப பாரு. 40,211. Same payment will be made in the second year. Now tell me children, out of this 40,211, how much interest portion? 6,000 இது outflow இல்ல 6,979 is the okay portion attributable to interest. அப்ப balance principal எவ்வளவு நான் adjust பண்ணனும் போட்டு சொல்லு. என்னமா 33,000 32,000 30 232. Anyway, this I need to adjust. Either principal portion la adjust பண்ணனுமா? Opening principal எவ்வளவு 69,789 second year ல அது minus 33,000 69,789 minus 33,232. How much you are getting? 36,557. Second year, what is the second year closing balance of principal? அப்ப அதுதானே third year opening. How much is that? 36,557. இதுல interest எவ்வளவு 3,656 னு வெச்சுக்கோ. Okay, 3,656 is the principal. Third year payment என்ன 40,211. Are you all understanding? In the 40,211, if you do 40,211 minus 3,656, how much is you are getting? 36,555, and the 2 rupees give it to Bagaria. Okay, that is rounding off. Are you all understanding? It should be nil. The closing principal will be nil. Are you all understanding? சொல்றது புரியுறதா? இந்த principal adjust ஆகி principal schedule. Are you all understanding? என்ன சொல்ல புரியுறதா? இப்ப பாரு சொல்றேன். டோட்டலா பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளவு 1 lakh rupees இருந்ததா? இந்த 1 lakh rupees அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் 10,000, செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் 6,979, தேர்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் 3,656. 3 வருஷம் சேர்த்து எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ற பாரு. டோட்டல் சொல்லு. 10,000. ஓகே, 10,000 plus 6,979 plus 3,656. How much is the total? 20,635. Okay, yes, 20,635. In the amount clear. What is your total payment? 40,000. See, what is the total payment? 40,211 into 3. இது என்ன 1,20,633. Are you all understanding? அப்ப 1,20,633 ல 20,635 is the interest portion, 1 lakh is the principal portion. ஏன்னா மூலம் இல்ல, that is the capital I need to pay back. அப்ப பேங்க்குக்கு 1 lakh rupees நான் borrow பண்ணனா, அந்த 1 lakh rupees நான் பே பண்றேனா 1,20,633 பே பண்றேனா 1,20,633. அதுல 1 lakh will be attributable to the principal portion I pay back. Balance 20,633. 3 வருஷம் interest will not be same. Interest will be different because EMI payment will be same, but interest will be changing. Are you all understanding? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்? ஏன்னா outstanding principal தான் குறைஞ்சிட்டே வருது. Okay, I am making extra payment னா நான் கணக்கு interest மட்டும் பே பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்க, principal will be same 1 lakh 1 lakh 1 lakh, correctா? But I am paying not only interest but paying something extra more than the interest to even okay make the payment to reduce the interest principal portion. Are you all understanding? சொல்றது புரியுறதா என்ன சொல்றேன்? Shall I proceed? This is the concept of EMI. Concept of EMI. Understanding? So in the 40,211, sir, இது எப்படி சார் கிடைச்சது? இது 3 இயரும் சேம் தானே. இந்த நம்பர் எப்படி கிடைச்சது? அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஓகே, EMI ஃபார்முலா. What is the formula? Tell me now. Loan amount, okay, or cash flow. Loan amount or cash flow, whatever given is the question. Loan amount divided by annuity factor. Annuity factor. Interest rate will be given in the question. Number of years will be given in the question. அது ரெண்டு சேர்த்து whatever is the annuity factor, அதை நீ டிவைட் பண்ணா you will get this 40,211. 40,211. In the 40,211, every year there will be allocation to principal as well as interest. First year interest 10,000. அப்ப balance 30,211. This was attributable to principal portion. Second year interest again கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கா? Okay, we found out na little less 9,779 or something. Okay, 6,000 or 9,000. What is the 6,979? அதை நீ reduce பண்ணா balance 30,000. Okay, 33. What is that? 33,232 will be attributable to principal portion. Like this, every EMI payment will be same. And the ஒரு பேமெண்ட்டுக்கும் there will be some interest portion, there will be principal portion. Are you all comfortable? This is what I call it as EMI. அதனால தான்
இஎம்ஐல கார் எடுக்கிறேன், இஎம்ஐல பைக் எடுக்கிறேன்னா சும்மா இல்ல, நீ அதுக்கு சேர்த்து தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுற. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? லிட்ரலி கடன் வாங்குறன்னு அர்த்தம். இஎம்ஐல உனக்கு ஏதோ பெருமை பண்றான்னு நினைச்சுக்க வேணாம். தட்ஸ் வை யூ ஷுட் நெவர் ஆஸ் அ ஃபினான்ஸ் பர்சன், ஓகே, யூ ஷுட் நெவர் டேக் இஎம்ஐ. லைஃப் லெசன்ஸ், ஃபினான்ஸ்ன்றது நாட் ஓன்லி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஸ்டடீஸ். நீ லைஃப்லயே பார்த்தனா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவான், பணம் வச்சிருப்பான் கையில, இஎம்ஐல எடுத்துக்கிறேன்னு. ஏன்னா என்ன நினைப்பான்னா, மாசம் 5000 ரூபாய் தானே கட்டணும், எனக்கு வந்து 20,000 ரூபாய் சம்பளம் வருதுன்னா, 30,000 ரூபாய் சம்பளம் வருதுன்னா 5000 ரூபாய் தான் நான் கட்டணும். அது 5000 ரூபாய் குறைவா கட்டுறதுனால உனக்கு ஏதோ லாபம்னு நினைச்சுக்கிறேன். பட் அந்த 5000 ரூபாயில வட்டியே எடுத்துட்டு போறோம். ஓகே, as long as you don't pay the EMI, you are still keep on paying interest. புரியுதா உனக்கு என்ன சொல்றேன்னு? ரியலி ஸ்பீக்கிங், இந்த இஎம்ஐல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், 3 இன்ஸ்டால்மெண்ட் நான் பே பண்ணிருக்கேன். ஆனா முதல் நாளே நான் பிரின்சிபலை ரீபே பண்ணியிருந்தேன்னா நான் வட்டியா ஒண்ணுமே கட்டியிருக்க வேணாம். இந்த 3 வருஷத்துல நான் 20,633 நான் இன்ட்ரெஸ்டாவே பே பண்ணிட்டு இருக்கேன். புரியுதா உனக்கு என்ன சொல்றேன்னு? நீ இஎம்ஐ கட்டுற பெருமை ஓகே, ரைட், யூ ஆர் என்ஜாயிங் த இஎம்ஐ, பட் டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல். யூ ஆர் ரியலி பேயிங் எக்ஸ்ட்ரா 20,633 as interest. Are you all understanding? That's why what is the lesson to be learned? Life lesson. EMI la அதிகமா எடுக்கக்கூடாது. கிரெடிட் கார்டுல இன்ட்ரெஸ்ட் 18%. ஓகே, இஎம்ஐ அவனும் இஎம்ஐ கொடுக்குறான் அப்படின்னா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் அவர் சொன்ன இஎம்ஐ கொடுக்குறான் அப்படின்னா இஎம்ஐல கார் கொடுக்குறான். இஎம்ஐ என்னன்னா இஎம்ஐல தேர் பையிங் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே, ஏதோ குக்கிங் அந்த இதெல்லாம் கூட இருக்குல்ல, வாட் இஸ் இண்டக்ஷன் கேஸ், இதெல்லாம் கூட இஎம்ஐக்கு வந்துருது. நீ பார்த்தனா இஎம்ஐ எல்லாத்துக்குமே இஎம்ஐ இருக்கு. பட் லிட்டரலி யூ ஆர் டேக்கிங் லோன். நீ 2000க்கு எடுத்தா என்ன, 1 லட்சத்துக்கு எடுத்தா என்ன, நீ கடன் தான் வாங்குற, இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பே பண்ற. அதான் இஎம்ஐ. அது ஒரு ஸ்கீமா போட்டு உனக்கு கொடுக்குறான். இதுதான் யூ நீட் டு ஹேவ் ஃபினான்ஸ் நாலேஜ். Shall I proceed? Okay, this is the concept of EMI. Shall we solve the question? One question regarding EMI. Question number 13 we will solve. I will come back to question number 12 later. See, Mr. Raman borrowed rupees 1 lakh from a bank at an interest rate of 10% per annum for 3 years. Calculate the EMI and analyze the annual installment into principal and interest portion. Also calculate EMI if it is monthly payment. If it is monthly payment. This part I will discuss now. See, இப்போ ஒன்றும் இல்லைப்பா, இந்த கொஸ்டினே we solved now. Loan amount 1 lakh. Okay, interest rate 10%. 3 years. அப்ப EMI வேல்யூ என்ன? 40,211. இப்பதான் கிடைச்சது இல்ல. நம்ம சால்வ் பண்ண கொஸ்டின், இந்த கொஸ்டினை தான் நான் நம்பர், I use that numbers in the question and showed you as an example. But really speaking, the question we solved that. You need time to copy. Solution not copied na yet. Did not copy. Okay, I'll give you time to copy. But before that, I'll discuss this monthly EMI also. Okay, see, இப்ப annual EMI எவ்வளவு கண்டுபிடிச்ச? 40,211. We need to find out monthly EMI na. When EMI is asked monthly, when something is asked monthly, if you see the interest is given annually, interest is given annually, எவ்வளவு வருஷம்? This is also annual. N is 3 years. கரெக்டா? இப்போ you need to find out EMI portion na, அத monthly கண்டுபிடிக்கணும்னா convert all the data to monthly thing. Okay, which means இப்ப yearly data na 3 years கொடுத்திருக்கான்ல, 3 years, how many months are there in 3 months? 3 years 36 months. Understanding என்ன சொல்றேன்னு? Next, interest rate என்ன? 10% per annum. கரெக்டா? per month எவ்வளவு interest போட்டு சொல்லு, divided by 12 போடு. What is that? 10% na 10 divided by 12 போடுப்பா. What is that you are getting? 0.833% கிடைக்கிறதா? 833 வெச்சுக்கோ. ஓகே, இத பர்சன்டேஜ்ல நீ எழுதணும்னா how will you write? 10% per annum, or if you write it as percentage, what you should do? 0.833 percentage போட்டு. Okay, this is 0.833% per month, per annum இல்ல per month. Are you understanding? You are converting the data. எங்க monthly கேட்டிருக்கான்னா, okay, you need to convert the data into monthly. கரெக்டா? Now இப்ப சொல்லு, loan amount na, what is the loan amount? இப்ப loan amount divided by present value annuity factor கண்டுபிடிக்கணுமா? What is EMI formula என்ன? Loan amount divided by annuity factor. இங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவ? loan amountல சேஞ்ச் இல்ல, அதே நான் divided by 36 பண்றலாம் பண்ணக்கூடாது. What is the loan amount? 1 lakh. அது 1 lakh, அது மாற போறது இல்ல. loan amount will be 1 lakh. இந்த 1 lakh divided by annuity factor இருக்கு இல்லையா, annuity factorல instead of 10% you will use what? 0.833%, and instead of 3 you will use 36. அப்ப 36 is equal to how many times you will do? 36 times. Let us solve together. ரெண்டு பேரும் போடலாம். Okay, this is a punishment மாதிரி இருக்குப்பா. என்ன சார் 36 25 தான் ஜாஸ்தி நினைச்சா 36 டைம் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா one question pa, just to make you understand. இத okay, unfortunately 3 years கொடுத்திருக்கான். 1 year na 12 month நான் கன்வர்ட் பண்ணி 12 times பண்ணிருப்பேன். 3 years na, okay, you need to understand a 3 years கேன்சல் ஆகும். ஒரு வருஷத்துக்கு EMI எப்படி போடுவீங்க? annual EMI you won't understand. சரியா?
சரி see 5 இயர்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணணும்? How should we do for 5 years? Tell me children. Very simple யா. 1 divided by 12% இருக்குப்பா. 12% எப்படி பண்ணுவா? 1 divided by 1.12 இங்க என்ன percent? 0.833%. அப்ப divided by 12 போடு. See 0.833 divided by 100 பா 100. How much you are getting? 0.00833. கரெக்டா? அப்போ 1 divided by 1.00833 னு போடணும். Are you all understanding? It's very simple பா. இப்போ tell me. Now I am asking one question. 10% compound இருக்குல்ல present value கண்டுபிடிக்கணும்னா present value factor என்ன? 1 divided by 1.1. அக்ரிடா? 1% க்கு எப்படி கண்டுபிடிப்ப? 1 divided by 1.01. அக்ரிடா? இது 1% காட்டிலும் கம்மி. How much is that? 0.833%. அப்போ 1 divided by 1.0 இன்னொரு 0 போட்டுக்கோ. ஏன்னா 1 கீழே 0.833 divided by 100. 0.00833. 00833. 1 divided by 1.00833 போட்டுக்கோ. இப்போ போடு. 1 divided by 1.00833 is equal to how many times? 36 times. Press GT. You will find out the value, annuity factor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. $34, $35, $36. GT. 30.99. Are you all getting? What is it? Very good. 30.99. This is the annuity factor. Up 1 lakh divided by 30.99. I will do here. See, if it is case 2, if it's monthly installments. Okay, what is that? EMI amount is equal to loan amount divided by annuity factor AF. Okay, இதுல என்ன ரேட்? 0.833% and 36 okay period. இதெல்லாமே பீரியட்ல கன்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மந்த்ஸ் இங்க கன்வர்ட் பண்ணிக்கிறதா 36 months you will get. Okay, how much is the amount? 1 lakh divided by 30.99. 1 lakh divided by 30.99. 3,226.84. This is the amount. Are you all comfortable? 84 or 85? No issues. Okay, 3,226.84. This is the monthly payment. மாசம் எவ்வளவு கட்டணும்? உனக்கு மாசம் கட்டுன்னு சொல்லி EMI கொடுத்திருந்தான்னா இதே क्वेश्चनல how will you find out? This is what you need to find out. And understanding R N you convert it to monthly data, then you will find out the annuity factor. அப்போ loan amount divided by converted annuity factor use பண்ணி you find out the EMI amount. Are you all understanding? Those who understood, please raise your hand. The concept EMI annually as well as monthly EMI. Okay. Those who have again I am saying, those who have not understood, please raise your hand. புரியலையாப்பா? Okay. Monthly புரியலையா? Very simple. Monthly சொல்லட்டுமா? See what happened here is, now you have annual. See, you have now tani page எடுத்துக்கிறேன். Okay, what is the annual interest? Interest rate will always be given annually. அப்ப annual interest எவ்வளோ? இந்த क्वेश्चनல 10% per annum. னா வருஷத்துக்கு 10% interest. கரெக்ட்டா? What is the term of the இது 3 years क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கான். இப்போ இயர்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணனும்னா ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம். present value the loan amount divided by present value annuity factor you will do and find out the EMI, yearly EMI. அங்க டவுட்டே இல்ல. பீரியட், அதாவது எங்க மந்த்லி EMI கேட்டிருக்கானோ எங்க ஓகே, ஏன்னா மந்த்லி கேட்டிருக்கானா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் will always be per annum. எந்த பேங்க்லயும் போய் பாரு மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டான். என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்தாலும் ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம். interest rate throughout the finance world will be used annually. புரியுதா? interest rate 6% கொடுத்திருக்கான். per annum கொடுக்கலனாலும் அது per annum னு அர்த்தம். புரியுதா? interest rate 6 months னா ஒரு மாசத்துக்கு 6% ல கொடுக்க மாட்டான். வருஷத்துக்கு என்ன interest rate அதை தான் கோட் பண்ணுவோம். புரியுதா? இப்போ interest rate இந்த क्वेश्चनல how much is the interest rate given? 10% is the interest rate given. இப்போ உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கிறது என்ன? monthly equal. அப்போ உனக்கு monthly EMI எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். மாசம் என்ன EMI ன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட்டா? அப்போ அதுக்கு என்னன்னா வருஷம் 3 இல்ல 3 மாசமா கிடையாது 3 வருஷம்.
பட் உனக்கு கேட்டிருக்கிறது மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட். அப்போ 3 வருஷத்துல எவ்வளவு மாசம் வரும்? 36. அப்போ இந்த n இருக்கு இல்லையா, இஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு பதிலா நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் எடுத்துக்கணும். என்னன்னா என்ன? நம்பர் ஆஃப் பீரியட். ஓகே, இயர்ஸ்ல கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வில் பி n. அப்ப 3 வில் பி த n. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஓகே, அது மாதிரி r இருக்கு இல்லையா, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி annual when annual EMI is asked. அதாவது வருஷத்துக்கு இஎம்ஐ எவ்வளவுன்னு கேட்டா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வருஷமா எடுத்துக்கணும். பட் இங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன? செகண்ட் பார்ட்ல மந்த்லி இஎம்ஐ எவ்வளவுன்னு கேட்கணும். அப்ப மாசம் மாசம் எவ்வளவு இஎம்ஐ பே பண்ணணும்னா 6 and n இது ரெண்டுத்தையுமே உனக்கு ரிக்வயர்டு பீரியட்ல நீ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். பீரியட்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். இயர்லி இருக்குல்ல, இந்த இயர் எவ்வளவு? 3 வருஷம் இருக்கா? இந்த 3 வருஷத்துக்கு உனக்கு தேவையான பீரியட் என்ன? 1 மாசம். அந்த 1 மாசத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். அப்ப 3 வருஷத்துல எவ்வளவு 1 மாச பீரியட் இருக்கு? How many 1 month period is there in 3 years? 36 months are there. கரெக்டா? அப்ப n is equal to 36, not 3. Are you all understanding? Next, r is equal to 10%. This is 10% per annum. அப்ப monthly interest rate என்ன? 10 divided by 12. ஒரு மாசத்துல, ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு மாசம் பா? 12 மாசம் இருக்கா? 10% இருக்கா per annum divided by 12. இதான மாசம். ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட்? 10% is the annual interest. monthly interest எவ்வளவு? ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட்? 0.833 percentage per month. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? per month னு அர்த்தம். Are you all understanding? மாசம் எனக்கு 0.833% கிடைக்கிறதும் வருஷத்துக்கு 10% கிடைக்கிறது ஒண்ணு. அதாவது வருஷத்துக்கு 10% தான் மந்த்லியா எழுதினா 0.833% கிடைக்கும். இப்ப கிடைக்கிறதா? இப்போ இஎம்ஐ ஓட ஃபார்முலா என்ன? இஎம்ஐ ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு லோன் அமௌண்ட். அத மந்த்லி 36 மந்த்ஸ்க்குல மாத்தல. டோட்டல் லோன் அமௌண்ட் தட் நியூமரேட்டர்ல சேஞ்சே இல்ல. புரியுறதா? லோன் அமௌண்ட் என்ன? 1 lakh. அந்த 1 lakh will be same 1 lakh. புரியுறதா? டினோமினேட்டர்ல தான் என்ன பண்ற? ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணுமா? முன்ன என்ன கண்டுபிடிச்ச? வருஷத்துக்கு annual annuity factor you found out. 3 years 10%. Now what you should do? monthly annuity factor கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன? annuity factor for 0.833%. அங்க 12% annual interest rate, 10% annual interest. இங்க monthly interest rate எடுத்துக்கணும். what is the monthly interest rate? 0.833%. எவ்வளவு பீரியட், எவ்வளவு வருஷத்துக்கு இது காம்பவுண்ட் பண்ணோம்? 36 monthsக்கு annuity factor. அப்ப is equal to how many times you need to do? 36 times you need to do. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இங்க பர்சன்டேஜ் 10% என்ன பண்ணுவேன்? 1 divided by 1.1 ன்னு போடுவேன். பட் இது 1% காட்டிலும் கீழே இருக்கு. அப்போ டிவைடட் பை 100 பா. பர்சன்ட் போட்டா பர்சன்டேஜ் எப்படி வந்தது? சி பா 5%. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? 0.05 ன்னு அர்த்தம். 5 by 100 பா. பர்சன்டேஜ் எல்லாம் என்னப்பா? 100ல அவ்வளவு பர்சன்ட். ஓகே, 50% மார்க் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 50 divided by 100ன்னு அர்த்தம். 100ல 50 மார்க் கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். 100ல 50 மார்க் கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். எனக்கு 80% கிடைச்சிருக்கு சார் மார்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 100ல 80 மார்க்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். எனிதிங் டிவைடட் பை 100 தானே பாது. பர்சன்டேஜ் என்ன? டிவைடட் பை 100. கரெக்டா? அப்போ 1% என்ன? 1 divided by 100. இங்க 1 காட்டிலும் குறைவு இல்ல. 0.833%. 0.833% டிவைடட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 0.833 டிவைடட் பை 100 எவ்வளவு? 0.00833. 0.00883. அப்பனா என்ன? 1 divided by 1 plus r பண்ணச்சே you need to take 0.00833. 1 plus 0.00833. 1 plus 0.0083 என்ன? 1.00833. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நார்மல் தானே இது. 10% 12% பண்ற மாதிரி 0.833% பண்ற. இதுல என்னன்னா அங்கேயே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. டிவைடட் பை 100 பண்றதால 2 பாயிண்ட் ஏறும். ஓகே, 2 பாயிண்ட். சரி, ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபிளா? நவ இத பண்ணினா 36 times you press the GT is equal to you will get the annuity factor. Press the GT, you will get the annuity factor. In the annuity factor தான் we got it as how much? போட்டு சொல்லு. அததான் 30.99 கிடைச்சது. GT press பண்ணி. கரெக்ட்டா? லோன் அமௌண்ட் என்ன? 1 lakh divided by 30.99. what is the amount? 3226. புரியுறதா? முன்ன 40,211 கிடைச்சதுல, இது ஒரு வருஷத்துக்கான இஎம்ஐ. கரெக்டா? இது மாசத்துக்கான இஎம்ஐ. சரி சார், ஒரு டவுட் வருது. இவ்வளோ ஏன் சார் கலெக்ட் பண்ற? 40,211 வருஷத்துக்கான இஎம்ஐ இல்ல, அதே டிவைடட் பை 12 பண்ணிடலாம்ல, மாசத்துக்கான இஎம்ஐ கிடைக்கிறது சார். எதுக்கு சார் இவ்வளவு தூரம் பண்ணி 6 டிவைடட் பை 36 பண்ணி இதை 36 மாத்தி ஏன் பண்ற? அப்படி பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது? கேன் வி டூ இட் ஆர் ஷுட் நாட்? வி ஷுட் நாட் டூ இட். சரி, 40,211 டிவைடட் பை 12 போடுப்பா. அதான இப்ப ஆனுவல் இஎம்ஐ. 40,211 டிவைடட் பை 12 எவ்வளவு வருது? 3,350. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அது மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன் மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது?
சொல்லட்டா? அதான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். பிகாஸ் இந்த மந்த்லி இது இருக்குல்ல, இஎம்ஐல மந்த்லி மாசம் நீ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ற. புரியுதா? ஒரு வருஷத்திலேயே 12 வாட்டி வட்டிக்கு வட்டி கட்டுற. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே? ஓகே, we are going to learn anyway. அதெல்லாம் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினா காம்பவுண்டட் ஆனுவலி. ஓகே, 6 மாசத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணனா காம்பவுண்டட் செமி ஆனுவலி. இதெல்லாம் ஸ்கூல் சிலபஸ் பா. கம்ஃபர்டபுளா அந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலால வந்திருக்கும். 6 months காம்பவுண்டட்னா என்ன ஆகும்? 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும். சரி, ஒண்ணும் இல்லப்பா, நான் 6 மாசத்துக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மந்த்லி ஆல்சோ. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? சரி, ஒண்ணும் இல்லப்பா. rupees 10,000 is there. rupees 10,000 you deposit in the bank. Okay, you borrowed from the bank. Better you understand it as borrowed. நீ தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும், outflow balance. You borrowed 10,000. எவ்வளவுப்பா கடன் வாங்கின? 10,000 rupees கடன் வாங்கினியா? ஆனா என்ன சொல்றான் பேங்க்ல? 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுன்றான். இன்ட்ரெஸ்ட் should be compounded every 6 months, not annually. What is the interest rate? 10%. அப்ப என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? 10% per annum interest compounded 2 times per year. 6 months na 6 months period is there. அப்ப convert it to period. அப்ப 10% per annum na what is the half yearly interest? 5%. Are you all understanding? என்ன சொல்றான்? வருஷத்துல ஒரு தடவை 10% இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாத, 2 வாட்டி 5% இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுன்றான். சார் இதுல என்ன சார் இருக்கு? ரெண்டு ஒன்னா தானே வரணும்? கிடையாது. என்னன்னா என்ன நடக்கிறது நான் சொல்றேன். 2 கம்ப்யூட்டேஷன் காமிக்கிட்டா? சி, இது இயர்லி காம்பவுண்டிங். ஓகே, இது ஹாஃப் இயர்லி. half yearly. Yearly compounding na 10,000 ரூபாய் you deposit na 10,000. இதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 10% இன்ட்ரெஸ்ட்னா எவ்வளவுப்பா சொல்லுப்பா? 1000 rupees-ஆ? டோட்டல் எவ்வளோ? 11,000 வரும். டோட்டல் என்ன? 11,000 you need to pay. அதாவது 10,000 is the principal, 1,000 is the interest. கரெக்டா? Come to the half yearly. half yearly என்ன நடக்கும்னா 10,000 is the amount-ஆ? இந்த 10,000ல you need to pay interest only once or 2 times-ஆ? 2 times. அதுல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பே பண்ணும்போது எனக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் பிரின்சிபல் இஸ் 10,000. அப்ப 10,000ல 5% என்ன போட்டு சொல்லு? 10,000 into 5% is how much? 500. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் 500. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். கரெக்ட்டா? அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு? 500. பிரின்சிபல் எவ்வளவு? 10,000. டோட்டல் எவ்வளவு? 10,500. Are you all understanding what I am trying to say? புரியுதா? இப்போ செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நீ பே பண்ணச்சே வாட் யூ ஷுட் டு ஐடியலி, இந்த 500க்கும் நீ சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ற. இட் வில் கெட் காம்பவுண்டட். இட் வில் கெட் காம்பவுண்டட். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? புரியுதா? அப்ப அதுக்கு எவ்வளவுப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் வருது சொல்லுப்பா? 10,500. 10,000 இல்லம்மா, 10 எங்கம்மா வருது? 10,500. எவ்வளவு வருதுமா? 525 525 வருதா? 525 வருதா? இப்ப டோட்டல் சொல்லுமா? how much you are getting? 11,025. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? சரி, இதுல 11,000 தான் வருது. இதுல 11,025 அந்த 25 rupees எக்ஸ்ட்ரா வருதா? இந்த 25 rupees என்ன? what is this 25 rupees? additional interest பா. real understanding what I am trying to say? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? அந்த 25 rupees இருக்குல்ல, இந்த டிஃபரன்ஸ். what is the difference? first சொல்லு, என்ன டிஃபரன்ஸ் இதுல? 25 rupees டிஃபரன்ஸா? இந்த 25 rupees டிஃபரன்ஸ் ஏன் வருது சார்? இங்க ஏன் சார் ஒன்லி 11,000 பே பண்றேன், இங்க 11,025 பே பண்றேன்? ஏன்னா அந்த குட்டி போட்டிருக்குல்ல, அந்த வட்டிக்கு குட்டி போட்டிருக்குல்ல, அதுக்கு நான் வட்டி போடுறேன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அதாவது இந்த 10,000க்கு ரெண்டாவது 6 மாசம் இருக்குல்ல, அந்த 6 மாச பீரியட்ல இந்த 500க்கும் I am paying interest. Are you all understanding? இந்த 500க்கு இப்ப சொல்லு, இந்த 500 அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? அந்த எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன், அந்த 500க்கு 5% 6 மாசத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறேன். 500க்கு சீப்பா 500 amount is there into 5%. How much is the amount? 25 rupees is the 500 interest இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு how much I am paying? 5% interest இருக்கு இல்லையா? 5% I am paying, not 25 rupees I am paying. Are you all understanding? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? முடியலப்பா, 6 மாசம் தானே பே பண்றேன், அதனால 5%. okay, directly apply there. what is the amount? 25 rupees. this is the extra portion. முதல்ல நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணல, ரெண்டாவதுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றேன். more number of compounding, hence more value. are you all understanding? அப்போ 10,000 ரூபாய் நான் பேங்க்ல போட்டுட்டு ஒரே வருஷம் எனக்கு ஒரு ஆனுவலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடு, ஒன் டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்னு பண்ணுனா 1,000 rupees you will get as interest. கரெக்டா?
பட் அதே காம்பவுண்ட் ஏறித்துனா நம்பர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் increases in a year na the maturity value will be more, the more interest you will realize. Are you all understanding? Shall I proceed? அதுதான் இங்க பண்ணிருக்கப்பா இந்த கொஸ்டின்ல. Okay, 36 months நீ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது really the value will be more. Okay, which means what I'm saying is you have to pay more. If you are paying interest, you have to pay more. If you are receiving interest, you will receive more. More compounding is there. Are you all understanding? Shall I proceed? சரி, இதெல்லாம் டீடைல் டிஸ்கஷன் என்ன நடக்கிறதுன்னு புரியறதுக்காக சொன்னேன். ஓகே ஓகே, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அதான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். அதனால அந்த 500 ரூபாயும் காம்பவுண்ட் ஆகுது. ஓகே ரைட். With this EMI discussion is over. 13:40 I'll leave you for okay lunch. சபிச்சிருவா அப்புறம். Okay, anyway, take lunch. Okay, you have your lunch. 30 to 45 minutes you have, whatever is the time. Then we will continue. 2:15 we can continue by 2:15. What? Yes, 2:15 or 2:20. Let's see. 2:15 to 2:30. Whenever you are ready, I am ready. நான் இங்கே தான் இருக்க போறேன். So I will be ready whenever you are ready. So in the question solution, can you copy? I'll give you time to copy. Take. Okay. Copy பண்ணிட்டியா already? இல்ல, அதான் சொல்றேன். Take time to copy. See where I put the solution. இங்க நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன்ப்பா. இது case 1. Okay. See. This is question number. What is the question number pa? 13. Okay. Question number 13 in the EMI question la. This is case 1. Case 1 la this solution. Case 1 na enna? Okay. Yearly EMI. Yearly EMI. Okay. Case 1 la the solution. EMI amount is equal to loan is divided by annuity factor. இப்படி போட்டு எழுதிட்டு 40,211 solution போட்டுக்கோ. Then okay, you can show the table showing okay allocation of EMI into principal and interest. Okay, இது மாதிரி heading போட்டுட்டு you can copy this down. இதெல்லாம் விட்டுருப்பா. Can you read the number? Okay, என்னப்பா லெஜிபிளா என்ன சொல்ல புரியுது? 1,10,000 இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுக்கோ. முதல் காலம் என்ன? இயர், பிரின்சிபல், இன்ட்ரெஸ்ட், இஎம்ஐ. ஓகே, வாட் இஸ் தட்? நெக்ஸ்ட் என்ன? ஓகே, பிரின்சிபல் ரீபெய்டு. ஓகே, இங்க பாரு, பிரின்சிபல் ரீபெய்டு. ஓகே, ஏன்னா இஎம்ஐ 40,211 10,000 ரூபாய், அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் 30,211 இஸ் ரீபேட். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பிராக்கெட்ல பீனா என்ன? பிரின்சிபலோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ். தட் வில் பிகம் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர். ஓகே, அந்த மாதிரி யூ கேன் புட் த ஷெட்யூல். அண்ட் ஹியர் டோட்டல் ஆல்சோ 20,635 இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டோட்டல் அண்ட் 1,20,633 இஸ் த EMI total. Okay. Next, case 2, if it is monthly installment, இதையும் copy பண்ணிக்கோ. Okay, that is yearly installment, this is monthly installment, 3,266. இந்த பாக்கி இந்த discussion you don't need to copy. Okay, just I just did it. Okay, understood? Those persons who have told monthly புரியலன்னு சொன்னா எல்லாம் புரிஞ்சதாப்பா? Copy the solution. Copy. Please copy. இது schedule, இது copy பண்ணிட்டியா? இதுல இருந்து copy பண்ணுமா? Okay, copy this and you can have your lunch and then you come back by 2:20 or 2:30 எடுத்துக்கோ. 45 minutes. Online students understanding fully? Any doubts? Clear na fully? The monthly, annually எல்லாம் புரிஞ்சு எடுத்துலமா ஸ்ரீஷா? Okay. கௌதம் சிங்னு ஒருத்தர் வருவார், அவர் காணும் இன்னைக்கு. Copied? This one?
ஹலோ
hello. Mouse work agala. The screen there. Only have used. இந்த மீட்டிங் போடு. மீட்டிங் போட சொல்லி கூகுள் மீட் போடு. இல்லைன்னா இது வேற மீட்டிங் ஐடி கொடுத்துரு. அதான் நான் வேற மீட்டிங் ஐடி கொடுத்தேன். வந்துருச்சா? Costing. Am I audible? Hello, Srisha? Okay. Shall we start? Mic work agada? Speaker work agada? At least now work agada? Hello? Hello? Okay. Now, ஏசி போட்டுக்கோ. இது தெரியலையே, 3 இருக்குப்பா இதில் ரிமோட்டு. நான் இதை ஒன்று ப்ரொஜெக்டர் நினைக்கிறேன். சி 2 ஸ்டாரா? பாருப்பா, அது இதுவா இது பண்ணுமா இது பண்ணாம பாரு. நீ வச்சுக்கோ கண்ட்ரோல். யூ கீப் இட் யூஸ். எஸ். குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஃபுட் ஆச்சா? ஓகே, அப்புறம் ஏசி போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன? ஸ்லீப். சரி, ஷால் வி கண்டினியூ? Afternoon session is a little bit difficult. Okay, why? Because it is very difficult after food, okay, to withhold the sleep. நான் சொல்றது புரியுதா? Okay, but examination time என்ன? 2 to 5. Okay, you need to understand that if you don't practice, okay, how to be active without sleeping even after food, the examination is the real okay, the testimony. ஏன்னா 2 to 5 தான் எக்ஸாமே. போய் சாப்பிட்டு போனேன்னா நல்லா தூக்கம் வரும். ஓகே, கொஸ்டின் பேப்பர்ல அதுவும் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் கொஸ்டின் பேப்பரும் புரியலைன்னா நல்லா தூக்கம். எனிவே, குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Which chapter we are discussing? Time value of money. Okay, few more areas we will discuss and 1 more hour. Mostly we will take 1 hour or so. We will finish, and today itself, if possible. See now what is the time? 2:30. So till 4 we will continue, and we will see. Okay, if we can finish the introduction to the leverages chapter. Okay, I will finish the time value of money. Then we will start with a new chapter today itself, leverages. Sir will give you notes also. Okay, the question books related to the next chapter also in the meantime. Once we will finish, okay, within the time he will provide books, the questions, the handouts for the next chapter also. That will also we will start covering today.
How much ever is possible. Let me see. Okay, half an hour now. Introduction or 1 or 2 questions we will cover. Then we will continue in the next class. Shall we start? Okay, see. What we are going to do now is that present value of perpetual cash flow, you already know. Correct? Present value of perpetual cash flow, you already know this. Now we are trying to find, இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? Good afternoon friends. Present value of growing perpetual cash flow அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிக்க போறோம். என்ன படிக்க போறோம்? Present value of growing perpetual cash flow. See, what happens is, cash flow இருக்கு இல்லையா, perpetual cash flow, I can classify this perpetual cash flow into two. I can classify the perpetual cash flow into two. Okay, the perpetual cash flow, I can say that the perpetual cash flow may be a level perpetual cash flow, level perpetual cash flow, or it may be growing perpetual cash flow, growing, okay, perpetual cash flow. Are you all understanding what is the difference between level perpetual and growing perpetual? How to find out everything we are going to see. சரியா? See. Okay. நான் ஒரு ரூல எனக்கே தெரியாம இங்கிலீஷ் வரும். No issues. Okay. திரும்ப புரியலனாலும் I will again anyway explain in Tamil. இங்க பாரு. Level perpetual cash flow na we already know that. என்ன தெரியுமா? Same cash flow throughout the years it will continue, which means year cash flow. Year 1 to infinity. Cash flow என்ன? Same 100 rupees வச்சுக்கோப்பா. This 100 rupees will be received for 1 year, 2 year, till infinity, till infinity. But the cash flow will change or will not change, will never change. This I call it as level perpetual cash flow. Are you all understanding, my dear friends? என்னன்னு புரியுறதா? This is called as level perpetual cash flow. இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? What is the present value of level perpetual cash flow? Cash flow divided by R னு படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? Okay, irredeemable debentures la interest வருதுன்னா how to find out present value of perpetual cash flow, all these things we already discussed. Correct? இங்க growing perpetual cash flow இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறோம். Okay, now see, listen what happens. Year 1 to infinity ன்னு எடுத்துக்கிறோம், but I cannot say it is perpetual, but it is not stable cash flow. It is not stable or constant cash flow. What happens na? Very simple pa. Suppose okay, 1 second. See, year 1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Year 1 you will receive cash flow 100 rupees. You will receive 100 rupees. என்ன சொல்றேன்னா, take out your calculator. What I say is that I will give you 100 rupees next year. I will give you 100 rupees next year. But from the following year, அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல இருந்து every year உனக்கு 5% இன்கிரிமெண்டா கொடுக்குறேன். Every year உனக்கு 5% இன்கிரிமெண்டா கொடுக்குறேன். சம் நம்பர் பா, அது 5% இருக்கலாம், 3% இருக்கலாம், 7%. கொஸ்டின்ல எப்படி கொடுத்திருக்கானோ அப்படி பண்ணணும். Are you all understanding? அதுதான் growing perpetual னு சொல்றேன். அந்த growth rate should be constant. அந்த growth rate should be constant. Okay, are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுதா? இப்ப 100 ரூபாய் அடுத்த வருஷம் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன். ரெண்டாவது வருஷத்துல 100 ரூபாய் தான் கொடுப்பனா? இல்ல நான் உனக்கு என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன்? 5 வருஷம் இன்கிரிமெண்ட் போறேன், நீ ஒரு ஜாப் போற. ஓகே, சேர்ந்த போது வாட் எவர் யுவர் salary 1 lakh rupees per month salary இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. எவ்ரி இயர் எனக்கு 5% எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். ஹைக், salary hike is to be given. Are you all understanding? சரி, இப்ப நெக்ஸ்ட் இயர்ல you tell me what will be the cash flow? 100 105 105. Are you all understanding? ஏன் இது 100 plus இந்த 5% of 100. கரெக்ட்டா? அந்த growth சேர்த்துட்டு you will be given 105. Agreed? Next year what happens? Year 3 la 105 will be the cash flow. 105 into 105 percentage, 105 into 1.05. போட்டு சொல்லு, how much is the amount? 105 ல இருந்து 5% increment பண்ண எவ்வளவு வரும்? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ரெண்டு வழி இருக்குப்பா. 105 இருக்கா, கால்குலேட்டர்ல 105 போட்டுண்டியா, into 1.05 னு போட்டுக்கோ. How much you are getting? ஒண்ணும் இல்லப்பா, 105 into 1.05. How much is that? 110.25. இது கிடைக்கிறதா? இது ஒரு வழி. இன்னொரு வழி என்ன? இந்த 105 னு போட்டு கால்குலேட்டர்ல into 105%. அதாவது 100 is your base, 5% தான் இன்கிரிமெண்ட். அப்போ 100 plus 5 எவ்வளவு? 105 into 105% னு போட்டுக்கோ. அப்பயே சேம் நம்பர் கிடைக்கும். What is the number you are getting? 110.25. Are you all getting? How to say? சரி, very simple பா. 100 rupees is there, 18% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன்ற. அப்ப மெச்சூரிட்டி வேல்யூ என்ன? 100 into 118%. 100 into
118%, 100% 1 பா. அப்ப 100 ரூபாய்க்கு 100% என்ன? 100, 100 சேம். 118% 18 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம். 118 you will get. அந்த மாதிரி எந்த நம்பரும் போட்டுட்டு into இப்போ 7% ஆட் பண்ணோம், என்ன பண்ணோம்? 107% போட்டுக்கலாம். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கால்குலேட்டர் ஷார்ட்கட் சொல்றேன்ப்பா, ஒன்றும் இல்லப்பா. 2,50,000 is there. Okay, I say that 26% I will give you hike. 26% is the interest. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு எனக்கு தேவையில்லை. மெச்சூரிட்டி வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இது 100%, கரெக்ட்? இதுக்கு 28% இன்ட்ரெஸ்டா? டோட்டலா எவ்வளவு? 128%. அக்ரிடா? அப்ப 2,50,000 into 128% போட்டு சொல்லு. how much you are getting? 2,50,000 into 128% எவ்வளவு கிடைக்கிறது? 3,20,000. Are you all understanding? இந்த 3,20,000ல 2,50,000 இன்ட்ரெஸ்ட், பேலன்ஸ் 70,000 இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். 2,50,000 பிரின்சிபல், பேலன்ஸ் 70,000 is the interest portion. Are you all understanding? புரியுதா? அப்போ எந்த நம்பரா இருந்தாலும் இப்போ if you want to compoundனா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு 1.05 னு சொல்லலாம், இன்டு பண்ணலாம் இந்த நம்பர், இல்ல இன்டு 105%. இங்க 5% தானே, அதனால 1 to 105%. Are you all getting? இது புரியுதா? இப்ப சொல்லு. 100 எடுத்துக்கிறப்பா. கால்குலேட்டர்ல 100 போட்டுண்டியா? கால்குலேட்டர்ல 100 you put, okay, into 1.05. how much is that? 105. correct? Into 1.05. how much is that? 110.25. நாலாவது வருஷம் போட்டு சொல்லு. into 1.05. how much is that? 115.76. fifth year சொல்ல. okay, into 1.05. 121.55. are you all understanding? எப்படி cash flow grow ஆகுதுன்னு புரியுதா? 100 base 5% every year உனக்கு இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா அந்த 5% is constant. 5% is constant. that will not change. but every year you will get 5% extra money from the previous year. are you all understanding? very simple. 105%ல 100 ரூபாய் இருக்கு, 5% எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. சேம் 110.25ல 105 is the base, அதுல இருந்து ஒரு 5% எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அத மாதிரி every year you get 5% increment extra. புரியுதா? இததான் இப்ப growth rate என்ன? இதுல growth rate is given as 5%. annual growth rate is 5%. அப்ப 100 ரூபாய் இருந்தது, every year 5% increment எனக்கு கிடைக்கிறதா? இந்த cash flow what I call it as? this is perpetual. year 1 to 5 மட்டும் இல்ல, year 1 to infinity. இத மாதிரி keeps on growing at 5%. அப்ப ஆரம்பிக்கிறது 100 ரூபாயில, 100 rupees it is starting, but growing at what percentage? growing at 5%. are you all comfortable? இதுக்கு எப்படி present value கண்டுபிடிக்கிறது is the question to be answered. are you all understanding? இதுக்கு ஒரு formula இருக்கு. I'll explain the formula, derive the formula and show you. okay, but you don't need to by heart the derivation and all. understand that all these are time value principle. shall I solve? see, இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாரு. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? present value of perpetual cash flow where growth rate is given. கரெக்டா? அப்போ see, very simple. growth rate is constant. இங்க எல்லா இடத்துலயும் assumption என்ன? growth rate is constant. growth rate மாறல. அந்த 5% increment இருக்குல்ல, அந்த 5% incrementல சேஞ்ச் இல்ல, ஒரே 5% தான் சேஞ்ச். நான் ஒரு வருஷம் 5%, ரெண்டாவது வருஷம் 7%, மூணாவது வருஷம் 10%, இப்படி எல்லாம் போக கூடாது. அப்படிக்கெல்லாம் ஃபார்முலாவே கிடையாது. ஓகே, மேனுவலி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும். சரி, இந்த மாதிரி growth rate ஸ்டேபிளா இருந்ததுன்னா where there is growth rate is stable and they say that it is perpetual, what is the present value of growing perpetual cash flow? question arises na. இதுக்கு I have a formula. present value of growing perpetual cash flow is nothing but cash flow 1 divided by R minus G. what is the formula? cash flow 1 divided by R minus G. I will explain the formula in detail, no worry. cash flow 1 na enna? see, very simple. cash flow at the end of year 1. cash flow at the end of year 1 or first year cash flow very simple. year 0 na enna? today. 1 na enna? at the end of the year or first year. adha nam padichundu irukom. year 1 na enna artham? at the end of the year you are going to receive the cash flow nu artham. correct? are you all comfortable? ipo paru, appo formula enna? present value of growing perpetual cash flow is nothing but cash flow divided by R minus G. suppose first year cash flow ku per enna? 100 nu per. adha this cash flow 0 na enna? initially you start with 100 nu vechuko. நம்ம क्वेश्चनல நம்ம first year cash flow 100 எடுத்துட்டோம். assume year 0 la cash flow today is how much? 100.
அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? புரியுறதா? கேஷ் ஃப்ளோ 0 என்ன 100. எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் I say that growth rate என்ன 5% growth rate. Questionல growth rate என்ன கொடுக்குறேன்? 5% is the growth rate. Next என்ன? R. R I say 10%. R என்ன 10%. Are you all comfortable? Rate என்ன? Rate of interest அர்த்தம். R என்ன? Rate of interest. வேற ஒண்ணும் இல்லப்பா. இது ஆல்ரெடி வேணும் இல்லையோ? See பா, இதே same thing. Cash flow, discounted cash flow. Okay, R, N. Agreed? இப்போ N you see. N we need N we need here in this question. What is N? சொல்லு. Infinity. Year 1 to infinity we are discussing what? Present value of perpetual cash flow. அப்ப cash flow perpetual தானே, till infinity தானே. அப்ப N given. Agreed? R என்ன? 10% given. கரெக்டா? cash flow என்ன கொடுத்திருக்கா? initial cash flow. See இதுல cash flow discounted cash flow. இங்க discounted cash flow 100. See what they are saying. We need to find out discounted cash flow. Cash flow is 100 மட்டும் இல்ல. இங்க cash flowனா என்ன? series of cash flows. முதல்ல வருஷம் 100, அப்புறம் 105, அந்த மாதிரி it will keep on increasing. புரியுறதா? Now we need to find out discounted cash flow. பட் இங்க ட்ரிக் என்ன தெரியுமா? one important adjustment is G. கரெக்டா? G இங்க 4மே இல்ல சார், புதுசா 5வது வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்காத. ஓகே, அந்த G is giving a variation to the cash flow. பட் ஓகே, G வந்து cash flowல வித்தியாசம் கொடுக்கிறதுக்காக G இருக்கு. Are you all understanding? இப்போ என்ன தெரியுமா நடக்குது? இந்த ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ணி காமிக்க போறேன். ஓகே, ஃபார்முலா என்ன இப்ப சொல்லுப்பா. What is the formula for present value for level perpetual cash flow? Level perpetual cash flow formula என்ன? Cash flow divided by R. What is the formula for growing perpetual cash flow? Cash flow 1 divided by R minus G. புரியுதா? இதோட derivation I will explain. Very simple. You see what happens really. Okay. Present value of, okay, present value of cash flow. Okay, can I say present value of cash flow 1 to cash flow infinity? This is what we need to find out. Present value of cash flow 1 to cash flow infinity. Agreed? அதுதான்ப்பா year 1 to infinity னு போடுறல்ல, இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Discounting value, present value of cash flow 1 to cash flow infinity. What is this? How to write it? Cash flow 1, first year cash flow. இத டிஸ்கவுண்ட் பண்ணவா? Future value divided by 1 plus R. First year cash flow will be discounted using first year discounting rate. What is that? 1 plus R. புரியுறதா? Are you all understanding? Cash flow 1 divided by 1 plus R. புரியுறதா? ஒண்ணும் இல்லப்பா. 1 year. See. Year 1. Okay. Cash flow வந்து 1 lakh னு கொடுத்திருக்கேன். இதோட present value ஒரு வருஷம் கழிச்சு 1 lakh rupees கிடைக்கிறதா? இதோட present value என்ன? டிஸ்கவுண்ட் பண்ணமா? அப்ப கால்குலேட்டர்ல என்ன பண்ணுவ? 1 divided by 1.1 போடுவியா? 1 plus R தானே. R 10% னா 1 divided by 1.1. How many times you will press is equal to? ஒரு வாட்டி பிரஸ் பண்ணு. ஒரு வாட்டி பிரஸ் பண்ணா ஒரு வருஷத்தோட cash flow you will bring discount. Understanding? Same way what you do, this is cash flow 1. Numeratorல என்ன? First year cash flow. Discount using first year rate. என்ன? 1.1 divided by 1 plus R னா 1.1. கரெக்ட்டா? ஒண்ணும் இல்லப்பா. Future value is equal to present value 1 plus R raised to the power n. அப்போ present value is equal to what? Future value divided by 1 plus R raised to the power n. First year cash flow க்கு n னா 1 தானே. 1 plus R raised to the power n என்ன? 1 plus R. Agreed? அப்போ the first year cash flow in the numerator discount using first year rate plus cash flow 2 discount using second year 1 plus R raised to the power 2 plus cash flow 3 divided by 1 plus R raised to the power 3. Are you all understanding? என்ன சொல்ல புரியுதா? Like this it continues till the infinity. கரெக்டா? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? Cash flow 1 to cash flow infinity. Can I say that cash flow 1 first year cash flow discount using first year rate, second year cash flow discount using second year rate, third year cash flow discount using third year rate? ஆனா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் சார், என்ன சார் யூஸ் இதை எழுதுறதுக்கு அப்படின்னு தோணும்ல? Yes, what I say is that listen to me carefully. 3 steps வரைக்கும் வெச்சுப்போம். Fourth ல இருந்து விட்டுரு. அது infinity. Okay, see. Next what happens? The cash flow 1 is there na? Cash flow 2 is there, cash flow 3 is there. You tell me, cash flow 2, cash flow 1 அப்படியே இருக்கும். Cash flow 1 divided by 1 plus R. No issue. Cash flow 2, can I say the cash flow 2 is nothing but cash flow 1 plus G. Cash flow 1 into 1 plus G. So calculatorல what you did, you take 100 5% add பண்றதுக்கு என்ன பண்ண? Into 100 into 1.1.
1.05. ரெண்டாவது வருஷம் பண்றதுக்கு இன்டூ 1.05. அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ ஐ டிட்னா. அப்போ 1.05ன்றது என்னது? 1 plus g. g என்ன? 5%. 5% எப்படி எழுதுவேன்? 0.05. 1 plus 0.05 என்ன? 1.05. இதுதானே மல்டிப்ளை பண்ணிருக்க. Are you all understanding? So can I say cash flow 2 is nothing but cash flow 1 plus 1 into 1 plus g. Are you all understanding? புரியுதா? அப்ப cash flow 2 நான் replace பண்ணிட்டேன். cash flow 1 into 1 plus g divided by 1 plus r raised to the power 2. Next plus, okay, I'll just erase these things. Clean ஆ இருக்கட்டும். See. என்னப்பா இது போவே மாட்டேன். Okay. Anyway, see. Next என்ன? cash flow 3 யா? cash flow 3, can I say cash flow 2 into 1 plus g? Cash flow 3 is nothing but cash flow 2 into 1 plus g. Cash flow 4 is nothing but cash flow 3 into 1 plus g. Correct? Cash flow 2 into 1 plus g kuda. Can I say cash flow, see, this is cash flow 2. Cash flow 2 is cash flow 1 into 1 plus g, or cash flow, cash flow 2 into 1 plus g, cash flow 3 is equal to cash flow 1 into 1 plus g the whole square. Can I say? Correct தானப்பா? அதானே பண்றோம். 1 plus g என்ன? 1.05. 1.05 square என்ன? 1.05 into 1.05. Are you all understanding? சொல்றது கஷ்டமா இருக்குன்னா வேணாப்பா, மேத்ஸ் பேசிக் மேத்ஸ் தான், ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இல்ல. Are you all comfortable? Are you all understanding? See, cash flow 3 கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா. நான் இங்க காமிக்கிறேன்ப்பா. வெரி சிம்பிள். இந்த क्वेश्चनல இப்படி வெச்சுப்போம்ப்பா. நியூமரேட்டர் இருக்கா? நியூமரேட்டர்ல 100 ரூபாய் இருக்கா? 100 rupees into 1.5 போடு. g 5% னா அடுத்த வருஷம் cash flow என்ன? Already we know that 105 into 5% போடு, plus 5% add பண்ணு, 110 போட்டு சொல்லுப்பா. 105 into 1.05, how much is that? 110.25. next போடு into 1.05, how much is that? 115.76. இது கரெக்டா? இது அக்ரீடா? இதுதான் what I call cash flow 0. இதுல no issue. புரியுதா? இது cash flow 1, இங்கேயும் no problem. இதுதான் இங்க cash flow 1. I discount using 1 plus r raised to the power 1. அது same as 1 plus r. கரெக்டா? cash flow 2 இருக்குல்ல, இதுதான் இருக்கும். say cash flow 2 is nothing but cash flow 1 into 1 plus g. cash flow 1 என்ன? நீ சொல்லு. 105 into 1.05 போடுப்பா. 1 plus g னா 1.05. what is you are getting 110.25. tally ஆறதா பாரு, கிடைக்குதா? next இயரும் போடட்டா. see, இது 115.75 is what? cash flow. இது cash flow 1, இது cash flow 2, இது cash flow 3. இந்த cash flow 3 I can call it as cash flow 2 into 1 plus g, or cash flow 1 into 1 plus g whole square. ரெண்டு சேம் தானே? ரெண்டு டைம்ஸ் you are multiplying with 1 plus g into 1 plus g into 1 plus g. கரெக்டா? சரி விடு, அதுவும் நம்பலனா விடு. cash flow 1 என்ன? 105. கரெக்டா? into 1.05 the whole square போட்டு சொல்லுப்பா. are you getting 115.76 போடு. புரியுறதா? புரியலையா? தெரியலப்பா. are you all getting understanding? into 1.05 the whole square na into 1.05 into 1.05. 105 into 1.05 will give you 110.25 into 1.05 will again give you 115.05. same na? அப்போ to put it simply, okay, can I say like this? இங்க ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்துக்கோப்பா. cash flow 1 divided by 1 plus r. first year cash flow is discounted using first year rate and bring it to present value terms. இது year 0. கரெக்டா? present value கண்டுபிடிக்கணும். first year cash flow discount bring it to present year terms. இது year 1 2 3 4 like that infinity வரைக்கும் இருக்கு. கரெக்டா? year 2 ல என்ன? cash flow 2 I can call it as cash flow 1 into 1 plus g. okay, growth apply பண்றேன். growth apply பண்ணச்சோ 1 plus g னு போட்டுக்கணும். growth rate 5% தானே? divided by 1 plus r whole square. agreed? next year cash flow என்ன? cash flow 1 into 1 plus g the whole square divided by 1 plus r cube. கரெக்டா? மூணாவது வருஷம் தானே? is equal to 3 times you will present discount and bring it to present value terms. கரெக்டா? next என்ன? cash flow 4. cash flow 4 is nothing but cash flow 1 into 1 plus g the whole cube divided by 1 plus r raised to the power 4. like this it will continue. if you notice, this is forming a geometrical progression. This is forming as a geometrical progression. என்ன நடக்கிறதுன்னு பாரு.
சார் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம்னா, இஃப் யூ கேர்ஃபுல்லி நோட்டீஸ் ஒரு ஸ்டெப்பும் போகும்போது ஓகே நியூமரேட்டர்ல என்ன ஆட் ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் ஃப்ளோ 1, இதுல கேஷ் ஃப்ளோ 1, என்ன வித்தியாசம் 1 plus g. அப்ப நியூமரேட்டர்ல 1 plus g is getting increased, டினோமினேட்டர்ல 1 plus r இருந்தது 1 plus r square ஆகுது, 1 plus r cube ஆகுது, 1 plus r is increasing. Are you all understanding? இந்த ரேட்ல the geometrical progression is happening. Are you all understanding? மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருக்கு. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோக்கு செகண்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோக்கு என்ன வித்தியாசம், 1 plus g divided by 1 plus r. செகண்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோக்கு தேர்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோக்கு என்ன வித்தியாசம், நியூமரேட்டர்ல 1 plus g is getting added, denominator 1 plus r. Like this is forming as a geometrical progression. Now we need to find out present value of infinite geometrical progression. Summation of infinite geometrical progression. அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. Okay, what is the formula? என்ன கொடுத்திருக்கேன், a divided by 1 minus r. a divided by 1 minus r. Okay, this is the summation of gp. Okay, geometrical progression. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, a divided by 1 minus r. a னா என்ன, இங்க a னா first number. a னா என்ன, first நம்பர். அங்க இருந்து எங்க ஜியோமெட்ரிக்கல் ப்ராக்ரஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த நம்பர். இங்க என்ன, கேஷ் ஃப்ளோ 1 டிவைடட் பை 1 பிளஸ் ஆர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். கரெக்டா? இங்க என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது, இது ஏ. கரெக்டா? 1 மைனஸ் ஆர்னா என்ன, இது சிம்பிள். 1னா 1 தான், ஆர்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஆர்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஆர் யூ ஆல் சி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, ரேட் ஆஃப் ப்ராக்ரஷன். ரேட் ஆஃப் ப்ராக்ரஷன். இங்க என்ன ரேட் ஆஃப் ப்ராக்ரஷன், வாட் இஸ் த ரேட் அட் விச் இட் இஸ் மல்டிப்ளையிங், 1 numerator 1 plus g divided by 1 plus r. இதுதான் rate of progression. Are you all understanding? ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கும் செகண்ட் இயருக்கும் இது வித்தியாசம். இதே டிஃபரன்ஸ் செகண்ட் இயருக்கும் தேர்ட் இயருக்கும் இந்த ரேட்ல க்ரோ ஆகுது. அப்ப எந்த ரேட்ல க்ரோ ஆகுதோ இதுதான் r, rate of progression. இப்போ நம்ம இத எல்லாத்தையும் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா we will get the formula. You will see the beauty of this. See, a னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். a னா என்ன, cash flow divided by 1 plus r. a divided by 1 minus r தானே. அப்போ the whole divided by 1 minus r. r என்ன, rate of progression. அது என்ன, 1 plus g numerator divided by 1 plus r. Are you all understanding? Either shall I expand? If I expand this, okay, I will in the denominator expand panna, cash flow 1 divided by 1 plus r, the whole divided by 1 plus r minus 1 plus g divided by 1 plus r. Are you all understanding? Shall understanding தானப்பா, புரியுறதா? சிம்பிள் மேத்ஸ் தான். அல்ஜிப்ரா is equal to what I need to do. இப்போ இது cash flow 1 divided by 1 plus r. இது dividedன்றத if I take it to numerator I should multiply. கரெக்ட்டா? அப்ப இதை I will multiply with 1 plus r divided by okay 1 minus r minus 1 plus g. 1 will get cancelled, r minus g. கரெக்ட்டா? அப்ப I will put r minus g. Again 1 plus r will get cancelled. Ultimately it will become cash flow 1 divided by r minus g. Are you all understanding the derivation of the formula? ஒண்ணுமே புரியலனாலும் பரவாயில்ல, ஃபார்முலா இன்ட்ரூ பண்ணிடு. cash flow 1 divided by r minus g. புரியுறதா? to make you understand everything comes from the mathematics, basic mathematics தான் சொல்றேன் இதுக்கு. ஓகே, புரிஞ்சா ஓகே, புரியலனாலும் ஃபார்முலா இன்ட்ரூவா இருக்கா அதை பார்த்துக்கோ. ஓகே, ரொம்ப கவலைப்படாதப்பா. ஓகே, just telling those who are comfortable with maths will be feeling. Otherwise என்ன கிரீக் லாட்டின் ஏதோ சொல்லிட்டு போறாரு இவரு அப்படின்னு தோணும், விட்டுருப்பா. அப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா விட்டுரு. இது டெரிவேஷனும் கேட்க போகுது இல்ல. ரைட் அ ஷார்ட் நோட், derive the formula cash flow 1 divided by r minus g. கொஸ்டின் வராது. ஓகே, ஒரு லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தான் சொல்றேன். புரியுறதா? நத்திங் எவ்ரிதிங் இஸ் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணின்னு சொல்றேன். ஓகே, இந்த கேஷ் ஃப்ளோ இந்த ஃபார்முலா தான் லேட்டர் இன் equity valuation. Okay, this will become cash flow 1ன்றது d1 ஆயிடும் minus r d1 divided by r minus g ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்க. or ke is equal to படிச்சிருக்கியா? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் காலேஜ்ல படிச்சிருப்ப, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சாப்டர். அதுல ke is equal to okay, this you will get like this. In the r will be ke. Okay, ke will be what? See, the p0 is equal to d1 by ke minus g ன்ல ஃபார்முலா வரும் அங்க. ஞாபகம் இருக்கா? இந்த p0 அங்க போச்சுன்னா d1 by okay p0 plus g ke is equal to d1 by p0 plus g லாம் ஃபார்முலா பார்த்திருப்பேன். ஞாபகம் இருக்கா? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ல காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டின்னு ஒரு செக்மெண்ட் படிச்சிருந்தனா வந்திருக்கோம். இதெல்லாம் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒரு சாப்டர் இருக்கு, அதுல சொல்ல போறேன். இங்க ஆர் தான், இந்த ஆர் தான் இங்க கே ரிக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு கேயா மாறிடும். ஜி வில் பி சேம். d1 இந்த கேஷ் ஃப்ளோ 1ன்றது தான் டிவிடெண்டா மாறிடும். ஈக்விட்டி ஷேர்ல இருந்து கிடைக்கிற கேஷ் ஃப்ளோ என்ன?
equity ஷேர்ல நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணா டிவிடெண்ட் தானே உனக்கு கிடைக்க போறது. that will become the dividend. இந்த ஃபார்முலாக்கே டெரிவேஷன் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணில இருந்தா வந்திருக்கு. அதனால so forget about all these things. இப்போ சொல்லுப்பா present value of growing perpetual cash flow. what is the formula? cash flow 1 divided by r minus g. cash flow 1 என்ன first year cash flow divided by r minus g. அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுனா போறோம். that's all. I just explained. okay, whoever can understand. if you don't understand, don't worry, there's nothing to be asked. okay, questionல இது கேட்க போறது இல்ல சொல்றேன். shall I proceed? understanding? say next. see now, இப்போ to put it simply, can I summarize this? see the present value of perpetual cash flow. perpetual cash flow okay, I have level perpetual cash flow, growing perpetual cash flow. level perpetual cash flow formula என்ன? cash flow divided by r. are you all understanding? இவ்வளவு புரிஞ்சா போறோம்ப்பா. எல்லாத்தோட சம்மரி கொடுங்க. ஓகே, growing perpetual cash flow என்ன? growth rate கொடுத்து உனக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தானா என்ன பண்ணணும்? first year cash flow 1 divided by r minus g. இதுதான் பாஃபா. okay, you forget about everything. formula ஞாபகம் இருக்கா? இப்ப சொல்லுப்பா. level perpetual cash flow, what is the formula? cash flow divided by r minus g. ஏன்னா அங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ. எல்லா கேஷ் ஃப்ளோ ஒண்ணுதான். எங்க லெவல் பர்பெச்சுவல் கேஷ் ஃப்ளோக்கு கேஷ் ஃப்ளோன்னு சொன்னாலும் கேஷ் ஃப்ளோ 1 2 எல்லாமே ஒண்ணா தான் இருக்க போகுது. there is no issue. growing perpetual cash flow தான். what is the formula? cash flow 1 divided by r minus g. இது வரைக்கும் கரெக்ட்டா இருக்கா? shall I proceed? okay, see now listen to me friends. all this everything I have given, typed notes has been given. okay, see present value of growing perpetual cash flow, stable growth provided the growth rate is stable. constant ஒரு growth rate கொடுத்தா தான் எடுத்துக்கணும். growth rate ஒரு வருஷத்துல 5%, ஒரு வருஷத்துக்கு 7% அப்படினா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. மேனுவலா தான் பண்ணணும். இந்த ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணி ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, சரி. PV is equal to present value is equal to இங்க டைப்பிங் மிஸ்டேக் இந்த மாடியூல். ஓகே, this is cash flow பொட்டி ஒரு क्वेश्चन மார்க் மாதிரி ஒரு பொட்டி கொடுத்திருக்காங்க. அது PDF வேர்ட்ல இருந்து கன்வர்ட் பண்ணச்சே it got converted like that. it is nothing but cash flow 1. it should be understood as cash flow 1 divided by r minus g. okay, where r is equal to rate of return. இந்த r வேற அந்த r வேற. அந்த a divided by 1 minus r பண்ணோம்ல, அது geometrical progression. அந்த r rate of progression. okay, அந்த r வேற. இது r என்ன? r minus g ல rate of interest. okay, rate of interest. right. say so present value in the derivation la இங்க போட்டுருக்கேன். you can simply go through if you understand. okay, you can go through. no need to take notes. எல்லாம் கொடுத்திருப்பேன். typed and given. if you want to go through, you can go through. if you don't want to go through, எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார், இதெல்லாம் வானா, எனக்கு ரொம்ப அதை படிச்சு தலை சுத்துறது வானா அப்படின்னா விட்டுரு. cash flow 1 divided by r minus g. அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, சரி. இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொன்னேன்றது மட்டும் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, பிகாஸ் ஃப்ரம் தேர் ஐ வில் டேக். இங்க சொல்லியிருக்கேன்னு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன்னு சொல்லுவேன். தேர் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். தட்ஸ் ஆல். shall I proceed? okay, present value of multiple and even cash flow also done. present value of annuity immediate also done. okay, present value of mid annuity also done. okay, with example question oda ellam பண்ணிட்டோம். compounding பண்ணோம். shall we move on to compounding? okay, before that one or two question I think yes pending. question number 12 is pending. shall we do that question number 12? okay, see question number 12. take question number. online students hearing my voice? okay, just to confirm. now a firm purchases a machinery of 8 lakhs by making a down payment of 1,50,000 and remainder in equal installments of 1,50,000 for 6 years. What is the rate of interest to the firm? This is the question that is being asked. See, you tell me children, how much is the machine costing? 8 lakh rupees. Idhila, what do you mean by down payment? First day initial ave pay பண்ணிர. அப்ப this I can call it as immediate payment. correct? annuity immediate la படிச்சதுதானே. அப்ப 8 lakh rupees is there. I reduce 1,50,000. correct? how much is the balance amount? 6,50,000. either that I am going to pay, okay, with interest. I am going to pay as installment. agreed? how much is the installment I am paying? 1,50,000 installment for 6 years. அப்ப effectively என்ன நடக்குதுன்னா 1,50,000 initially I make a down payment, plus apart from that
6 installment of 1 lakh 50, 1 lakh 50, 1 lakh 50. Correct? 6 into 1 lakh 50 எவ்வளோ? 9 lakhs. 9 lakhs plus 1 lakh 50 எவ்வளோ? 10 lakhs 50,000. 8 lakh is the machine. Why I am paying 10 lakh 50,000? Tell me, children. Interest, yeah, are you understanding? I'm taking as a EMI mari na edukuren illaya. 8 lakh is the machine, hire purchase contract mari. Okay, I'm taking the machine, but I don't have money to pay it fully now. I pay how much? எவ்வளவு இன்னைக்கு பே பண்றேன்? 1.5 lakh ரூபாய் தான் பே பண்றேன். 8 lakh ரூபாய் machine. அப்ப பேலன்ஸ் 6 lakh ரூபாய் 6.5 lakhs இருக்கு இல்லையா? அத okay, I'm making payment in the next 6 years. Equal installment 1 lakh 50, 1 lakh 50, 1 lakh 15. Are you all understanding? என்ன சொல்ல புரியுதா? இப்ப என்ன கேட்டிருக்கான்னு கரெக்டா சொல்லு. What is the rate of interest to the firm? What is the rate of interest to the firm? See, இங்க என்னன்னா first down payment reduce பண்ணிடு. Balance amount என்ன? Machine ஓட cost என்ன? 8 lakhs. Assume you are borrowing 8 lakhs. அதுல 1,50,000 down payment you made instantly. அப்ப how much is the balance amount is to be paid? 6 lakh 50. அந்த 6 lakh 50 க்கு தான் you are effectively paying 9 lakhs as amount. 6 installment 1 lakh 50, 1 lakh 15. கரெக்டா? அப்ப டவுன் பேமெண்ட் பிக்சர்ல இருந்து எடுத்துட்டேன்னா it is nothing but annuity cash flow. It is nothing but annuity cash flow. Are you all understanding what is happening really? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இப்ப டவுன் பேமெண்ட் 1 lakh 50 எடுத்துருப்பா, பேலன்ஸ் என்ன? 6 இயர்ஸ்ல 6 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல 1 lakh 50 பே பண்றியா? அப்போ வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்றான். வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்? அப்ப 6,50,000 இஸ் த பிரின்சிபல் போர்ஷன். இதுக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ற? 3 lakh rupees pay பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட். 9 lakh rupees டோட்டலா பே பண்ற. பிரின்சிபல் 6 lakhs, 6 lakh 50, பேலன்ஸ் 2 lakh 50யா? 2 lakh 50 attributable to interest. கரெக்டா? If this is the situation, what is the rate of interest? Okay, you need to find out. Are you all understanding? இது annuity cash flow இருக்கிறதுனால we have only one option, which is by using the table and finding out. Using the table and finding out. Shall we find out? எப்படி சொல்றேன்னு புரியும். See, I will just formulate it, you will understand. இங்க என்னன்னா, see, question number என்னப்பா? 12. Okay, இங்க 8 lakh is the payment. 8 lakh is the machine cost minus 1.5 lakhs. What is the amount to be paid? 6.5 lakhs balance. இதை வச்சுக்கோப்பா. ஏன்னா 1 lakh 50 paid today, instantly you can reduce. Same year cash flow na year 0 லயே pay பண்ற. Reduce பண்ணி தான் balance amount. Principal balance portion is how much? 6.5 lakhs. Agreed? இப்ப பாரு. இந்த 6.5 lakhs what you can do? See. Year, okay, cash flow, okay, present value, annuity factor, at what? At what rate? I don't know. ஏன்னா அதான rate of interest எனக்கு தெரியாது. Present value, annuity factors, 6 years and question mark interest rate, x interest rate வச்சுக்கோ. Okay, I don't know the what interest rate I to be taken. Discounted cash flow. What is the discounted cash flow? நீ சொல்லுப்பா. Year என்ன? 1 to 6. 6 வருஷத்துக்கு how much is the cash flow I am paying? 1,50,000. முடியலப்பா, you should tell me. 1,50,000. Year 1 to 6 la I am making payment of 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 payment. Making a payment. What is the present value annuity factor? I don't know. What is the discounted value? 6 lakh. It should be equal to 6,50,000. 8 lakhs. See, very simple pa. Inge pa. Year 1 to 6 க்கு பதிலா okay, year 0 then 1 to 6 அப்படினு எடுத்தா 8 lakhs னு சொல்லலாம். Down payment you are making na directly 8 lakh ல இருந்து you can reduce na. Balance amount என்ன? 6,50,000 தான இப்ப pending. அந்த 6,50,000 தான உனக்கு present value. Are you all understanding discounted cash flow? Appo 6,50,000 is the discounted cash flow. Cash flow, annuity cash flow is 1,50,000. Year 1 to 6 na what is the annuity factor enna? சொல்லுப்பா. 6,50,000 divided by 1,50,000 எவ்வளவுப்பா? 4.333. Are you all understanding? அப்ப 4.33 தான் annuity factor na 6 வருஷத்துக்கு. Okay, what is the interest rate at which 4.33 will be the annuity factor? This is the question that is being asked. Are you all comfortable? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இப்ப பாரு. இப்போ you have the table. Can someone inform the sir to take a printout of the table which I sent in the group? The present value factor நேத்து night I sent a groupல ஒரு போட்டோ அனுப்பிச்சேன், ஞாபகம் இருக்கா? பாத்தீங்களா? ஒரு present value table, அந்த டேபிள் மட்டும் ஒரு பேஜ் மட்டும் அந்த பிரிண்ட் எடுக்க சொல்லுங்க சார். அந்த ரெண்டு பேஜ் என்ன இருக்கோ அதை அனுப்பிச்சது பிரிண்ட் எடுத்து கொடுக்க சொல்லு.
Okay, so that you will get used to the table, how to see it. இது இந்த question without table cannot be solved, but I'm still giving you why na 3 வேல்யூ கொடுத்திருப்பான். questionல என்ன பண்ணுவா எக்ஸாம்லனா they will give you present value annuity factor at 10% 4.678. okay, present value annuity factor at 11% 4.333, present value annuity factor at 16% 5.236 அப்படின்னு ஏதாவது கொடுப்பான். இப்போ என்ன ஆன்சர்? 4.33 எங்க மேட்ச் ஆகுது? 11%. அதனால ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 11%. அவ்வளவுதான் எக்ஸாம்ல. புரியுறதா? யூ டோன்ட் ஹேவ் த டிஃபிகல்ட்டி டு ஃபைண்ட் த டேபிள். அவனே கொடுத்துருவான். 3 வேல்யூ கொடுப்பான். அதுல இருந்து உன்னோட கரெக்ட் வேல்யூ நீ செலக்ட் பண்ணி யூ ஷுட் புட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். பட் you also need to know how to read the table. அதனால ask the printout once has come, I will explain. Are you all understanding till now? அந்த டேபிள்ல பார்த்தனா என்ன தெரியுமா இருக்கும்? டேபிள்ல what will be there, I will just orally explain. See what will happen. இந்த டேபிள்ல ரெண்டு சைடு இருக்குமா? okay, assume இந்த சைடுல what will be there na rate of interest 1 2 3 4 5 6 7 8 அந்த மாதிரி இருக்கும். okay, அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த சைடு வந்து இயர்ஸ் கொடுத்திருப்பான். Are you all understanding? One வந்து இந்த சைடு percentage, see இந்த சைடுல percentage கொடுத்திருப்பான், இந்த சைடுல இயர் கொடுத்திருப்பான். okay, it can be shown in this side as well as that side. ரேட் டேபிள பார்த்தனா நமக்கு புரியும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வெரி சிம்பிள். 6 இயர்ஸ் தான் உன்னோடது. அப்ப 6 இயர்ஸ் இங்க இருக்கா? தென் 10%னா எந்த பர்சன்ட்னா பாரு. இதுல அசியூம் திஸ் இஸ் 7%ல இங்க 4.33 ன்னு எங்க வேல்யூ மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாரு. இங்க வேல்யூ மேட்ச் ஆகுதுன்னா 6 இயர்ஸ்க்கு நேர எந்த பர்சன்டேஜ்ல மேட்ச் ஆகுதோ அந்த பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கணும். ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபிள்? எப்படி டேபிள்ல ரீட் பண்ணனும்? ஒரு சைடு ரோல கொடுத்திருப்பான், ஒரு சைடு காலம்ல கொடுத்திருப்பான். என்ன இருக்கும்? பர்சன்டேஜும் டைமும் இருக்கும். ஒரு வருஷங்கள் இருக்கும், இயர்ஸ் இருக்கும் ஒரு சைடுல, இன்னொரு சைடுல பர்சன்டேஜ் இருக்கும். ஓகே, அது ரெண்டுத்தையும் எங்க மேட்ச் ஆகுதோ இந்த 4.33 எங்க மேட்ச் ஆகுது நீ பார்த்தனா அதுக்கு நேர 6 வருஷத்துக்கு நேர என்ன பர்சன்ட் வருதுன்னு பார்த்தனா 4.33 குள்ள கிடைச்சிடும். அந்த நம்பரை யூ ஷுட் டேக். அது 10%னா 10%. ஓகே, 10.5 னா 10.5. ஏன்னா இந்த 10%க்கு நடுவுலயே 5 வேல்யூ கொடுத்திருப்பான். ஓகே, 1 2 3 4 5 எல்லாம் கொடுத்திருப்பான். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் how big the table is. ஓகே, அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொடுத்திருந்தாலும் எக்ஸ்பேண்ட், or just they give you the whole number na whole number la you can just select and give it the number. Are you all comfortable? In the question appa answer pannona enna pannom? See, very simple. We have how we found out na idu purinjada modalla year 1 to 6 cash flow 1,50,000 annuity discounted cash flow enna 6,50,000 adana present value. okay, appo 6,50,000 idu enna idu balancing number 6,50,000 divided by 1,50,000 4.33. அப்ப எந்த பர்சன்ட்ல 6 வருஷத்துக்கு 4.33 annuity factor னு நீ டேபிள்ல பார்த்தாலே கிடைச்சிரும். அதுதான் you should write. Are you all comfortable how to do it? okay, when the table arrives at that time I will again revisit and explain. okay, we will not waste time, we will proceed to the next question. When the table comes I will revisit and tell you how to check the table. Are you all comfortable? Seri, online students, you have the PDF na? See, very simple. I'll just check it out. I will just show in the 1 second. Okay. Check it. குரூப்ல போட்டிருந்தல்ல, one second. okay, this is some okay, this is the table. okay, are you all seeing the table? just I 1 second screen la vara vekiren one nimisham. I will open the file and then I'll just bring it here. Can you see the file now? okay, now see, I'll just zoom it. okay, now listen to me friends. enna heading potirukan gavanama padi. present value and future value table, but the first table is table A1 is the future value table. adu namakku thevai. This is not future value table. A future value discuss பண்ணும்போது future value table. Forget about it. The first two tables are future value, first future value table, future value annuity table. அது ரெண்டுத்தையும் விட்டுரு. Next come to present value table. Next page ல கொடுத்திருக்கேன் பாரு. A3 ல present value factors for $1 discounted. okay, foreign ல கொடுத்திருக்கேன். $1 னா 1 rupee னு எடுத்துக்கோ. டாலர் இங்க கொடுத்திருக்கேன் rupee. okay, present value table இப்ப பாரு. For example 10% present value factor for 3 years 10% present value factor for 3 years என்ன இருக்கணும்? 1 divided by 1.1 is equal to 3 times 0.7513 ஞாபகம் இருக்கா? அங்க பாரு, அது எப்படி படிக்கணும்னா 10% எடுத்துட்டியா, மேல percentage இருக்கா 10% இருப்பா, எழுத முடியுமான்னு பார்க்கறேன். I will see whether marker is available. Can you see the 10%? Can I zoom it? Should I zoom it or visible? 1 second.
இப்ப தெரியுதாப்பா 10%? இதுக்கு மேல ஜூம் பண்ண முடியாதுப்பா. 10% தெரியுதா? Can you see? எவ்வளவு வருஷத்துக்கு? 3 வருஷத்துக்கு. லெஃப்ட் சைடுல பீரியட் பாத்தியா 3. இப்ப இந்த 3 10 ஒண்ணா மேட்ச் பண்ணுப்பா. இங்க 0.7513 தெரியுதா? if you can't see, இதுக்கு மேல ஜூம் பண்ண முடியாதுப்பா. இருப்பா. see, can you see this? 10% கீழே 1 2 3 மூணாவது வருஷம் என்ன தெரியுது? 0.9091, செகண்ட் இயர் 0.8264, third year 0.7513, 0.683, 0.6209. all these are present value factors. present value factors இந்த டேபிள்ல தெரியுற எல்லாமே present value factor தான். for different percentages, for different time frame. அது கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கூட கண்டுபிடிக்கலாம். the table புரியுதா? இப்ப சொல்றது புரியுதா? சரி, இப்போ we will move on to this table. நமக்கு வேண்டியது இந்த டேபிள், annuity table. annuity table கரெக்ட்டா? இப்ப பாரு, annuity tableல very simple. see here, present value interest rate. okay, now you see what is the interest rate? 4.33 வேணும். 6 இயர்ஸ்க்கு வேணுமா? சரி, 6 இயர்ஸ்க்கு போப்பா. what is the 6 years? 6 years எடுத்துக்கோ. கரெக்ட்? 6 இயர்ஸ்க்கு 4.33 எதுல வருதுன்னு பார்ப்பா. எவ்வளவு பர்சன்ட்ல வருது? 4. okay, what is that? 3553 னு வருது. வேற ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, 6 இயர்ஸ்க்கு 4. எங்கப்பா வருது? 4.3553 வருதா? are you all understanding? என்ன இருக்கு? 10%க்கு 4.3553, 11%க்கு 4.2305. அப்ப something in between 10 and 11%. இந்த டேபிள்னால பார்க்க முடியல, but you understand that 10.5% வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன்டர்போலேஷன் பண்ணா வரும். இந்த டேபிள்ல கொடுக்கல accurate, but you will find it something in between these two numbers. are you all understanding how to find out? okay, questionல see, instituteல என்ன பண்ணுவாங்க? டேபிள் கொடுப்பாங்க, டேபிள் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டானா கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி டேபிள்ல கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஏன்னா இது ஒரு ஹோல் நம்பர்ல இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஆன்சர் வந்து 0.5 0.7 அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். so instituteல கொடுக்கும்போது the table they will provide na accurate number will be there, or the table oda extract மட்டும் கொடுப்பானாலும் அந்த number will be there. are you all understanding? this will be used for IRR computation also. so let's assume this is 4.355, நமக்கு வேண்டியது 4.33 something, correct? so let us assume that it is comes in between these two. okay, let's assume it is 10 to 11, 10.5% roughly. 10.5% is the solution. we don't have the correct number, அதனால எடுக்க முடியாது. interpolation பண்ணலாம், but I don't want you to confuse now. கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ல டீடைலா படிக்க போறோம். ஓகே, at that time this is sufficient for this level. introduction க்கு இது போறோம். shall I proceed to the next area? டேபிள் படிக்க புரிஞ்சு கொடுத்தா அவ்வளவுதான். மேலே இருந்து percentage, லெஃப்ட் சைடுல இருந்து பீரியட், நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ், அத மேட்ச் பண்ணி எங்க கிடைக்கிறதோ that factor, that will be the annuity factor. let's say 2.48 நமக்கு கிடைச்சது இல்ல. 10%க்கு 3 வருஷத்துக்கு annuity factor என்ன? 2.48, 1 divided by 1.1 is equal to 3 times you press GT பண்ணு. என்ன கிடைச்சது? 2.48 some number. அது கிடைக்கிறதா பாரு. 10 years 2.869. are you all seeing that? 2.8 அதான் 2.4865. நமக்கு 4865 னு கிடைச்சது, 69 னு வச்சிருக்கான். ஓகே, இட்ஸ் ரவுண்டிங் ஆஃப் ஃபுல் வேல்யூல எடுத்து போட்டுருக்கான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? shall I proceed? it's all same. say how to read the table ன்றதுக்கு தான் இந்த டிஸ்கஷன். next, see, I'll just remove this. okay, next. see, okay, now question number 12 over, question number 13 over, question number 14. say compounding. shall we move on to compounding? this is all about discounting. இப்ப படிச்சது இதுவரை படிச்சது என்ன? எல்லாம் discounting. okay, how to bring echo வருது இல்ல கொஞ்சம்? I think the sound is little more now. fine. okay, see, till now what we discussed? discounting, how to bring the future cash flows to present value terms ல படிச்சோம். இப்போ current year cash flows we need to take to the future na, compound na, அப்ப interest add பண்ணி பண்றது தான compounding. that we are going to learn. okay, see, அப்ப compounding க்கும் you have 4 different cash flows. single cash flow, annuity cash flow, perpetuity cash flow, multiple and even cash flow. perpetuity cash flow க்கு compounding வேணாம்ப்பா, ஏன்னா there is no point in compound. okay, cash flow தான் you are going to receive then and there. okay, so that is that. anyway, there will be no discussion. only 3 left. என்ன? single cash flow, annuity cash flow, multiple and even
cash flow. மூணுத்துக்கு எப்படி காம்பவுண்ட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா? See what happens. Mr. Kubera, take this example for single cash flow. Let us understand how do you compound for single cash flow. Kubera deposited 1 lakh in a fixed carrying interest rate of 12% for 5 years. Calculate, okay, இங்க CA final AFM லாம் போட்டுருக்கேன்னு நினைச்சுக்காதப்பா. அதுதான் I told you yesterday. இதே தான் ஃபைனலுக்கும் எடுக்கிறேன். ஏன்னா they are also not aware of everything னு சொன்னேன்ல. ஃபைனலோட புக்கோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் ஐம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உனக்கு கொடுக்குறேன் டைம் வேல்யூ பண்ணி. புரியுறதா? அதனால okay, very very important. Throughout the subject it will be useful. Don't think at only intermediate level this will be useful. சரியா? See, calculate the maturity value of the deposit after a period of 5 years. This is the question that is being asked. Appa you tell me children, how much Kubera deposited today? 1 lakh. Only once, every year he deposited 1 lakh. Only once. ஒரு வாட்டி தான் டெபாசிட் பண்ணாம்பா. 1 லட்சம் ரூபாய் ஒரு வாட்டி டெபாசிட் பண்ணா. அதுக்கப்புறம் என்ன? He became Kumbhakarna instead of Kubera. He became Kumbhakarna. Went to sleep. After 5 years, suddenly woke up. What happened? Maturity value you need to find out. Correct? 12% la rate interest is given. In the question la enna pa? Tell me children. Here cash flow is given. Present value is given. Enna? 1 lakh. He deposited 1 lakh. N is how many years? 5 years. N is given. What is the rate of interest? 12% rate of interest given. Future value you need to find out. Are you all understanding? Present value question la baaki ellam kuduthunna you will find out present value. Here present value given, R given, N given, you need to find out the future value. What is the formula? Same formula. Future value is equal to present value 1 plus R raised to the power N. Correct? Okay, CCF na compounded cash flow is nothing but cash flow 1 lakh into 1 plus R in R 12% na 0.12, 1 plus 1.12 na 1.12 raised to the power 5. How much is the value? 1,76,234. Are you all understanding? Solution kuduthirken. No need to solve. Are you all understanding the solution? Puriyadha? Single cash flow, very simple jujupi. Future value is equal to present value 1 plus compound interest formula use பண்ணி பண்ணிடுவேன். இது already you know, nothing new. Correct? Shall I proceed to the annuity cash flow? இதான் main discussion. இங்க compoundingல annuity cash flowல main adjustment. Okay, you need to understand the question well. See what happens. இந்த question படி மிஸ்டர் சிரி மெப்பு என்ன பேரே கஷ்டமா இருப்ப படிக்கிறது. Anything. இது past institute question தான். சிறு சேமிப்பு. சிறு சேமிப்பு. நீ தமிழ் கேட்டதா பாரு, தமிழ்ல பேரு இங்கிலீஷ்ல போட்டுருக்க, அதனால படிக்கிறது கஷ்டமா என்னன்னு யோசிச்சு. மிஸ்டர் சிறு சேமிப்பு deposits each year 10,000 rupees in an RD account carrying an interest rate of 12% for 5 years. Calculate the maturity value of the deposit after 5 years. This is the question that is being asked. Now I am asking you one question. Okay, இந்த சிறு சேமிப்பு என்னப்பா பண்ணா? எவ்வளவு ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணா? 10,000 rupees he is depositing. You tell me children. He is depositing in FD ya RD ya? RD னு சொல்ல. RD னா என்ன? FD னா என்ன? Fixed deposit. RD னா என்ன? அத கரெக்டா சொல்ற. ரெக்கரிங் டெபாசிட்டோட நேச்சர் என்னப்பா? என்ன பண்ணுவ? மாசம் 10,000 ரூபாய் இல்ல வருஷம் 10,000 ரூபாய் கட்டிட்டே போவேன். புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல 10,000 ரூபாய் கட்டுறேன்னா you will not be silent there. Next year again 10,000 ரூபாய் கட்டுவேன். RD usually இப்ப பார்த்தனா ஒரு salary employee இருக்கனா RD னா every month they will deposit some number, post office RD or bank RD la deposit பண்ணிட்டே போவேன். புரியுது என்ன சொல்றேன்னா? ரெக்கரிங் டெபாசிட்னா it is not going to happen once. It will be recurring. பேரே அதானே, recurring deposit. It is going to recur. The deposit you are going to keep on depositing. சரியா? 10,000 ரூபாய் நீ டெபாசிட் பண்ண RD அக்கவுண்ட்ல. ஓகே, what you do na, every year you are depositing. வேர்ட் பாத்தியா? Each year you will deposit. வருஷம் டெபாசிட் பண்ணு. அப்போ first year end you will deposit 10,000. Second year again you will deposit 10,000. Third year again you will deposit 10,000. Like this you will deposit for how many years? 5 years he is depositing. How much rupees? 10,000 rupees he is depositing. Totally 50,000 rupees he is depositing. Okay, அப்ப deposit பண்ணதுக்கு what is the maturity value? This is what we need to find out. Correcta? Say what is really happening னு சொல்றேன். அதுக்கு அப்புறம் ஃபார்முலா இருக்கு. I will explain you the formula. Okay, see what is happening. என்ன நடக்குதுன்னா really, let's say what is the question number pa? 15. Question number 15. See what is happening. Year. Okay, year, first year la assume first year end you are depositing. How much you are depositing? 10,000. அப்ப cash flow la I am depositing. How much depositing? 10,000 I am depositing. Tell me children, the 10,000 rupees you deposit in the year end 1 na, correct? In the 10,000 க்கு how many years interest you will receive?
நீ பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணிட்ட, நீ எவ்வளவு வருஷத்துக்கு டெபாசிட் பண்ற மொத்தமா, எப்போ வித்ட்ரா பண்ற, 5 வருஷத்துல வித்ட்ரா பண்ற. அஸ்யூம் ஆஃப்டர் 5 years you are withdrawing. அப்ப 5 வருஷத்துக்கு you are depositing. குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நானே தான் கத்துறேன், கட்சி மாநாடாட்டம் இருக்கு, நானே கத்துறேன், நானே ஐ எம் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின், ஐ மை செல்ஃப் ரிப்ளைங். சைலண்டா இருக்குப்பா. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், வைப்ரண்டா இருக்கணும். டெல் மீ, ஐ எம் டெபாசிட்டிங் 10,000 rupees at the end of year 1. How many years interest I will receive? சொல்லுப்பா. First year end I am depositing. 5வது வருஷம் முடிவுல I am taking back. அப்ப how many years interest I will receive? Only 4 years பா. ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருத்துல நான் டெபாசிட் பண்ணும்போது, when I am depositing, I am depositing what? Okay, 4 years then end, assume first year endல நான் டெபாசிட் பண்றேன்னு assume பண்ணு. Okay, whatever it is. First year end you are depositing. அப்ப டெபாசிட் பண்ணும்போது how many years balance I will receive interest? 4 years interest I will receive. கரெக்டா? இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேஷ் ஃப்ளோக்கு 4 years interest நான் இங்க சும்மா போடுறேன்ப்பா, புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போடுறேன். நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் தனியா காமிக்கிறேன். ஓகே, செகண்ட் இயர் எண்ட் you are depositing one more 10,000 into RD account. கரெக்டா? இதுக்கு how many years interest I will get? பேலன்ஸ் 3 years interest தான் கிடைக்கும். ஏன்னா 5வது வருஷம் முடிவுல எல்லாமே எனக்கு நான் திரும்ப எடுத்துட்டு போறேன். கரெக்டா? தேர்ட் இயர்ல I am depositing one more 10,000 installment. இதுக்கு எவ்வளவு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும்? 2 years interest I will get. Are you all comfortable? Next fourth yearல I am depositing 10,000 more rupees. இதுக்கு 1 year interest again I will receive. Fifth year endல 10,000 rupees கொடுப்பேன். போடான்னு சொல்லிட்டு 10,000 rupees தான் திரும்ப கொடுப்பான். இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது. நீ 10,000 கொடுத்தா அவன் வாங்கிட்டு அப்படியே 10,000 உன் கையில திரும்ப கொடுத்துருவான். Understanding what I am doing? This principle will never have any interest. Zero interest. Are you all understanding? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல டெபாசிட் பண்றதுக்கு 4 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். செகண்ட் இயர் எண்ட் டெபாசிட் பண்றதுக்கு 3 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட். what is that? தேர்ட் இயர் எண்ட் டெபாசிட் பண்றதுக்கு பேலன்ஸ் 2 years இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபோர்த் இயர் எண்ட் டெபாசிட் பண்றதுக்கு 1 year இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபிஃப்த் இயர் எண்ட் டெபாசிட் பண்றதுக்கு பிரின்சிபலே தான் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் கிடைக்காது. கரெக்டா? பட் இதுக்கு 4 year இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல, அப்ப 4 வருஷம் இது காம்பவுண்ட் ஆகும். கரெக்டா? இது 4 வருஷம் காம்பவுண்ட் ஆகும். இந்த கேஷ் 3 வருஷத்துக்கு காம்பவுண்ட் ஆகும். இந்த கேஷ் 2 வருஷத்துக்கு காம்பவுண்ட் ஆகும். இந்த கேஷ் 1 வருஷத்துக்கு காம்பவுண்ட். இந்த கேஷ் will be same as 10,000. Are you all understanding? இப்போ இந்த டோட்டல் வேல்யூ, இந்த வேல்யூ பிளஸ் 1 2 3 4 பிளஸ் த 10,000 without interest, இந்த டோட்டல் பண்ணாதான் future compounded cash flow. This I call it as compounded cash flow. Are you all understanding? Now இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, எப்படி கண்டுபிடி? I will discuss the formula and I will manually compute and show you also how they arrived at the formula. Are you all understanding? இப்போ இங்க என்ன பியூட்டினா, இந்த 10,000 இருக்குல்ல, இது சேம் கேஷ் ஃப்ளோ. இட் இஸ் சேம் கேஷ் ஃப்ளோ. என்னப்பா பியூட்டினா ஏதோ பொண்ணு பார்த்தா பியூட்டின்னு வச்சுக்காதப்பா. சப்ஜெக்ட்ல யூ நீட் டு சப்ஜெக்டை ரசிக்கணும்ப்பா. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஜெக்ட். டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரிதிங் ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக் மார்க்கெட். என்ன பேசுறானே புரியாது ஃபினான்ஸ்ல. நீ எந்த நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தாலும், பிசினஸ் ஃபினான்ஷியல் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தாலும் பின்னி பெடல் எடுப்ப. அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் ஆஃப் கிளாரிட்டி இருக்கும். புரியுதா உனக்கு? அதனால சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு ஆர்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அதுக்கப்புறம் வேல்யூவேஷன், எப்படி கம்பெனி ஷேரை வாங்குறது, எந்த ஷேரை வாங்கணும், எந்த ஷேரை விற்கணும். யூ கேன் கிரியேட் அ லாட் ஆஃப் வெல்த். லைஃப் லாங் திஸ் சப்ஜெக்ட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். புரியுதா? இந்த சப்ஜெக்ட் டோன்ட் திங்க் ஒன்லி ஃபார் இன்டர் ஃபைனல், அதெல்லாம் இல்லை. புரியுதா? ஆஃப்டர் யூ கோ ஜாப் யூ வில் ஏர்ன் மணியா. பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணுவேன்? இன்வெஸ்ட் பண்ணும். எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது? இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, ரிலையன்ஸ் ஷேர் வாங்கலாமா, டாடா ஷேர் வாங்கலாமா? யூ வில் டிசைட். யூ வில் வேல்யூ த கம்பெனி. எதுல பைசா போடணும், நான் எதுல பைசா போட்டா எனக்கு பைசா மல்டிப்ளை ஆகும். புரியுதா? That compounding is 8th wonder. ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்காம்பா. இட்ஸ் காம்பவுண்டிங் இருக்குல்ல, காம்பவுண்டிங் இஸ் 8th wonder. 7 wonders தான் இருக்குன்னு வச்சுக்காத, காம்பவுண்டிங் இஸ் 8th wonderன்றான். புரியுதா? ரைட்? ஓகே, இன்வெஸ்டிங் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட், கிரியேட்டிங் வெல்த், okay, is all different topic. At CA final level you will understand the depth of the subject. ஜாலியா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவ்வளவு லெவலுக்கு வரும். ஓகே, நாலேஜபிள் திங்ஸ். இன்டர்ல வெறும் ஃபார்முலா பேஸ்ட் படிச்சனா ஃபைனல்ல ரசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது. ஒண்ணுமே புரியாது என்ன ரசிக்கிறது. ஓகே, புரிஞ்சாதான் ரசிக்க முடியும். அதனால தான் பியூட்டின்னு சொன்னேன். புரியுதா? இப்ப பாரு, see this amount we need to compute. சும்மாப்பா ஜோக், தூங்காத இருக்கிறது ஏதாவது சொல்லணும் இல்ல. see next, see now we will calculate. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. see really speaking what happens, the 10,000 amount you are depositing, 10,000 ரூபாய் நீ டெபாசிட் பண்ற. கரெக்டா? இந்த 10,000 ரூபாய் டெபாசிட் இது annuity தானே. really speaking பா 1 to 5 நீ டெபாசிட் பண்றியா 10,000, really speaking இது annuity-யா? இந்த annuity cash flow-க்கு உனக்கு என்ன வேணும்? future value of the annuity cash flow வேணும். அப்ப really speaking you want future value annuity factor. You want to find out future value annuity factor. Either if you multiply with the 10,000 future, the cash flow, future value annuity factor into cash flow into
future value annuity cash flow, you will get what? Compounded cash flow. Compounded cash flow கிடைச்சிடும் உனக்கு, கரெக்டா? பட் இது future value annuity factor எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? present value annuity factorனா 1 divided by 1.1 is equal to GT போட்டு கண்டுபிடிச்சேன். சார் future value annuity factor இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு. See what is that? Future value annuity factor is equal to present value annuity factor divided by present value factor. இது புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? future value factor annuity factor தான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஆனா present value factor வச்சே you can find out. So nothing new you have to learn. You know how to find out present value annuity factor. You also know how to find out present value factor. அப்ப present value annuity factor கண்டுபிடி, numeratorல போடு. present value factor கண்டுபிடி, denominatorல போடு. Divided by this you will get future value annuity factor. Are you all understanding என்ன சொல்றேன் புரியுதா? இப்ப பாரு, very simple termsல சொல்றேன். இந்த question எடுத்துக்கோ. இந்த question எடுத்து என்ன question இது? Let us revise this question. என்ன பண்றோம்? 12% R என்ன? 12% rate of interest. Agreed-ஆ? N என்ன? 5 years. இப்ப சொல்லுப்பா. இப்ப அந்த பேஜுக்கே போல இந்த பேஜ்லயே சொல்லு. இந்த கம்ப்யூட்டேஷன்ல விட்டுருப்பா. ஓகே, யூ டெல் திஸ் இஸ் த ஷார்ட்கட். ஏன்னா அங்க ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணல. ஓகே, ஃபார்முலா வச்சு அங்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன், அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஓகே, யூ நோ நீட் டு மக் அப் த ஃபார்முலா. ஓகே, ஹியர் வி வில் டிஸ்கஸ் கான்செப்சுவலி. ஐ வில் டெல் யூ த ஷார்ட்கட் வாட் டு யூஸ். சரி, நான் என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் அதை சொல்லு. present value annuity factor divided by present value factor. இவ்வளவுதான் future value annuity factor. Future value annuity factor is equal to present value annuity factor divided by present value factor. கரெக்டா? இப்ப சொல்லு, present value annuity factor at 12% for 5 years படி கண்டுபிடி. என்ன பண்ணோம்? 1 divided by 1.12 is equal to how many times? 5 times. 1 2 3 4 5. GT press GT. How much you are getting? 3.6047 கிடைக்கிறதாப்பா? Are you all getting? இப்ப சொல்லு, present value factor சொல்லு. How will you find out present value factor? Tell me. 1 divided by 1.12. How many times? 5 times. Present value verum factor. Okay, 1 2 3 4 5. What is the number? 0.5674. இப்ப இது போட்டு சொல்லுப்பா. divided by போட்டு சொல்லு. 3.6047 divided by 0.5674. How much is the number? 6.353. Getting ah? இப்ப பாரு, future value compounded cash flow கண்டுபிடிக்கணுமா? cash flow என்ன? every year how much he is depositing? 10,000 into what is the future value annuity factor? 6.353 போட்டு சொல்லு. what is the number? 6.353 into 10,000. how much is that? 63,000. okay, இது பாரு. okay, 10,000 இல்லப்பா, 1 lakh. இது see what happened na, இந்த questionல 1 lakh இருக்கு, answerல 10,000 printing mistake. okay, it is 1 lakh பா. questionல 1 lakh தானே? அப்போ இங்க really speaking இன்னும் ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கணும். ஒண்ணும் இல்ல, 1 lakh ரூபாய் டெபாசிட் பண்றோம். 10,000 டெபாசிட் பண்ணா என்ன 1 lakh ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணணும். ஓகே, 1 0 ஆட் பண்ணோம் சொல்யூஷன்ல, அவ்வளவுதான். சோ 1 lakh into 6.3 னா எவ்வளவு? 6,35,330. okay, 300 rounding off to 300. are you all understanding? very simple. இப்போ ஒரு வருஷம் எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணா? 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh. 5 வருஷத்துல எவ்வளவு டோட்டலா டெபாசிட் பண்ணா? 5 lakhs. பட் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ என்ன? 6,35,300. இந்த நம்பரை கேன் வி ஒர்க் அவுட் யூசிங் த 4 years பேலன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் கண்டுபிடிச்சு அக்யூரேட்டா கண்டுபிடிக்கலாமா? ஷால் வி வெரிஃபை? ஷால் வி வெரிஃபையா? புரியுறதா? இப்ப நம்பர் நம்ம annuity future value annuity factor into cash flow பண்ணிட்டு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி நம்பர் கிடைச்செடுத்து we found out that compounded cash flow எவ்வளோ? future value எவ்வளோ? 6,35,300. but shall we verify manually every cash flow? ஒரு cash flow க்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் போட்டு கரெக்ட்டா இது வருதான்னு கண்டுபிடிக்கலாமா? see, very simple. see what happens here. cash flow, okay, future value factor na you add the interest and compounded cash flow. okay, let's say what happens here is here 1 lakh. how much you are depositing? 1 lakh. good afternoon friends. அது மட்டும் கரெக்டா சொல்லிரப்பா. ஓகே, அதே இது வைப்ரேஷன் த்ரூ அவுட் த சப்ஜெக்ட் யூ நீட். குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்றது மட்டும் கரெக்டா சொல். லிசனிங்கா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஷால் ஐ ப்ரொசீடா? அப்ப சொல்லு 1 lakh. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன? ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர். யூ டெல் மீ
இது 1 lakh rupee deposited at the end of the year. How many years balance I need to compound? 4 years. Agreed? அப்ப 4 years நான் எவ்வளவு percent? What is the percent interest? 12%. அப்ப can I say இது 4 years compound பண்ணனும்னா into 1.12 raised to the power 4. கரெக்ட்டா? Agreed? ஏனா into அப்ப என்ன பண்ணுவோம் 1 lakh into 1.12 into 1.12 into 1.12 into 1.12 4 தடவை பண்ணு. You will get the compounded cash flow. Tell me children, 1 lakh is there into 1.12 into 1.12 into 1.12 into 1.12. Are you all understanding how much you are getting? 1,57,352. Can I round it off to 350, 351.9 edo varudhu? I'm rounding off it to 362, whole number. Okay, I don't want to get into point decimal la utrupa, rounding off. Just to show you da. Shall I proceed to the next computation? Year 2 la how much you are depositing? RD la evlo deposit pandra thirumba? 1 lakh. Same 1 lakh is getting deposited. In the vati, he will get 4 years interest. 3 varsha interest. How many years interest? Only 3 years interest he will get. Appa what will be the future value factor? 1.12 raised to the power 3. Correct? Adu modalla sollana. 1 lakh into 1.12 into 1.12 into 1.12. How much is the value? 1,40,493. Third year la again you deposit 1 lakh. Again you deposit 1 lakh. Future value factor in how many years interest you will receive? Only 2 years. Appa 1.12 raised to the power 2. 2 years interest only you will receive. Appa podu sollupa. 1 lakh into 1.12 into 1.12. How much is that? 1,25,000. Very good. Fourth year I deposit 1 lakh rupees. Okay, this I know. I don't need your help. 1.12 1,12,000. Just joking. Okay, 1,12,000. Are you all understanding? Fifth year, if you are all awake, tell me in the 1 lakh deposit pannadu, future value factor in 1, hence it is 1 lakh. No interest will be given. Okay, this I should say. This 1 na, okay, I can say that this is 1.12 raised to the power 0. Anything raised to the power 0 is what? 1. Are you all understanding? Seri, this will give you how much? Total pannapa, ellathiyum total pannittu. Are you all getting 6,35,000, some number 300 per roughly rounding off per 1,57,352 plus 1,40,493 plus 1,25,440 plus 1,12,000 plus 1 lakh. 6,35,280, 15 rupees give it to Begaria. Are you all understanding? Shall I proceed? Understanding the calculation, tallying arda, puriyarda enna solrane? This is how we need to compute. Okay, future value, annuity cash flows, compounding, how to do for annuity cash flows. This is how we will compute. Shall I proceed? Concept clear? Nama online friends, are you all? Vimalji? Okay, now, okay, one more question we will do and we will finish off the chapter, I think. Okay, right. Yes, this Kubera question we already did. Annuity cash flow also we did. Question number 14, 15 already pottompa. Question number 16, a very simple and straightforward question only. Okay, what is given na? Compounding non-annual. Compounding non-annual. This I already discussed while discussing the EMI for 36 months. Monthly sonnalla. Enga vandu yearly ketirukano, anga yearly you will use. Hey, first of all, previous question, those who understood raise your hand. Those who have not understood raise your hand. Shall I? Understood? Really? One question fully understood? Okay. See, question number 16 la non-annual, how to do questions. Okay, question la sometimes yearly compounding kudukiradhukku badala 6 months semi-annual compounding. Okay, quarterly compounding la kudupa, monthly compounding la enna pannanum solren. Okay, we will read the question, then we will interpret. Mr. Kubera deposited rupees 1 lakh into a fixed deposit carrying an interest rate of 12% for 5 years. Calculate the maturity value of the deposit after 5 years if interest rate is compounded annually, semi-annually, quarterly, monthly. All the details are given. First you tell me annually and one by one we will solve. Okay, annually la enna pannuva? You tell me children. This single cash flow maridana. If annually oru varsha, first of all, the question number 16 la cash flow, single cash flow, annuity cash flow படிச்சு சொல்லுப்பா. இந்த ஸ்கிரீன் ஏன் ஃபுல்லா கீழே அப்படிதான் இருக்குமா?
இல்ல ஏதாவது வரணுமா கீழே? இல்ல இங்க வரைக்கும் வரணும்ல. இப்போ இந்த ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா வருது, அங்கேயும் வர மாட்டேங்குது. இது ஜூம் பண்ணுமா? அவ்வளவுதான் வருமா அது? ஓகே ஓகே, எல்லா கிளாஸ்லயுமே அப்படிதான் வருதா? இந்த ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா ஆன்லைன் கிளாஸுக்கும் அப்படிதான் வருமா? இல்ல இல்ல, அவங்களுக்கு இந்த ப்ரொஜெக்டர்ல ஸ்கிரீன் நினைக்கிறேன் நான். இந்த ப்ரொஜெக்டரோட ஸ்கிரீனோட இதுன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் கமிங். இந்த கம்ப்யூட்டரோட ஸ்கிரீன் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி ஜூம்டு. இது ஜூம் பண்ணி வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் டெல். ஏன்னா இது என்னன்னா, இந்த கார்னர் இருக்குல்ல, கம்ப்யூட்டரோட கார்னர் தானே, இது ஃபுல்லா வரணும். இவ்வளவு தூரம் வந்தாதான் உனக்கு அது எழுத்து பெருசா தெரியும். ஐ எம் திங்கிங் யூ ஆர் நாட் ரிப்ளைங் பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்மால், அதனால ஐ எம் ஆஸ்கிங். புரியுதா? எனிவே, சரி, இது சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோவா ஆன்விட்டி கேஷ் ஃப்ளோவா? சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோ. சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோ annually ஒரு வருஷம் தான் காம்பவுண்டிங், வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் காம்பவுண்ட் பண்றேன்னா, யூ டெல் மீ வாட் வில் பி த ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ. அப்ப சிம்பிள், ஃபியூச்சர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிரசன்ட் வேல்யூ 1 plus r raised to the power n ன்னு 5n will be 5. r ல 12% னா 1.12, கரெக்ட்டா? அப்ப யூஸ் த கால்குலேட்டர். டெல் மீ children, what will be the number? 1 lakh, okay, into 1.12 into 1.12 into 1.12 into 1.12 into 1,76,235. 1,76,235. Are you all getting this number? புரியுதா? ஒண்ணும் இல்லப்பா, ஆனுவல் காம்பவுண்டிங்னா இந்த 1 plus r ல r 12% எடுத்துக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ஆனுவல். n 5 எடுத்துக்கும், ஏன்னா 5 வருஷம், கரெக்டா? அவ்வளவுதான்ப்பா. நெக்ஸ்ட் செமி ஆனுவலி யூ ஆர் கோயிங் டு சால்வ். when interest is payable semi annually, interest is compounded semi annually னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு செமி ஆனுவல் பீரியட் இருக்கு? 2 semi annual periods are there, கரெக்ட்டா? 2 semi annual periods are there. Next, இப்போ அப்ப r உம் n உம் you should convert the data, கரெக்ட்டா? அப்ப tell me children, what will happen? Future value is equal to present value என்ன? 1 lakhs, அது பிரச்சனை இல்ல. 1 plus r னா r is equal to what is the annual rate of interest? 12%. What is the 6 months rate of interest? 12 divided by 2. அப்ப what is that? 6%. Are you all understanding? When the different periods of compounding is asked, convert the data into periods. புரியுதா? respective periods. இப்போ half yearly period னு கேட்டிருக்கானா, வருஷத்துக்கு எவ்வளவு காம்பவுண்டிங், ரெண்டு காம்பவுண்டிங் இருக்கும்னா 6 மாசம் தானே. அப்ப divided by 12% rate of interest is there, divided by 2. ரெண்டு செமி ஆனுவல் பீரியட் இருக்கு இல்லையா? ரெண்டு எவ்வளவு 6 மாசம் இருக்கு? ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வருஷம்? ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளவு வருஷம் இருக்குப்பா? ஒரு வருஷம் இருக்கு. ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளவு 6 மாசம் இருக்கு? 6 மாசம் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணு, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 12% டிவைடட் பை 2 போட்டு 6% கிடைக்கிறதா? ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டியா? இப்ப n இருக்குல்ல, n 5 வருஷமா? 5 வருஷத்துல எவ்வளவு வருஷங்கள் இருக்கு? 5. எவ்வளவு 6 மாசம் இருக்கு? பல்பா இருக்க. ஒரு மாசம் கேட்கலாம். ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு வருஷங்கள் இருக்கு? 5 வருஷத்துல எவ்வளவு வருஷம் இருக்குப்பா? 5 years. Inside 5 years, how many years are there? அதான் நேமே சொல்றேன், 5 years. Inside 5 years, how many 6 months are there? 10 6 months are there, கரெக்ட்டா? அப்ப n you will convert it as 10. Are you all understanding? அப்ப இந்த ஃபார்முலால போடுச்சு, present value 1 lakh into 1 plus r னா 1 plus 0.06 raised to the power n க்கு பதிலா என்ன? 10. n 10. n 10. Understanding? Shall I proceed? இதை நீயே சால்வ் பண்ணுப்பா. Okay, you can get it. Tell me children, what is the number? அது 1.06 into 1.06, அது மாதிரி 10 வாட்டி போட்டு சொல்லு. What is the number? 1,79,084. Very good. Let me verify. 1 lakh எனக்கு தெரியாது. I am just verifying whether I have given solution. I'll see. 1,79,000. 1 second pa. In this screen. Okay. What is that? 1,79,080. Are you all getting? Ada idane. This is what you got, na, Shri Shra? Yes, this is the answer. Are you all understanding? Next, இப்ப நீ சொல்லு. Next question என்ன? நீயே சொல்லு. I don't want to compute. I'll give you as homework. Tell me, quarterly na என்ன? ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு குவார்டர்? 4 quarters. கரெக்ட்டா வச்சிருப்பேன் கணக்கு. 4 quarters. Then ஒரு குவார்டர் 5 வருஷத்துக்கு எவ்வளவு குவார்டர் இருக்கு? எப்பா 5 வருஷம், ஒரு வருஷத்துல 4 குவார்டரா? 5 வருஷத்துல எவ்வளவு குவார்டர்? 20 quarters. அதே போய் யோசிக்கிற. 20 quarters, கரெக்ட்டா? அப்ப n will be taken as 20. Are you all understanding? Rate of interest, annual rate of interest எவ்வளவு? 12%. Quarterly rate of interest என்ன? Divided by 4.
how much? 12 divided by 4, 3%. அப்போ formula என்ன போடணும்? 1 lakh, okay, into present value into 1 plus R னா என்ன எடுத்துக்கணும்? 12 divided by 4 என்ன? 3% 1 plus 0.03, 1.03 raised to the power 20. Understanding? இதை solve பண்ணி you will get some value. I don't want to do it. Take it as a homework. Okay, next monthly சொல்லு. ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு மாசம் இருக்கும்? ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு மாசம் இருக்கும்? 5 வருஷத்துல எவ்வளவு மாசம் இருக்கும்? Okay, you will get to that. அந்த ஸ்பீடு வேணும்பா. ஓகே, அந்த மந்த்ஸ் நம்பர் எல்லாமே ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட்ல அப்படியே ஃபயரா கற்பூரமா இருக்கணும். ஓகே, ஒரு 5 வருஷம்னா ஓகே 60 அப்படின்னு இருக்கணும். 12 12ஓட டேபிள் அப்படியே ஓடணும். ஓகே, ஜஸ்ட் ஜோக்கிங், நோ இஷ்யூ. 2 நிமிஷம் யோசிச்சா என்ன எடுப்பேன். எனிவே, இதுக்கு சொல்லு என்ன பண்ண சொல்லு. 1 lakh. அப்ப சொல்லுப்பா நம்பர் சொல்லு. 1 lakh into 1 plus R என்ன? 12% per year. மந்த்லி ஒரு மாசம் எவ்வளவு மாசம் இருக்கு ஒரு வருஷத்துல? 12 மாசமா? 12 by 12. அப்ப மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? 1% தானே. 12% per annum. What is the monthly interest? 1%. 1% 0.01. அப்ப 1.01 raised to the power 60. Are you all understanding? You will get the compounded cash flow. Difficult புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இயர்லி காம்பவுண்டிங்னா எப்படி எடுத்துக்கணும்? ஆரும் என்னும் நீ மாத்தணும். Then you multiply, you'll get the solution. Are you all comfortable? Next, last question. Shall we move on to the last question? Okay. Mr. Sriraman needs 1 lakh rupees for his daughter's marriage in 10 years time. How much must be how much amount to be deposited at the end of each year in the bank at 10% compound interest in order to have marriage money ready? Marriage money ready. Marriage க்கு ready ன்னு சொல்ல. Marriage money ready ன்ற. Now tell me answer சொல்லு. ஸ்ரீராமுக்கு how much he needs? 1 lakh. இது இப்ப வேணுமா? After 10 years வேணுமா? பா மேரேஜுக்கு 1 lakh வேணுமா? இல்ல மேரேஜுக்காக டெபாசிட் பண்றதுக்கு 1 lakh வேணுமா? மேரேஜுக்கு 10 lakh 1 lakh தான் வேணும். கரெக்டா? Are you all understanding? மேரேஜ் அப்போ இப்பயா 10 வருஷம் கழிச்சியா? 10 வருஷம் கழிச்சு. அப்போ இப்போ this 1 lakh is the future value or present value? அவ்வளவுதான் எனக்கு வேணும். That I wanted to know. 1 lakh, this 1 lakh. Good afternoon, friends. The 1 lakh is future value or present value? I asked you one simple question. Future value. After 10 years தானே வேணும். ஏன்பா? Good afternoon, friends. அப்ப தப்பா whenever I am asking the answer நீ என்னன்னா mentally you are absent, physically you are present. நீ குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லிடுற. குட் ஆஃப்டர்நூன், பட் என்ன மைண்ட் தூங்கிட்டு. ஏன்னா ஆன்சர் பிரசன்ட் வேல்யூன்னு சொல்றேன். ஃபியூச்சர் வேல்யூ தானே. இப்ப வேணுமா பணம்? 10 வருஷம் கழிச்சு வேணுமா? சிம்பிள் கொஸ்டின். 10 வருஷம் கழிச்சு தானே. இப்ப வேணாம் எனக்கு. ஐ டோன்ட் நீட் த மணி டுடே. அப்ப this 1 lakh represents future value or present value? Future value. Is this clear? Now what they say, okay, 10% is the interest. If bank is giving 10% interest, if this is the future value, how much I need to deposit னு கேக்குறான். பட் இங்க क्वेश्चन என்ன தெரியுமா? This is not single cash flow. This is annuity cash flow. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா? வெரி சிம்பிள்யா. இந்த 1 lakh இது 10 years okay, this is 10 years. Okay, today okay, this is year 0. After 10 years I need 1 lakh. இங்க தான் மேரேஜ் இருக்கு. Okay, இங்க தான் girl boy. Okay, assume ரெண்டுமே ஒண்ணுப்பா, எனக்கு தெரியாது. Some 2 people are there, marriage is happening. இதுக்கு எவ்வளவு வேணும்? 1 lakh is required. இது எப்ப required? After 10 years. அக்ரீடா? இப்போ இயர் 0ல இருக்க. கரெக்டா? இந்த 10 இயர்ஸ்க்கு am I okay going to deposit in one single shot some number of money, some amount, or they are asking what I need to deposit every year throughout the 10 years time? பார்த்து சொல்லு. Each year how much I need to deposit till the 10th year? ஒரு வருஷமும் நான் எவ்வளவு டெபாசிட் பண்றது so that the maturity value will become 1 lakh. Very simple. போன क्वेश्चनல லாஸ்ட் क्वेश्चनல அந்த क्वेश्चனுக்கும் இந்த क्वेश्चனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்றேன். அந்த क्वेश्चनல every year you are going to deposit 1 lakh னு 6 வருஷத்துக்குன்னு क्वेश्चनல number of years கொடுத்துட்டான். டெபாசிட் அமௌண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்துட்டான். நீ காம்பவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ இதோட ஃபியூச்சர் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்ச. கரெக்ட்டா? யூ ஃபவுண்ட் அவுட் தி ஃபியூச்சர் வேல்யூ. நவ வாட் தே சே, இந்த அமௌண்ட் தான் 1 lakh னு கொடுத்துட்டான். உனக்கு தேவையான அமௌண்ட் 1 lakh.
அந்த 6,53,000 நீ கண்டுபிடிச்சதை இப்ப அமௌண்ட்டே கொடுத்துட்டான், 1 lakh தான் உனக்கு தேவை. ஆனா இந்த டெபாசிட்டை எவ்வளவு பண்றதுன்னு கேட்கறான். How much every year you need to deposit so that the compounded value becomes 1 lakh. The future value becomes 1 lakh. Are you all understanding? போன வாட்டி என்ன பண்ண? Okay, last time what you did, this cash flow you had, the annuity cash flow into future value annuity factor will give you the future value. Cash flow, annuity cash flow into future value annuity factor will give you the future value. Correct? This time they have given the future value. Okay, you will find out the future value annuity factor. How will you find out? Future value annuity factor ka shortcut formula enna sonna? Present value annuity factor divided by present value factor. போட்டு சொன்னேனா போன क्वेश्चनல டவுட்டாவே இருக்குப்பா உங்க ஃபேஸஸ்ல. ஞாபகம் இருக்கா? எப்ப சொன்னேன்? ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி சொன்னேன். இந்த ஃபார்முலா future value annuity factor எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Tell me children, what is the formula for future value annuity factor? Present value annuity factor divided by present value factor. I will get future value annuity factor. Previous question la I multiplied the future value annuity cash flow with the cash flow and I got the 6,35,300. But this question I will divide it by 1 lakh and I will find out the deposit amount. Are you all understanding? So first step in find out the future value annuity factor. போட்டு சொல்லுப்பா இந்த questionல. Why is mouse not working? See. Okay, see. 1 lakh, what is that? 10 years, 10% compound interest. Take out your calculator. Future value annuity factor is equal to present value annuity factor divided by present value factor is equal to present value annuity factor evlo 1 divided by 1.1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 years na. Press GT. How much you are getting? 6.144 okay, this is the value you are getting. கிடைக்கிறதா? present value annuity factor pa divided by present value factor. இப்ப போட்டு சொல்லு 1 divided by 1.1. அந்த क्वेश्चनல 12%, இந்த क्वेश्चनல 10%. அதான் ஒரே டிஃபரன்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அப்ப 1 divided by 1.1 போடு. 10 10 times you press is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How much is that? 0.3855. இப்ப போட்டு சொல்லு 6.1445 divided by 0.3855. How much is the number? 15.93994 வச்சுப்போமா, rounding off 15.94. let's take it as 15.94. this is what future value annuity factor. correcta? but இதோட solution முடியல. question is not asking future value annuity factor. correcta? what is the future value? Future value is 1 lakh. okay, we need to find out present value. அப்ப cash flow is equal to future value divided by future value annuity factor. இங்க divided by பண்ணணும், அங்க multiply பண்ண to find out the compounded cash flow. Here you need to find out how much you need to deposit every year. எவ்வளோ deposit பண்ணணும்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு 1 lakh total value future value divided by this amount. அப்போ 1 lakh divided by 15.94 ஆமா 94 15.94 போடு சொல்லு 1 lakh 15.94 6,273 6,273.52 or 74 6,274. Are you all understanding? Every year I will deposit 6,274 for how many years? 10 years. இதுல என்னன்னா into 10 போட நார்மலா 6,273 into 10 you are really depositing 62,735 principal. Balance it will be you will be getting using interest for the amount you deposit for these 10 years. Are you all understanding? 1 lakh rupees உனக்கு கடைசில கிடைச்சாலும் கல்யாணத்துல நீ போடுற ஆக்சுவல் கையூட்டு போடுற பைசா எவ்வளோ? 62,735. பாக்கி பைசா பொண்ணு வீட்டுக்காரன்ல இருந்து you are stealing, interest you are getting. Are you all understanding? Shall I proceed? Okay, with this we are through with the chapter that is time value of money. Okay, I think we don't have time for leverages chapter because I want you to be fresh, okay, and agile. In the next class we will most probably have Monday class. Okay, tomorrow I don't think if class is there na I will come. If not, I'll continue taking on Monday. Okay, we will start a new chapter that is leverages chapter. Simple la arambikalam. Okay, straightforward chapter. Thereafter we will slowly increase the pace. Okay, thank you.
ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே. என்ன தவா க்ளோஸ். எந்த ஸ்டெப்புப்பா? 15.94 எப்படி வந்தது? சரி, 15.94 ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர். அது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியணுமா இல்ல டிவைடட் பை ஏன் பண்றோம்னு தெரியணுமா? அந்த டேபிள போட்டு காமின்ற பூசா எப்படி வந்தது அதான் சொன்னாங்க. நான் அதை எடுத்துட்டேன். ஐ டிட் நாட் கம்ப்யூட் ஃபியூச்சர் வேல்யூ. அந்த வேல்யூ எப்படி கிடைச்சதுன்னா அந்த வேல்யூ ஒன்றும் இல்லைம்மா. இந்த பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் என்ன 6.1445. பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் என்ன 0.3855. இதை டிவைட் பண்ணதானே சொன்னேன். ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் டிவைடட் பை பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர். திஸ் ஐ யூஸ் அண்ட் ஃபவுண்ட் அவுட். பிரசன்ட் வேல்யூ பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் போட்டு சொல்ல 10% தானே, 10 இயர்ஸ் தானே. 1 divided by 1.1 1 divided by 1.1 எவ்வளவு வாட்டி? 10 டைம்ஸ். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ஜிடி போடு. 6.1445 கிடைக்கிறதா நியூமரேட்டர்? டினோமினேட்டர்ல பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் என்ன 1 divided by 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 எவ்வளவு? 0.3855. அதுதான் 6.1445 divided by 0.3855. getting this is a solution. Okay, please practice. Okay, we'll start with the core chapters. From next class we'll start with leverages.